Hello, hello. Welcome boys. Welcome to the stream, everybody. Hi. So хүлээсэн тоглолт минь зүудээ гинэ. Яа. LGD Nigma. За TI. Хэдийн бэ? TI 9-ийн нөхөлтөө. Don't we bro. Okay bro. Hi Kuza. Do you want? I did not even weep, dude. Hui, mөнгө. Хүй мөнгө шууд donation орж ижин. Булан сүлтэй агаад thank you bro donation хийсэн баярлаа. Баталбаа сураг нөө сураг ажиг алгоо. Дан. Лайктарын жижиг пиптэй шүү. Яа тэрөө. За ятаж тоглолт эхлэх бэлэн болсон байна boys. Тапаг боо 2 юм уу? Боо 3 шүү дээ. Би 3 ч шүү. Оо, энэ цалчаа л та. No problem. Та чи хинт арчиг марчиг Америкт дарддаг болчихоо. Hi from Minnesota гэнэ. Hi from Mongolia. Hi. Okay, welcome. За тэгэлээ ёо син үзье. Дуга паусалж байгаа. За хоёр багийн тоглогчд. За ширээний хаар цуцгацсан байна. Бидний нүдэн нэрийг одоо Mind Control Miracle 2 харагдаж байгаа шүү гэн. Хоолоос үзэх юм уу? Тийм ээ нөө. Гайгүй байх хэрэгтэй доо. The cameras. Тэсмэл. Nigma-гийн коуч хүн ч тийм ямар ийм коучтой болсон. Өө та хэд зэрэг наацсан. Болон сүлтэй байгааг байгээ гэж баян хоригод нэшнл хэлж байгаа бас. Илгээж байгаа хүнд thank you bro. За Riyadh major эхэлснээс хойш ерөнхийдөө өдөр болгон л явууллаа. Thank you so much brother. Тэгэл данаш нэлэртний хотог жоохон басгаж байна. Арай л баригл байгаад байгаа юм аа. Тийм байна уу? Хай намсраа. За стримдээ тавтай морил boys. Арай мэнд. Харанхуй цэвэрхэн гоё байна. Nice dude. Би та стримээ гоё үзүүлэх гээл хичээж л явна да. Стрим ихлээс каст хийж эхлээс нэг чай баярлалаа стрим хийж аваад үзэж аваад баярлалаа guys thank you. Үзэгчдээс гадна донетруудаа бүр их баярлалаа. Тэ чихэн энэ ч доото үзээд наа. Матч апа үзээл эдгээр нэг мэрэгсийн тоглолт ингэ доотгоор амьддаг байхгүй guys. Байнгын л матч ап үзээл судлаад сайжруулаад. За драфт яваад ихсэн боёо PSG.LGD Nigma Galaxy. Best of 3 зураг техник тоглолт. За драфт пейс дээр явж. За Nigma-г хараад хаад айгүй сайн драфталдаг болсон. Санагдаад байсан. За Warlock пак 2 өсөд бандад хэлж. За Razor нэгээрээ дарах боломжтой л гэдэг нь PSG.LGD. Second phase though, so a pretty major adjustment here from LGD as far as first phase bans go. I don't know that we're going to see the Razor as contested. We'll see. I think for LGD it's an important hero for them that they respect a lot. За Razor үзгүй яах вэ гэдэг шиг байна. I think it's more situational. Never mind. Like дараагийн жижиг PPT шиг байна. Том PPT хүмүүс like дараарай guys. It's always a Nigma, they probably have more to their playbook, but it's also a good take. Yeah. Razor Nigma-гийн өөртөө snatchlаад авчиж байгаа юм байна. Зэн Razor л амар баатар байгаа юм шиг байгаа юм да. Байгаад ах шиг байгаа юм да чи угаасаа л амар баатар болсон юм лээ.
Аюу сайн scale хийдэг, mid late game аюу сайн тоглодог, хүчтэй, танки, armor өндөртэй, damage, physical damage гаргуулдаг гаргацдаг. Ерөөсөө л юм л бол юу л байгаа Батар. Станас буст. Хай хонгороо юу вэ bro? Dance is here boys. За лайк дараарай boys. За би хэдүүлээ ингэж чи ийм пол үсгэж зөө. Стрим би ч гэдэг нэг CTS-ээс судалсан. Хідэн лайк дээр хадгалах бай гэдэг. Би ийм юм өчтөр төсөг сурсан байхгүй. Стрим үзчихсэн чи ийм тавьсан юм. Нани 111 Нани 112 гэж. Тэгснэ 10,000 120 гэж. Alright. За faceless void enchantress хоёр шууд ороод ирж байгаа байна PSG.LGD-гээс. Май контрол муу юм амар тураа биш штэ юу юм. Тэг гол сууж исэн хожуугаар руу. Биш коуч нь тэгж амар турна гэж байхгүй л үү дээ. Байдаг ч юм лөө. We love you. I love you too guys. За task LGD-гээс ороод ирж байгаа. За Nigma Galaxy-гаас за Razor-ын counter батрууд ирэхдээ бандаад нь те. Queen of Pain. За пак гараа авцсан. MC амар турцсан. Одоо нэг харъя да. You know, Prophet having a rough game, sure, buy different items, find a way to impact the game anyways. Void is these kind of heroes where you pick a Void, it's gonna be a Void game, you know? And if it's a bad Void game, it's kind of hard to... Hi, Sarmd. Yeah, and I think like one thing you're gonna need to look out for here is like the... Welcome to the stream. Right, into the chronosphere is... Makes... Хараач тийм амар турцсан байгаа зү тий. Өө тийм биш тий. Holy shit. Mind control яаж ингэж турваа хөөе. Энэ хүнээс зөвлөгөө авч зэрэг турмааргаа өвсдөх юмсан тий. Тэнийг нь яв гинэ. За баярлаа. Энийг гэж дуудангаа тавхад нэшлэж авч баярлалаа. Thank you. За Nexus-аас нь банагдаад ороод ирсэн байна PSG.LGD-гээс. This is a big test for everybody else is watching. It's like, you know, this first pick Razor has been winning most of the games, if not all the games. And now you have, you know, one of the... За манай TI-ийн 2 удаагийн аврагсаа Razor ерөөсөө first pick-ээр авагдах болгонд айгүй их ялж байгаа гэж байна. Ялагтаасаа ялах нь бүр хамаагүй их байгаа гэдэг. Өндөр win rate-тэй байгааг нэрхэд сая дурдж байна. Тэгэд яг би та хэд ингэж кастл чөхөр нэг гоё юм юу л юм да. Нэг панел дээр сууж байгаа мэдээч надаас сайн өндөр мэдлэгтэй олон TI маяг үзсэн. Тиймэрхүү хүмүүс Dota ирж байгаа болохоор тэрийн зүгээр та нарт баг орчуулад өгчүүд. Баг би өөрийнхөө тархийг ашиглаж ярьснаас баг хамаагүй лөө. The CP сайлнаар бол Razor-ыг ерөнхийдөө мэдж явуулчих магадгүй. Тийм тэгээд PSG.LGD ерөнхийдөө жоохон confuse. Жоохон тэнэгтүүлэх гэдэг юм одоо. За Razor-ын mid counter батруудыг бандаад байна гэж яриад тах шиг байна. Zeus Queen of Pain гэсэн батрууд бандаглаа. За шия юу? MC бүр амар MC төгөлбөр амар гоё битэл болж байгаа юм байна. Ер нь айгу би минь ч амар гоё хэлбэртэй болсон юм шүү дээ. Yo, you can do it. I mean, we can do it, guys. Нэр амар гоё болсон юм шүү дээ MC. Ийм л хүн байж. Манай bald guy хөгшөөх. Дотоо болчморлоо юм да. These are the more popular heroes, and I think these are GA heroes, core heroes, that also Nigma has played with quite success in the tournament. За guys, нэг гоё сонирхолтой факт нэг юм бол энд Riyadh Masters гэх тэмцээн дараагийн TI-аас баг 2 дахь их prize pool-тэйсэн байна. Тэгсэр нэ амар юу? Цомхон тэмцээн. Одоо хэдүүлэн чи ингэж харах юм бол where's upcoming?
Arlington Major хэдүүлээ Шанглын сан гарах юм бол 200,000 100,000. What is this joke, man? Тэр $500,000 л юм шүү дээ. 300 тийм. 10 дахин өндөр шагналын сантай. Major-оос 10 дахин өндөр шагналын сантай. Сэн Riyadh Masters гэдэг. Энэ тэмцээн явж байна да. Тэгээд энэ тэмцээн ерөөсөө л яатсан. Одоо үзэгчдийн ерөнхийдөө дуртай мөртлөө одоо энэ манайс айгүй гоё. Ер нь амар гоё тэмцээн болоод байгаа юм шүү те. Одоо ингэ мейжертаа орж чадахгүй хасагдаад байдаг ч гэх юм одоо манай Nigma л гоё тэмцээн болж байгаа юм байна. Дөө яг үндэ. Nigma ч л мейжер төрж чадахгүй тэнхтэй байгаа баг шүү те. Тэгээ баг Nigma-гийн фэнүүд гайс зохиоцсон тэмцээн. Бага нэг том багуудтай лан дээр тоглохыг харах гад. Тэгэл баян арабуудын зохиосон нэг юм гоё тэмцээн явж байна. Тэгээ хэдүүлэн чинь гоё үзэх юмтай болж молоод би каст их ажилтай болж молоод. За Bangalore March-ээр драфтлагдаад ороод ирсэн LGD-гээс. За Don Baker тоохгүй болов гэсэн чинь Nigma-гийн 3-аар авчиад байгаа юм шүү дээ. За үргэлжлүүлээд Crystal Maiden гэсэн батрууд орж ирсэн байна. За Разар одоогийн байдлаар яах хэсгийг мэддэхгүй лээ. Don Baker core тоглож болдог сүмэл тоглоод лээ. Нэг бол нөгөө хоёр core спорт тоглолцсон ч болж байгаа ерөөсөн. За баа явж явах хугацаанд энэний дараа ямар тоглолт байгаа вэ гэх юм бол за RNG болон Team Liquid за Team Spirit багийн тоглолт байгаа юм шүү дээ. За шууд үргэлжлээд явах бах. Шиний 2 цагаас. За маргааш 3 тоглолт тайлбарлаж байгаа ерөөсөө 7 цагаас 10 цагаас шиний 2-оос гээд. Пост тавразаар гоо. За пост тавразаар авч магадгүй л гарч шүү те. Хүй мөнгө Nigma go гэнэ. Nigma-гийн фэн саран контеншнлээс баярлалаа бро. За энэ Riyadh Masters дээр хэдүүлээ. Хэдэн дөрөвдөө дэвшин зөвлөсөн байна нэг л. Holy shit баг 400 мянга зөвлөсөн юм шүү. Thank you boys. Accept that lane is going to be rough, you know, look at heroes that can rotate better, you know, just like open up. That could be an idea, right? Because they need something to open up their map. Right now these four. Яа, Merkel Nigma-д байдаг болохоор Nigma-г дэмждэг. Ер нь Nigma дуртай. Тэгээд тэрнээс гадна юу учраас GH мэт гэдэг ер нь тоглогчдод дуртай. Тийм л байна да. Марашаас тоглолт байгаа юм. Мараш тоглолт байгаа guys. Энэ MC амар турчжээ те. Өө хэлээд өгөхгүй. MC бүр амар гоё л болсон байна ямар тач. Хүй мөнгө гэж хэлж байгаа хэний voice юм бол. Сахиусан дэнгэрийн voice. Тэгээд Nigma гэрэн тэгээд Liquid байгасан байж л юм шиг байна лөө. За бангууд яваад өндөрсөн байна. За Nigma Viper Timbersaw гэсэн баатруудыг бандсан байна. Ерөнхийдөө дахиад Razar өдөөс ерөнхийдөө нэлээд дажгүй явчихдаг баатрууд. За Bristleback авах гээд Viper Timber бандаад байгаа юм шүү. Тэнгиснэр Carry Bristleback, Mid Dawnbreaker, эсвэл Dawnbreaker support. За Razor Fury core хэдүүлээ арах юм байна. За LGD-ийн 5 дахь драфт юу авах нь вэ? За Bristol-ийн нүүдээс юу авах нь вэ гэдэг л. За Death Prophet. За position 3 DP байх боломжтой. За CB ярьж байгаагаар DP авч Pango-го мид яваад Pango-гийн mid game айгу гоё болоод. За тэгээд тэрнээс гадна DP яана гэж үтэй. Yeah, the camera on try that boys. Camera turning off time. I like that as a last pick overall. Super fast-paced lineup from Nigma. I think LGD they're going to be on the defensive. They're going to try to stabilize the game. That's it. Drag it. Хин хоёр юм яа. Зүүнтлээ хин гэдэг юм л та.
about that secret game, right? You talk about them being adaptable. It seems like they found that secret was the strategy, and let's see how they can execute as we go over to our casters for this great encounter. Get ready for Nigma Galaxy versus PSG.LGD. That's right, here we are, game one of this best of three. Nigma with some heavy tempo, great lanes, and LGD, it's going to come down to how they respond and react to that early aggression, isn't it? They needed something, some kind of damage to dump inside of Chronosphere. Yo, кино клипээс $10 donation first blood таагаарай гэнэ. First blood-ыг Nigma-гийн GH хийх баха. Ингээм үзэж болохгүй л уул нь болон та 15 минутын төлөвтэй үзмээр байвал яг бол нэгтэй хэдэл ингэж үзснээр хоо. Яг үндэ Оскар чинь бибиг зодчод байд юм байна лээ шүү дээ. Яг агнимтай Оскар нүүрлэн зөхөн л тоо. Гэтэ яг үндэ яг зодох хэсгийг мэдэхгүй л байна. Ханах гинэ. PSG.LGD Nigma богдын дагалыг одоо явж байна. On the mid lane and yeah, Bristleback on the safe lane. It's very tempo oriented lineup, also having Nature's Prophet, so 3 good scaling cores on their side. Even though GH is playing CM, I still think they're За багийн тоглолт ирээд эхлэх бэлэн болсон драфт дууссан. За item зайт модулж. За Ленэсээ гаяа крип гараад биш ээ. Цаг яваад хэлсэн юм шүү дээ. За энэ эффект айгуу гоё яашаа нэг яваарчгаар. За тоглолт хэлсэн boys. За бүгдээ дахиад гаргацгаасан. За PSG.LGD team Nigma багууд. За хамгийн сүүл том тэмцээн дээр таарлсан гэх юм бол. За яг миний хамгийн сайн санаж байгаагаар Nigma-гаар юг LGD-ийг зоддог үеийг санаад байна. Амар comeback TI9 дээр. Тарбагийн тоглолт эхлээд бэлэн болсон. Bounty-ийн тоодохгүй гарч байгаа. What's the primary idea behind this observer ward? Is that just to try and spot out people to get first blood? It's like a first blood ward. За first blood-ны ward уу гэд сая Lacoste-аас асуулаа. За дээр Bounty-ийн дэм болох гээд доор 2 эсрэг нэг mind control NTS-ийг ганц 2 балбаад авсан. За дээдлийн даныг л харуулмаар байна да. За mind control харцах гээд орж ирсэн бүтлгүүж байгаа л GH дээр үнэ ямартаж авч байгаа юм байна. За тэгээ Nigma-гийн Лений хойрол айгуу гоё болчихжээ. Куро яах ч аргагүй л нэг муу тоглогч хин чаашаа. Миклин Лений жоохон баллах гэдсэн болохоор mind control руу яваад GH Miracle айгуу сайн хослож тоглодог. За Kuro Dawnbreaker тоглож байгаа. За position 5-ын Dawnbreaker. Сэмэл голын лен дээр бол Razor тоглож байгаа юм. За Pango ч Razor өдөөс гайгүй авчдаг байхаа magical damage creep авах боломжтой. Shield crash. Шилээд Griffin-дэс гүлээд яваад боломжтой. За доор void фөрөнөөс нэлээд хэцүү ланддаг батар та mind control ялангуяа энгийн ч нэг фөрөн биш mind control-ын фөрөн. За Griffin бол нэлээд deny-лаад. За дээр fade би яана. Баларсан. За Nigma-гийн GH first blood хийнгээд хэлчихэд байгаа. Байх нь харцгаа. Үгүй юм байна. За тийм байна. За яг л тааж байна. Nigma-га олон жил үзсэн. Хин first blood-ыг ямар матч дээр их мэдлэг явах хэрэгтэй. Pox champion дээр chat boys. Би хэлээд Nigma-гийн GH хийнэ гэдэг тоглогчтой үйт. Actually power шүү. За Сэмэл 3 level талаад ирсэн. За NTS. За LGD-гээс пауз авагдаж байна. Actually power шүү. Яг л тааж байгаа сте. Юм сөмья нөхөр атакер кункавэ нэг гой тоглолт болж байгаа чинь. За ямар ч 2 багийн тоглолт
Nigmад нилээн дэж эхэлж байгаа. Сейфлэнэ ялаад эхэлсэн. Голын лэн дээр Razor Pango 2. Razor ерөнхийдөө Pango-го зодчих واخа. Тэр Bristol Deped ялагдана гэж баг байхгүй бах. Гэтэ DP нараасаа скил хийдэг гэж магадгүй байгаа. Crips Farm юу өртөө учраас. Тэгээ GH ерөнхийдөө лэн аваад өчлөө дөө Shinkug-ыг алаад. Тэгээ Siphon өндөр левелтэй байж ижил. Pango Razor-оос гитцүүн байлээ л гэж. Ер нь бол гитцүү. Гэтэ яг Pango явчихсан л таваад байсан. Хоёроо олон аваад. Тэгээ сүмэл линкэж хэрэглэхээс хэрэглэхтээс айгүй хотбот байна. За линктэнгүүд нь Sosh Buckle-тад гарч болж байгаа. За Shinku Fate Pian хоёрын лэн л ерөөхдөө баларчлаа да. За голын лэн дээр өчигдөр сүмэл Razor-оор яаж тоглолоо доо те. За уржигдэр ч үлээ дээ. Өчигдөр Nigma-гийн тоглолт яваагүй. NTS нэлийн өндөр damage-ийг авсан bottle charge байгаа. За сүмэл tower дээр энэ зөхгүйг анзарж байгаа. За доотлын лэн дээр mind control лэнэ. Ерөнхийдөө ялаад байгаа болов 3 night явж байгаа. За нэг хэсэг дэлхийн хамгийн шилдэг carry гэж яригдээ. За мэ. Эсвэл void дээр. За ер нь ингээд сүмэл 7-нд бараг хэдэн ч damage авсан хамаагүй ингээд сороод авчихад болчихж байгаа юм доо. Гол нь Razor ч ингээд линктгэхэр өөрөө ганцхан damage аваад байгаа юм биш нөө нэг эсрэг талынхаа тоглогчийг Баатрийнхаа damage нь бас уучдаг учраас айгүй гоё болоод ирдэг. Ялгаатай. За 3 м өнөөр Кора гүйж тавчиж байгаа. За Enchantress хүрээлээдээс яг нэг дажгүй юм гэх юм бол дээр Shinku балраад эхэлсэн. Rebound байхгүй бол rebound байхгүй маань Shinku унаж байгаа. Килийг дахин нэг удаа GH. Miracle гүйж ороод Ring of Health авчиж байгаа. Ингэснээр лэнд айгүй гоё sustain хийгээд. Таван Kuro NTC аль гараас ороод ирсэн. За Plasma Field онсонгүй. За энэ Shinku унсан учраас NTS бүгд ирээд ботлын refill гэдэг л маш хэрэгтэй байсан refill ерөнхийдөө. Бүх resource нь дуусч ирсэн шүү дээ NTS. За нэг Mango Tango хоёрт үлдсэн. Шавхруу манатай байж байлаа. За киллер за 0-2 дээр GH баларсан байж болох юм. Crystal Nova 2 баатар дээр. За энэ Fate Pian нэг гах боломжтой болцсон. GH killing spree. За Miracle бүр даагчж байгаа юм байна. Дахиад нэг kill spree ивэл kill их боломжтой. Затарсангүй. Яй. За Miracle өөрөө ч балархах чи юу сая. Creep outны chart-ын тэргүнд 80 Miracle явж байгаа. Яагийн чихэж байсан NTS биш. Би NTS-ийг лэндээ ялж илүү guys. Би сандгүй. Би NTS-ийг ялж ирсэн юм сандахгүй байх юм. Би чинь салаад биш ээ. Ялаад өнгөрөөд байлаа. Бүр бичлэг хийсэн санагдаад байгаа юм тий. We'll see. Fate Pian лэндээ. Venge тоглоод байсан шүү дээ тий. Яа санчлаа. I actually own this kid, dude. Nothing to say. За дээр GH-ийн killing spree streak-ийг унгахтаа Miracle цаанаас тусан дээр орж ирсэн. За ямар танкс юм бэ? Бараг rain drop-тай байв да. За GH амьд гүйсийн хийвэр хойноос дахиад нэг Crips Farm орж ирнэ. Shinku kill амжилттай. За Shinku өөрөө баларч иж магадгүй. Rebound 2 секундын гүйл даантай байсан. Kill spread-ний stack хитрхийн өндөр байж. Miracle ямар тач GH найзынхаа. За амиг нь бол нэхэд авлаа. Sumel гоё rotation why-аас. За өөрийнхөө тоглох чиг хэрнэ. За өөрөө баларчж байгаа байна. GH-д буугаад ирсэн Sumel. NTS дунсан. За 3 левелтэй Sosh Buckle байсан юм байна. GH ямар тач бууж ирээд туслаад wider kill-ийг дуусгах гэдэг чи өөрөө зүрхэнд нь болооч өгч байгаа. За мэ. За GH голд бас дахиад алаад байгаа юм балраад байгаа юм бол за ямар гоё тоглолттой Phoenix-ээр Shinku өөрөө унтахын ойлгомжтой голын лендер өстэй хитаан болж байна.
Сүмэл бууж ирээд кил амжилттай. Mail coming in, cleaning things up. There is still a rune, so that's gonna be for nothing to say. Being able to refill the bottle on bottom, however. За доор mind control pressure гаргаад эхэлсэн. Хоёр давхар nature scroll. За амиг жилэнээс нөгөөж явуулах л та. Тамирч 3 level time walkтай. Аамэ. Аамэ. Өндөр армтайгаа мэдээд байгаа учраас зүр криптнүүдийн зохио зогсчихлоо. Mind control-ын nature scroll дахиад уншиж явах хэвээр. Time walk-д ашиглуулсан. За энэ доор киллик ямарч боломж байхгүй да. За энэ танго буугаад ирэл байгаа. За куро балархах нь энэ хамраа шүдэд ямар ч явах гэж үзэх бах. Их ч Starbreaker дээр за хамар нь cool down тагаан болоо очиж гэсэн. За яг хөө тэгээд сая за Miracle дээр баларчж байгаа. Exo дараад Vanguard-тай уулын Arrow-stick-тэй. За Miracle дисгүнэ энэ ч. За яг ч аргагүй Spirit Siphon-ийн хувьд бол цусны хуваар damage-лдэг учраас Priestley-ээс маш өндөр damage-ийг хийж чадаад байна. NTS Rolling Thunder ууланд байгаа. За Thunder дэж амжихгүй юм байна. Аамаа тэр кил амжилттай 2 багийн тоглолт. Их цусаас гарсан гоё тоглолт болж байна. Сүмэл D2 лун дайвлж ороо шинкүү дээр килийг тусгасан. За Сүмэлтэй Nigma өнгөтэй өдтэй гоё сайхан байгаа да ерөөсөн. За аамаа 6 левелтэй болоод ирж байгаа. Кил ярьса 5-9. За голын лэний тавар унтсан юм шүү дээ. За LGD за 0 tower damage гэдээсэн. 2-300 damage хийсэн юм байна ямар та. За доор Chrono байгаа. Аамаа тэгээд void яг нэг сул юм ингээд яг нөгөө anti-mage phantom assassin-ууд чиг юу яагаад идэг. Яг early game дээр damage байхгүй айгүй мó. Belt гэх юм уу да. За аамаа тэгээд дээрс нь Maelstrom build хийж байгаа юм байна. Захиал сонирхолтой. За Miracle. За Bristleback нь л ерөөс амар л юм байлээ. The Miracle-ийн Bristol бол ялагдаг байгаа. За ер нь Bristleback-ийн тэмцээн дээр Carry Bristol бол ялагдаг байгаа хаа. Аамаа. Morbid Mask-ийг ямар тач эхлээд авсан. Free доотлынхаа таврыг бол унгааж арай чадаагүй байгаа. За Курон ч балраад байгаа мó гайгүй юу NTS. Курог оруулаад ирсэн. За хамарт газар байсангүй ямар өндөр damage вэ бангоогоос. За GH дээрээс. За шууд freezing field дараад дайрсан. За зүгээр л хөөж байгаа юм болоо да mind control-оор баларсан байж болох Spratlet гүйсэн. Chronosphere байгаа зүүн талаас Mars ирж байгаа. Сүмэл буугаад ирсэн. Starkling. За defensive chrono. Сая зүгээр walk-тад гарч чадахгүй юм бах та. За Void нэг дотоо талын л анда ганцаараа юу чих боломж байхгүй. Доор Faceless Void-ыг Spratlet барих юм байна. Үргэлжлүүлээд ороод ирсэн Сүмэлээс Plasma Field аамыг унгах боломжтой аамээ. За баг 50-тай time walk-туу яав. LGD-гийнхэн буцаагаад дайныг эргүүлээд ихэлсэн GH тоо нэггүй байдалтай аамыг унах магадлалтай болоод ирлээ GH. GH Сүмэл цааны болоод Сүмэл гүсийн хивэр GH аамаа хоёрын тудлаан үргэлжилсэн хивэр. Сүмэл эцээ дунлаа LGD-гийнхэн гүвэд ихэлсэндээ тэм Nigma. За тэрхий шуналтай дайрч байгаад нүүрэн дундороо тэ час алгадууллаа да чаас. За амигийн дараагийн хэм сонголт Maelstrom. За Miracle дараагийн хэм сонголт Agnes Scepter. За шууд яг юм авч байгаа. Өмнөх тоглолтууд дээр эхнийхээ айтмаар санд яваадсан шүү дээ Vanguard-ныхаа араас. За Crystal Maiden-аас нэлээд өвчтэй болчиход байгаа. Please nerf Crystal Maiden. За өчигдөр TSM-ийн билүү хэм билээ. А өвчигийн Юраштай
Bristol-ийг ингэж тоглоодсон. Vanguard яг нэм AC гэж тоглоод л да. За яг Miracle хажуугаар л явцгаачлаа да LGD-гийнхэн. Угаасаа Bristol-ийг хайж ирсэн gank байх гэж бол бодож байна. Тэдний олж чадах хамгийн best DLC-ийг л олох юм байна харчихсан. Дааж ярд алах нэ. Bristol бол хамгаалтаар бууж ирж байгаа. Jig Jug өгүүлэхгүй байна. NTS өөрөө бааларчлаа. За backfire гэдэг шиггүй. Модон дунд. TP байхгүй. Унах нь ойлгомжтой. GH амт хивээрээ. Y модон дунд. За энэ TP cancel байхгүй. Y удаа амжилттай TP гэж гарч явж байгаа. За хоёр багууд ерөөсөө үйлдэл хийсэн л паниsh тулаад байгаа. За Dawnbreaker-саа яг л 6 level төрөөд бол Solar Garden-ч бууж ирсэн гэж ярьж байна. Томуси эмигээ жалжалдсан гоо. За Miracle Network сүүлийн 2 минут бол ерөнхийдөө Skyrocket хийж байна гэдэг граф харууллаасаа. Бибэ чанга байна. Bristol амиргоо. За Miracle-ийг сүүлийн за энэ гейм ерөнхийдөө хаагур аягүй их байгааг харуулсан тоглолт байна. Голны калт тэгэл ерөнхийдөө дээр Alien Triangle дээр аягүй удаан. Яг map нэр ингэж харуулдаг яг энэ фьючер нь амар гоё юм билээ энэ тэмцээний. Хаа нэг их тоглож байгаа гэд. Тэгээ Miracle Alien Triangle орж үлддэг нь аягүй гоё юм. Аамаа гирэхгүй мэдээд байгаа мó яагаад байгаа юм тэгээд яг тоглолтынхаа инстинктээр Alien Triangle-д зогсвол. За $5k net орт болж ирсэн байна. Амагс бүтэн 2000 net ортор илүү байгаа. За энэ void хизээс silver-ээж авч ин Bristol-ийг алах юм бол доо. За Depel damage-лээд байгаа да Bristol-ийг гэхдээ энэ байгааг мэдсэн үү? Miracle өөрөө өөр дээр пингэлсэн. NTS. За гарч ирэхдээ шууд шанаадаа л эхлэх юм дээ. Nothing to say. За хоёр зөхөд цусны талдаа орчлоо. Яа. Ролдохгүй л үгүй л. Ингээд ролын дараалцгаар чинь Miracle boss голын тендер сүмэл рүү дараад ороод ирсэн. GH хойноос freezing field 2-3 баатар дээр сүмэл ямар ч хангалттай их damage хийгээд унсан шингүү цаана Fate-ийг үлдээгээд алчхад л ерөнхийдөө бүх юм болж байгаа. Mind control-урд нь буугаад ирсэн. Шингүү дээр kill дууссан уу? Шингүү гүйсэн. За шингүү гарч явах нь бол хинт ч хамаагүй баг. Цаана Fate-ийг алах шаардлагатай. Fate-ийг нэнчээд кино хийгээд эхэллээ. 3 баатар дээр ирж хараад Miracle-ийг баг унгах шахсан. Nigma Galaxy Mind control алдлаа. За энэ тоглолт чи юу л болоод байна да. Эхэлж үйлдэл хийсэн багууд нь л ерөнхийдөө ялагдчихад байгаа юм. DP2 OP-сээ Fate-ийг ямар гоё төрн юм бэ? За NTS 11 level болоод ирсэн. За уулын чинь амар DP харагдахгүй л байх юм тий. Нэг шалдан Facebook юултэл тэгснэ эргэж хараа цай. 3-4 нь бол дагдтлаа да. За амаа ямар ч чимэстрамууд усгсан байгаа. Attack speed-ийг шаардлагагүй л гэж үзэж байгаа юм билгэн. За Maelstrom-ийн хараас шууд BKB quick bind байсан байна. За killer за 11-12. За MC 9 level-тэй болоод ирсэн. За Nigma-гаас smoke-лаад гараад ирж байгаа. За Fate-ийн дараагийн item сонголт BKB. За pick-up-нууд гараад их юм ерөнхийдөө болж эхлэх юм дээ. За Сүмэлийн smoke задарсан. Юулдэ авах боломжтой.
За mind control дээр тлэхэл нэг хамгаалсан хийгээр. За Nigma ерөөсө голынхоо таарыг л ганцгаалтчаад байгаа. Making sure that LGD don't have any freebies while they're waiting for this Aghanim Scepter and BKB synchronized timing. Chrono X хангалттай damage хийчих байхаа дипил юу? Дипилийг нэ pistol back л юу? За доор Амелүүд арайд ихэлсэн Dawnbreaker ulti Chrono-го ашиглаж байгаа. За Амигийн Chrono ерөөсө зүхтахтаа л ашигладаг Chrono юм шүү дээ. Дээрс Aghanim шартаа ийм эрт худалдаж бол авдаг юм байна. Аме. За CM-д амар контроллуулаад байдаг батар да voice ч унж байгаа юм байна. Ямар гоё байралтай. Яг ч аргагүй CM-д айгүй контроллуулаад байдаг. Frostbite нь 7 секундын cooldown-тай 3 секундын duration-д ордог skill ахан. За иймэрхүү anti-mage void mode-ыг айгүй сайн барьдаг батар CM. За damage гэдэг батар counter spell-тэй босноос хойш CM-д жоохон тэлэлтэй болчиход байгаа. 3-ыг бэдэлж илгэж мэлж байгаа л. NTS шарт болсон. Нэлээд гарсан шарт байгаа. Why энэ Miracle дагдталсан. За Miracle Aghanim Scepter авцсан. Утга учрал зөхөд байгаа. Fate Beyond. За Fate Beyond энэ Bristol айгүй өндөр damage хийж байгаа. Эргэж харахын аргагүй, нүрээ харуулахын аргагүй. Miracle маш боцтой болоод ирсэн. Nothing to say, Rolling Thunder. Нэг онсон Miracle-ийг шууд аллаа. За энэ DP яах ч аргагүй Bristol-ийг л аргалаад байгаа юм байна. NTS сан TP out. 3-ыг нэгээр солилцсон. За баг тэнцүүд байна да. За Dotling Tier 5 унжсан Ама ямартаж бууж ирдэл 5 амжилттай хамгаалж байгаа маань. За Miracle-ийн Dispel бол нүрээ бүр харуулшгүй юм байна. Ама. Killer 12.16 болоод ирж байгаа. Nigma тальт илүү. За энэ тоглолт гэхдээ яль нь илүү гэж хэлгээд л одоохондоо арай эртлэн. Сая бол ингээ void-гүй ингэж байлдаад байгаа шүү дээ LGD-гийнхэн. За нэг BKB шалан BKB-тэй void орж ирэл Chrono-дод байхад яах ч ёстой ч юм бэ. За Crystal Maiden pick-upтай болчихж байгаа юм байна. Нэг сонирхолтой мэд байна. За Chrono байхгүй, Exorcism байхгүй гэдэг мэдж байгаа учраас тийм Nigma-гийнхан Roshan аваад хэлсэн. Сумал. За Void-ыг дор байгаа учраас л Roshan өв үнгөө авчиж байгаа юм байна. Miracle мэдээж X-ийг авч байгаа. За энэ X-Max-үүд чинь айгу том мэдээд. Miracle-ийн дараагийн хэм сонголчууд Sanjin яшаа. За Defect-с бол нэг айхгүй л байгаа юм шиг байна да. Манайхан энэ Defect гэдэг яаж аруулах хэвээр юм байг үндэ. За сая Miracle-ийг яаж тоглохыг харсан бол нуруугаа харуулж бас ч гэж гайгүй. Яг эргэж харуулангууд цус нь бүр уугдаад байсан доошоо. Miracle. За голын Tier Tower руу дайраад ороод ирж байгаа. Dotling Tier Tower аль дээр унсан Miracle дэдэн лэнийг бушилж байгаа. За Lotus Orgil магтаад энэ Lacoste-ийн үед. За Koroгийн айтмыг. За Lotus гоё юм уу те? Өн ямар хөөрхөн тренд нүд вэ? За манай main caster л ирээсээ хөрөний трендүүдийг өгөхөөртөд өгчих гээд байгаа. За Deadly Tier Tower-ыг унгаж чадвал ингээд map нэгдэд эхэлж байгаа. За голд юу болоод энэ MC-л ороод ирсэн. За энэ kill айгүй эвтэйхэн kill болчих واخа. За Dawnbreaker үлтээ ороод ирвэл эсэргээрээ эргэж магадгүй GH pick-upтай шууд ороод ирсэн. Shinku цаанаа очоод өгж байгаа. Why унлаа? За хүссэн юм аж чадсангүй PSG.LGD-гийнхэн. За энэ тоглолтыг анзаардах юм бол нэг сонирхолтой юм нь ерөөсөл үйлдэл ямар нэгэн акшн гаргасан багууд нь өөрсдөө punish төлж дуусаад байна. За Razar дээр figure-нэд олдсон. Nothing to say.
За ямар өндөр damage вэ? Swashтал W тодол Курогийн тал засаг байхгүй болгочлоо. Голын тавер тавар унсан. Nigma хэрвээ энэ тоглолтыг ялах юм бол баг шууд Grand Final гараадсан баха тийм ч нэг үлээ. За Miracle. Энэ Bristling хэдүүлээ 2 дахь харж байна. 3 дахь ч үлээдэ баг. GH. За NT сэнчээ. Чиг алах гээд үзээд байгаа болоо яагаад байгаа юм бэ? Ясна өвжитэй шүү дээ те. За тэгээд тэр тоглолтноос бол Grand Final руу гарах хэсгээ. За тэгээд ерөөсөө ялагдсан шууд тэмцээнийг өндөрлүүлээ явчихж байгаа нуглаатай. Энэ тэмцээн бүр амар цомхон өстой гоё л тэмцээн болоод байгаа. Тоглогчтой ч ядрахгүй, үзэгчтэй ч ядрахгүй, кастродоо ч ядрахгүй. Нэг л хатуудсан юм байхгүй шууд нуглаал Монголын писийн тэмцээнүүд чиг ерөөсөө. Miracle. 17 левелт болж ирсэн байна. Killer 12-8. Шинку. Шинку блинктэй гарлаа. Вай баригдсан. За листик талент аваагүй mind control засаж чадахгүй хаа. TP аваад амжилттай. За pickup averages 50 секундээр хурдан авлаа л гэж байна Miracle. Secret-ийн тоглолт энэний дараа шиний дараа Spirit RNG 2 байсан баха. За мэн 17 левелт болоод ирсэн. За энэ void-с damage гарах юм бол mind control цаана. За ихний зөвхөлд бааш ёо. За Danbreaker-тэй энэ хөвний хамгаалж чадахгүй. Pickup-ыг оруулчихсан байгаа. NTS-ээр гараад явсан. Тэсээ бардаг дардаг баш шил орж ин да MC дээр хөрхий. За MC-гийн тэгээд item build нэгээс нөрхөлтэй build доо шууд Mjolnir. За Miracle энэ Fate би нэг зүгээр явуулахгүй л гиндэ. За юу сэртэг ашиглуулж байгаа даа. Ашигласан. NTS. The шартаа учраас амартаж гараад явлаа. Starbreaker lap. Яа. Ойрхон байла. За энэ чи Шинку хаанаас гараад ирвэ? The Шинку намайг гал гэдэл гараад ирлээ. Шал хэрэггүй байх үед. Wasted effort. За Spirit энэ тоглолтын яраас RNG-тэй тоглож байгаа. 2 цагаас. За Killer 13-аар солиод ирсэн. За лавтасаа босгосон юм нөхөрөө. За refresher сүмэлийн гарт ирлээ. За сүмэл double damage нэг бол ботлонд ажиад байгаа. Вай, яг нүдэн дээр нь пост аваад байгаа. За wide энэ чанд гарахгүй хөө. За пост авах шахлаа ерөөсөн. За Miracle бужир бүр киллинс начлаад босгочдаг. За амиг айтем бэлтэл сонирхолтой бэлт энэ да. Нэг damage хийхгүй. Дараагийн айтем сонголт Lincoln Sphere. За mind control модон донд. За баг бариад л байгаа юм байна да MC-г. Олоод авсан. За TP-ч гарлаа юу да. Danbreaker үлтийнүүдэд хангалттай байж чадах нь уу? Хангалтгүй ажээ Куро. За хоёр багийн тоглогчдын аль нэг корн унахад л ерөөсөө нэг support нь намайг ал гэл ороод ирэх юм те.
down 2 heroes for 40 seconds means that tempo slowed. I wanted to see Nigma play a bit Сэмэлийн дараагийн тэм сонголцоо Voice Pickup refresh-ний хараас. we need a basher on Bristleback. Why энэ чейсэн л хэлтэй болоод ирсэн байна. But yeah, they are losing a little bit in terms of the net worth. So Basher is coming on Bristol. They did give them a couple of extra kills. За Miracle. Track this game. Санчи quick point гэсэн мэт дэрийг болоод бол шууд багшаар авч байгаа маань. Respawns and then За пис л авах айгуу дуртай гадсан да Miracle. but PSG.LGD they will be ready to fight this time around. Yeah, and I guess one of the ideas there is if you bring a couple of heroes, LGD might expect more, and maybe if you force a BKB, force a Chrono or Exorcism. Таамаа бүр 3300 голт болоод ирсэн байна. Линкэн биш Skadi авчул яа гэм бол тоо тий. Skadi айгуу гоё гэж санагдаж байна да. And now he has that level 20 OP talent, 120 attack speed during Chronosphere. So there's always going to be damage, and also I see him going for Mjolnir, so that's going to be a lot of Mjolnir за энэ дээр хаа ерөөсөл дэмэжгүй гоё харагдаад байгаа. some other talents that are getting close. Тэгэл хэлээ. Actually change things around. Харанда Амигийн void carry чадах нь үгүй юу? A little bit under level, but Sprout Leashes is going to be the big one. Still needs 4 levels. Has BKB coming to him, so that's also a big item. On the other The side, Miracle. that Prophet's still far away from 20 levelтэй болоод ирчихсэн байгаа. Angler did finish off Lincoln's here, so that's going to be way За лиш тайлан тэгэл 86%. За барыг 100% таах хэрэгтэй байсан юм ч тоо. also throwing that onto Ame, just because if he would take away his damage. The good thing about this damage build from Ame is yeah, Mjolnir, a lot of procs, a lot of attack speed, so even if your like physical damage gets stolen, you still deal magical damage. За Рошин үлээгээд байгаа Nigma-гийн Рошин тоглох гэж байгаа. Try to counter За сая Амигийн Mjolnir-ны талаар Lacoste ирж байна. against Razor. Тэгээ нөө Razor-ийн үдээс болохоор Yeah, we were casting Mjolnir attack speed nëсөд хэрвээ physical damage хийж чадахгүй болчвол за damage зориулаад штэ. Тэгсэн ч гэсэн magical damage-ээр бөмбөгдөнө гэдэг нь. За Mjolnir-ны proc үгүйсэ ямар хуу ордог вүлээ. Дата тоглодог хүмүүс хэрэг мэдж байгаа PSG.LGD-ийн smoke-лууд гараад ирсэн. Dana хийж байгаа mind control доогуур Rat Dota. in a position to be able to break. За энэ трендүүд чинь нэлээд өндөр damage үзүүлэндээ. They ping it За out. Dota-ийн tower ерөнхийдөө бол Who's orange? маш том асуудалд орчиход байгаа. Энийг анзаарч байгаа хүн байгаа болоо LGD-ийн бэклэх шаардлагатай болсон. Clip бүр дарагдж байгаа. Нэлийн хямдхан clip дарчлаа. Causing a little bit of issue here in the bottom lane. За Chronosphere Sumel онсон Lotus Orb Downbreaker үлти яг одоо орж ирэх шаардлагатай. Sumel маш игүү байдалд орсон. Refresh дараад өмчлөө. За LGD том дажгүй байлдаад эхэлсэн. Razor байлаад буугаад ирлээ. Downbreaker down. Nothing to say. Маш өндөр damage. Shinkun Nothing to say гараад ирсэн. Fade Beyond баригдчихлаа. Pickup нь ус өөргөө илсэн бууж ирээ шууд нунах хахаа анч. Хальт жоохон гүйж үзэх бах. Triple Siphon дарсан байсан идчихвэл хангалтгүй байсан. Nigma дан авж байгаа. Манай Рошин гарах удаагүй. Sumel buyback дарах шаардлагатай байсан. For them, this is what we talked about, you know, За Pango Void дээр бэс хамгаална гэж байхгүй да. За яг өмнөх тоглолтууд дээр энэ Bristleback ямар хурдан high ground цэжлэгээгээр хэдүүлээ харсан шүү дээ. За 500-аар за 600-аар ч зөгч байгаа юм 105 445 гэхээр like take a fight, take it through Shinko байлаад ороод ирсэн Miracle. X-тэй болж ирээгүй байгаа. Ame in and out. Nothing to say. Shinko Miracle гаргаад ирж байгаа. Нугсалсан Lotus Orb бүр дээр нь баштуулсан Miracle зөв зүгээр гүйжлээ. GH-ийг хараад Shinko дээр килик боломжтой. GH гоод яа Plasma Field цаана Sumel Ame орж ирээд stand болсон. Stand мөргөлцөө Ame Frostbite дуусан. Ame унлаа. Ame buyback. Nothing to say. Дөрвийн гол ганцаараа Nigma-гийн гараад явчиход бол нэлээд аз жаргалтай бол гараа явчихж байгаа. Mind control унах боломжтой болж байгаа шүү гэн. За хангалттай. 2 бай даруулсан шүү дээ сая. immediately. So no buyback on Kuro because he did use it in the previous game, but they do За have тэгвэл нэг асуудал нь on their side. PSG.LGD-ийн Рошин авах боломжтой болоод ирлээ. Let's see how Nigma approaches this one. Do they just let За хэрвээ LGD Void дээр X барьчих юм бол саяны buyback бол ерөнхийдөө Ward шүү дээ. Nigma-гийн буцаж ирж амжихгүй хаа 2 эсрэг 4. inside the pit, fall back? Chrono 20 секунд. Miracle бол наашлсан. Үйл ялэг хоцорчихлоо. BKB байгаа. Abyssal Blade. Хэнийг абислах нь өөрөө стандуулаад байгаа. Miracle ороод ирсэн. Ame in and out. Nothing to say. Дайрсын хивэр он чадах нь Sumel refresh BKB Fade Beyond унах юм бол dieback санагдж байна. Fade Beyond. За бааш гоё. Miracle Abyssal авсан. Siphon дуулсан учраас Fade Beyond ямар их нөхж байгааг хараа. Sumel унах юм бол dieback LGD.
Razor дээр dieback-ийг амжилттай хэлээ өргөжлүүлээд Miracle дээр Chronosphere яг нүдлүүн балбаад байгаа. Аамен ч. Miracle-ийг алах нэ. Double kill for Аамен. За яаж болгож бүтээгээд байгаа юм битээ LGD-гийнхэн. За сэргээр Nigma-гийнхэн чиг цусны өршил угаасаа айлын төвлөө дайрж ордог баг. Голын ракса алдах аюулт. Хүрлээ. За нилээн дажгүй яваад байсан GH-ийг нугаслаа гаргаад ирсэн. GH унах нь боломжтой buyback байгаа 50 секунд. За Tron-лон шууд дайрах юм бол Miracle buyback шууд дарах шаардлагатай. Miracle-д бол buyback байхгүй. 700 гол дутуу байгаа. За хэрвээ Tron-лоо дайрах юм бол GH байлж бууж ирээд pickup дараад дунд нь freezing field дараад гүгдэл хангалттай хамгаална гэж бодож байна. PP-янаас ямар нэг өндөр physical damage гарч ирж байгааг хараач. Юу болох нь харцгаая mind control буугаад ирсэн BKB байгаа. За LGD-ийн одоо bail out хийгээд гарч болно. Яа mind control pickup дарахгүй чинь нугаслуулчлаа buyback байгаа. GH үлдээ дараад эхнийхээ зохилтоор баштуулчлаа. Уулна хамгааж болох ганц chance нь байсан. GH frostbite хийж амжих нь амжсан баштууллаа. GH dieback хийлээ. 5-9-2 LGD тоглолтыг дуусгах боломжтой харагдаж байна. Miracle бүхэл бүтэн 10 секунд. За хэрвээ Miracle төрсөн ч гэсэн ерөөсөө 5-9-ийг нэг ганцаараа үлдэх гээд байна. Mind control sproutlаад Tron хадгалаад байгаа. За Raxa ч авч амжаагүй байгаа шүү дээ. За LGD-ийн харин эсрэгээр Raxa авч чадахгүй backdoor protection ороод ирсэн. Raxa авч амжихгүй бол нэлээд баларсан юм болох гээд байна. За их юм хөөж байгаад хоёрын хооронд юу ч хөө хоцорж байгаа шиг байна да. LGD харцгаа downbreaker 30 секунд, CM 50 секунд, 5-9-ийг 3 хамгаалах шаардлагатай. Ай. За сая Tron дээр sproutlдаг ямар гоё. За ямар ч Raxa алдаа Miracle-ийг нууцлах боломжтой. Miracle нэлээд BKB-гээ дарж байна. За юу л болоод байна да. Chrono ердөө 15 секундын дараа уншиж байгаа. Ороод ирсэн нэг in and out. Pistol blade байгаа. Tron зохих гэж оролцсон. Mind control-оос damage орж ирэх байгаа. Нугаслаад оруулаад ирсэн. Miracle buyback байхгүй хивээрээ. Яа энэ тоглолт дуусах нь ойлгомжтой болж байна. Хоёр баатар дээр Chrono Sumel ямар ч чадах бүхнээ ээж байна. Tron-ы цус дүүрэн. Mind control dieback. За энэ тоглолт дуусах нь ойлгомжтой болж байгаа шиг байна. Backdoor protection юу ч гэсэн ороод ирсэн. Гэхдээ энэ backdoor protection юу ч хамгаалахгүй нь бол ойлгомжтой байх. За mind control крипнүүдийг үлгээд за байж болох бүхэл аргаал ашиглалаа уулна. 30-26 GH эсрэг. За GH-ийг яаж тоглох нь харцгаа хэдүүлээ. Дахиагараа бэтлээд гисэн GH pickup байгаа. BKB асаага 6-га дараад гүүх бах. Баштуулчлаа GH. За энэ тоглолт дуусж байгаа. Хаа Miracle GG зарснаар. Ай ямар гоё тоглолт вэ. За маш гоё тоглолт боллоо үзүү шүү дээ. За тэгээ Nigma LGD-ийн тоглолт үе идэл гоё болт юм даа. За нэг иймэрхүү guys. За best of 3 тоглолт байгаад сурал дуусах бол хаа байсан болоогүй. За нөгөө carry толоо гэдсэн void нь ямар амар carry гэж бодогтэй. За LGD ондоо байгаа юм байна. За Nigma одоо нэг тоглох юм бол тэмцээнийг өндөрлүүлэх аюулд тулаад ирлээ. Яа нэ ч та. Манай бага дэмжээрэй guys. Зуулны илүүлээ шүү дээ LGD-гээс. 2 гейм бол дараалал авна гэж бодож байна би. Хит вэ 1-0. Тэгээд Bristleback тэпиг үдсэн юм муу юм байна л та угаасаа. Шинко. Энэ шок. Welcome back to the analyst desk. Aramco highlights are playing on our screen as we just watched Энд тэгээд ер нь л амар сонирхолтой тоглолт болчихлоо. Тэгээд багуу тэнцүү тоглоод гарал иймэрхүү тоглолтууд гардаг л та угаасаа. Тэгээд mind control-ын тоглолт ерөөсөө гарч ирсэн. Тэгээд CP-г үгж ярих нь дээлээ сонсъё. Аматата CP-г сонсож байгаа. Тэгээд би та сонсъё нэ хэлж байгаа.
LGD, sorry, were going to be a little bit more on the defensive, trying to, slow down Nigma's aggression in the early game, which, happened. Nigma played extremely aggressive, won the lanes, transitioned that very well into the mid game. LGD hold on, and there was this very crucial Roshan fight that really turned the game. За LGD-г ерөнхийд бол Nigma-гийн нэг амар дайраад байдаг тоглолтын даваад гарахын тулд дефенсив тоглосон гэж ярьж байна. Thrilling game, honestly. Yeah, definitely. Амар тоглолт боллоо гэж ингээд ерөнхийд нэг early game aggression-ийн дарц учраас нэлээд гайгүй арчлаа гэж хэлээд багш юмсээ. But what I really thought was, we were speaking in the green room, and I was like, could the MP have considered a different item this game, right? Going straight into that Maelstrom when maybe they were thinking they needed a little bit more damage, more right-click damage and crowd control, and really it ended up kind of being the catch. And mind control бүрэн чөөхөрчлөө тоглолт юу ч хийсэн юм. Yes. Yeah, definitely. It felt like the mind control item build did not pay off. So obviously, it's we're Captain hindsighting this. So yeah, definitely. Maybe he had an idea and it would have worked, but it didn't come into play. It definitely felt like there was something that was lacking a little bit, because LGD were able to kind of fight back, even though they were at a big drafting disadvantage, I would say, for that moment of the game, and just a big economy. So draft-ны дутуудаа байсан гэсэн ихэд аягүй сайн. They were able to kind of get a little bit, some trades, some trade kills in the Holy fight. Shit, what a fucking also on the boys. Prophet especially. I'm thinking about the top lane, they got my control several times. Yep. Kuroki trying to save him. All of these little things, it just bought time for Ami to come online. Yeah, I mean, Nigma Galaxy at the same hand, they did incredibly well. Miracle, right, farming in the enemy triangle. LGD smoke gank, buying time for Ame, as you say. And then Nigma used their full lineup to really turn that smoke gank on its heels, right, kind of shutting down the early momentum of the Pan clear. But still, even on those first couple of fights, basically after the Fusel Blade come online, LGD, they string together the team fights and they нэг юм их тоглолт өнгөрөндөг ямар тач. really had problems staying on top of his heroes, and it became just impossible for him as soon as the Doritos 66000 үзэж байгаа юм байна шүү дээ. Хэдэлний тэдүү үзэж байгаа нах уу? Arlington Major-ыг. Arlington гинэ. 75000 100,000 200,000 гэж тооцчихвол барах юм байна даа. Яа нэг мө жоохон муул да. Харин тэхэлстэй шүү нэ. Хэд байгаа юм бэ? Дэгж нэг нь л болж байна уу? Сүүлийн дан дээр зүгээр оогоод мид орох байсан юм аа. Уул нь тэрэн зөв шийдвэрээс нэг матч угаасаа өвчтэй гарч штэ гэс. Тэгэл дайрах боломж олдгол юм бол дайрдаг. Тронлууд тронсох нэг жоохон ч гэсэн гэрэл харагдах юм бол шууд зөгчдөг. Тэгэл нэг матч угаасаа тэгэл жинхэнэ мэдрэл муутай гараад штэ гэс. Тэрнээсээ бол ялагдлаа. Яг тэрнээсээ бол яг ялах нь их гэсэн хайдаа ялагдчихад байдаг. Гэх юм аа. Тэр сайд дээр үзээр бүх пика ганцаар байдаг шүү. Багийн капитан нөлөө гэдэг guys драфта бүгдийг ганцаар хийнэ гэсэн үг шүү дээ. Биш шүү дээ. Ерөнхийдөө бол хоорондоо ярилцж агаад тоглогчтой юун дээр тоглох вэ тэрийгээд. Тэгээ шийдвэрийг нэг зэрэг гаргаад тэгээ тоглож хэлдэг гэх юм аа. Гейм 2 хэр удах юм бэ? За одоо 5 минут. Мэрэклэр шөнлөө дарж урдаг буруутлаа. Хэлээд өгөхгүй. Тэгэд яг уул нь гүйж ороод X нь авцсан бол гоё л болох байсан баг л та. Тэгэд ер нь л void тэгээд X авчих юм бол тоглолт угаасаа эвгүүтэх гэдээс нь мэдж байгаа болохоор Miracle дарж орхон ч угаасаа зөвөл таа. Бибе амар аа. Сая яг Miracle-ийн хүмүүс болоод юм байхгүй л байна. Game 2-оор явах юм бэ? 5 минут боллоо гэдээсэн шүү дээ bro. Are you blind? I mean deaf or what? Ирцээ өгье. Хай байна. Game 2-оор явах 5 минут guys, 10 минут юм. 5-10 минут л болно.
Guys сая бид хэлээд дээ штэ. They need to try to Би Russia орчод analyze ирээ зөө. really what really happened in that game Хаад because they томото could сайхан яг feel энэ a little bit like, CB hey, we ярих need to юу хийсэн scale сонсож байгаа better, надад you хэрэг know. хэлж өгнө зөө. At some point these voids and these death prophet they scale too well and we're stuck with these bristles and razors and it doesn't work, but at the end of the day was it really the problem? Didn't they have a real opportunity to close the game? So shouldn't they kind of keep doing what they did even though they lost the game, or do they want to kind of, you know, switch things around just because they feel bad that they lost? Well, we learn from mistakes. They might have not been able to close the game, but we are able to close this panel on a quick break, and we'll come back with Game 2 between Nigma and PSG.LGD. مع التحديث الجديد لستي سي بلاي تجربة جديدة للكل. لو جوك دايم تحديات نافس وانضم للبطولات، استكشف الشات والتايم لاين وتسوق من متجر التطبيق. الليدر بورد على تفاعلك بالتطبيق، والجوائز الأسبوعية والشهرية على نظام النقاط تنتظرك. ستي سي بلاي، مهما كان جوك هذا محلك. عايز تترجم راب؟ تعالالي. ملوك الصين دي انا ملخصه في سطور، بس مين يقرا؟ فاهم؟ كلام الشارع ده انا هرشه كل المجال حبايبي بروز. وانا كاكازوكو مصدع ايه ابكي نظرة لو على الحلاوة عندي كاستر والاسم عفرت يا عفرت، هتفضل معفرتها ولا ايه يا برو؟ انت مين يا هو ازاي ده دخل هنا يا جدعان؟ نكسر الدنيا الاول وبعدين نتكلم، نعيد من الاول. لا 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 مش مسجل. اخواتي عشان فاهمين الصين، سبوتيفاي عمل لك بلاي ليست الاقوى راب مصري، اسمع ملوك الصين ببلاش. Welcome back. Game 2 is upon us, but we're still talking about that game number 1 between PSG.LGD versus Nigma, because we've talked about how this series will evolve, and as Seb, you pointed out in the beginning, this is the wings draft, right? You tried something completely new, you never tried it in the tournament, and now we're going to see how Nigma responds to it in the second game. And it worked, right? I think they were, you know, the team that beat the Razor the most convincingly and with really unorthodox heroes, and Yes. and it really worked wonders. And that is the strength of these teams going into the tournament. They will break. They have the ability to break anything, you know, tactically in Dota, and we've seen it this game. And yeah, it's gonna change a lot of things for the rest of the tournament, I'm pretty sure. Richie, you actually spoke about this strategy because they played in the CNDPC. Could you explain us a little more about what happened there and why you think it's good? Well, yeah, I mean, it's just always been like a first pick material here for LGD, right? I think they like a lot the tempo, the timings as well, right? The BKB heroes, the refresher meta still not as strong, right, with that 90-second cooldown, but refresher still as good as it's really ever been.
So that kind of forces a lot of fights early. It can be a little bit uncomfortable for teams to you know, kind of fight into that powerful timing when you have a lot of 2 or 3 item cores that aren't really quite there. I think as well, because LGD plays so much with it, they also recognize the weaknesses and know how to exploit them as well, right? We saw like constant Chronospheres just onto Sumail, ensuring that the Faceless Void, you know, was never going to get linked inside a Chrono. It's just way too many issues for him. So I think their target priority and the focus fire and everything, right, against the Razor also worked out very well, thanks to LGD's knowledge. I mean, it really came down to very little things. I think both teams played an exceptional game. You know, for both their lineup, how they executed it, how they drafted. Yeah, this is what happens when 2 really big teams go full force against each other, and it really came down to, you know, the clutch things, the decision making, the buybacks. Do we go Roche? Do we go high ground? And then all of a sudden the game turns from being dead even to over 3 minutes later, because these teams know how to find an opening and how to exploit it fully. Exactly. And we'll see what the plan is now for the second game, because once again, there can't be any openings for Nigma if they want to go for the same strat. And now that's my question. Richie, do you think that Nigma is going to be trying out the same fast strat again? I don't know. I mean, there was just like something that didn't quite click there, right? Bristle and Razor both kind of want to do the same thing, right? They want to run at heroes and abuse their item timings, right? Acceptor specifically on the Bristle, and then BKB, and then again Refresher on Razor. Problem is, neither of them really possess the catch. You know, yeah, they've got some decent slows, but as soon as BKBs, Dispels, and Mobile Cores are online, like, there's just really no chance for these guys, right? So they could maybe try and do that again, and then if they do, they need probably a little bit more control on the rest of their lineup. I'm sure they hoped for like a Lion or Rasta. Somebody hex this Void, please. I swear I will kill him in 3 hits. Just do it for me. You know. But then they're stuck with a CM, a downbreak. So you also watching guys. I'm back. Nobody can really do that. And yeah, I mean, hi Mandrina. Your point is very true. It's like Razor was strong enough to take over the fight. So was Bristle. But it's overkill. You know. Sepчин тэтгэврт гарсан юм байна шүү дээ. Үгүй Sepчин тэтгэврт гараагүй. Саяхан нэг мажор зожор даваргалсан шүү дээ нэг чинь. Яа би Miracle Band сая куратор шинжний битлээд алдчихлаа. Яасан юм. We actually have a special segment prepared for you guys here. You know, previously Danagos been our weatherman, but as hi guys, you have a weatherman. Welcome to the stream. Game 2-ыг хэлэхэд ердөө. Та work коммент явах зорилсон байна. Much better than my first illustration, but I'm gonna try to, you know, have a better shot at it. I mean, what's really important though about this sequence is that I think this is definitely the turning point of the game. At that point, there was a big Roche fight, and Nigma did use several buybacks to try to salvage the Roche fight. And as you can see, they new poly явуулсан юм байна. Стримээ хадгалах үгүүд дээр 1111 лайк хүрүүлээ гэдэг юм бодлоо. Стримээ хадгалах push instead of, you know, waiting for the Roche that is actually about to respawn in just 29 seconds, as you can see here. And you know, this is a classic decision that is quite important in Dota. Do you go Roche into high ground, or do you go high ground into Roche? And as you can see, Sumail ball back, Kuroki ball back, Nigma go for the high ground push. And it's a very intense moment of the game. Яг нэг Рашан ордог байсан гэдэг л яриадсан юм яг энэ үеэр. And LGD, you can see their decision making, instant buyback from the Marcy. They want to take the fight because they know that if there is any chance they win this fight, the Roche will be theirs and the game will probably be over from there. And I want to really emphasize on Ame particularly his decision making, because you might have thought that Ame is bad, Ame made a really big mistake by dying on the Void, but I actually think it was very conscious what he did, and he baited Nigma into a game losing situation. So if you look at it, LGD here, they're kind of looking at the fight, they're poking. Даамгийн үхэл бол амар гоё байсан л buyback-тойс учраас. And you're gonna see here, Nigma, they get to disengage. Very good ulti from TH. He gets the kill on Q, that's gonna die back. And at this point, Nigma is like, alright, guys, we cannot commit too many resources and we want to disengage. Ame wants to bait them back in. He goes in, gets stunned right away. He's gonna die, but he has buyback ready. CB ярьж байгаа юм байна. What's gonna happen now? Dies, buys back. They will take the follow-up fight. And for Nigma, this is such an important moment of the game. They lose this fight, it's going to happen. Die without buyback, lose the Roche, lose the entire game. So, you know, big plays, sometimes you gotta commit, you gotta sacrifice something in order to win the game, which is what Ame did, and I think that literally won them the game. Nigma илүү л байгаа шүү дээ гүндээ guys. Яг энэ тэмцээн дээр илүү баг байгаа нэг тийм ойлгомжтой шүү дээ. Nigma-чтайгаа өнөр ээлжид гэсэн нэг үеийн хатуу самруудтайгаа тард гоё байна уу гэдэг. Yes гоё байна гоё. За драфт эхлэх бэлэн бас маань гинэ боёш. Any expectations for these first bans, gentlemen?
all about the Razor, right? Yeah, it seems to be right at this stage. I think I was a little bit surprised as well. I don't remember if Tiny got a ban in the last game. I'll have to remember that, but that's always no. I don't think it did. Yeah. Right. Yeah. I'm gonna check it, but pretty sure it got ignored. It's like there's a lot of heroes that. Нэг маразаар өөртөө банаад эхэлж байгаа юм байна. Yeah, it did get ignored. Надад жоохон сонирхолтой драфтлаад зүгээс. First picking a Nyx now. That's quite interesting. That is interesting. I mean, you could look at it as being a block pick. I mean, the big information is the Razor ban, right? Nigma, they snatched it in the first game. It did not really work in their favor. I don't think it's a hero they necessarily like over other heroes. As we mentioned for game 1, it was more of a block pick. It kind of, you know, two bird, one stone kind of thing. And now they go away. Nigma нэгээр өмнөх гэмээр разуур авсан шүү дээ. Yeah, I think they're just going to be looking at playing a little bit more. Тэсээ угаасаа Nigma-гийн разуур өөртөө бантцуулж учраас Nyx-ийг ямар нэгэн баатар блокж авлаа л гэдэнсээ. LGD, we said they're maybe not so comfortable, but Nyx is a block pick to Dawnbreaker. Дуугаа чангалаач цаа тайлбарч сонсохдохгүй өөрөө чинь чирээ сонсохдохгүй байна. Чи өөрөө дуугаа чаа чангалаач бро. Миний дуутай ямар ч холбоогүй юм шиг надад. За Nigma 2 дараалал драфт хийж байгаа. За ямар 2 баатраар драфт нэг нь харцгаая. And I wonder even if do you maybe even second guess the Zeus? I think it goes both ways, but Omega lul BB bet. Locking down the Zeus, but they're having a jump now. What are you asking, man? Damage spell and the curve base being really effective against that. Okay, they still go for the Zeus, but we've seen Nigma do the Dawnbreaker Zeus the entire tournament, and because of the first pick Nyx, they actually went away from the Dawnbreaker. The Zeus Winter 2 оруулаад ирж байгаа маань Kuro. They end up going for the Wyvern. Чи чөрөгийн 2 баатраар нэлээд тоолсон баха. Because the Dawnbreaker is fully flexible. Эмсэд ихтэй амар турчиж байна, амар турцсан байна. Тураал болсон юм шүү. That's very true. They probably are going to be quite happy to get their hands on it, though. It is a very much a winning hero for Nigma that LGD also enjoyed banning in the second phase, so they will shift priorities towards picking up that. Major Nigma major тарахгүй. Just from kind of glancing through drafts, no, it's still actually a pretty normal first phase as well for Nigma to be. It's a hero that they like. Yeah. I think the big difference is, you know, if you were to run a Wyvern Zeus support combination, it comes with a lot of downsides. These are heroes that are pretty bad at rotating, bad at killing early on in the game. You know. Really, this хамгийн өрх наам ээ. За баараг л мөндөө. Some slows and a little bit of nuke damage. I feel like the core heroes, they have to make up for it. And we go for another Ember. Okay, I mean, this is interesting. We've seen. За Ember шууд авч байгаа маань. This Ember, I think it was against Secret Zeus, and they got completely dumpstered. Yeah. Ember, I think, has one of the worst win rate in the entire tournament right now. I think it's probably even if you look at the amount of games played versus the amount. За Ember win rate бүр dog shit байгаа шүү л гэдэг чинь. It might not mean much yet, but this just shows a lot of confidence from LG. It's like, you know, it was just a bad day. We still believe in the Ember versus the Zeus, and we're willing to push. NTS өөрхөн. Шинку Q-дэс Шинку хамгийн өөрхөн нь шүү дээ guys. Шинку тест. Яа Scooty тест сандал нэг байна. Шинку хамгийн өөрхөн гэж бодож байгаа юмс гараа өрж байгаа юм аа явуулаарай guys яг одоо. Шинку хамгийн өөрхөн. Хоёртад баг финалд боломжтой. Оо боломжтой байна уу? Хоёр хожаа баг финалд било кастлахгүй гэх юм уухад. Racist dude. RNG өвч LGD байгаа шүү дээ. Has the cast range, but usually not the vision. And it's the same with the Ember. Think about that battle bond into the Ember AoE. That is really good. Yep. Fatal bonds here. No dispels either on this Nigma or Zeus hero either. Yep. So that's. За LGD patch base бандад эхэлж байгаа. За Nigma-гаас Templar-аас нь өргөсөөлөд бандлаа. За Templar яах гэж байгаагүй Zeus Winter 2-ыг бүр ууж идэх хэвээр. Templar-аас нь спортууднаас айгүйх зохицуулдаг учраас. Хинч гараа өргөж мөрөхгүй гараа өргөдөг эможи яг үндэ байхгүй юм шүү наа хүмүүст чинь. So what I mean is like when you have supports that are passive and happy to sit on the lane, such as Zeus and Wyvern, you know, Warlock is fine with that. That's what he does. He actually enjoys sitting on the lane. Zeus is gonna harass you. Warlock is gonna out-heal the damage that Zeus or Wyvern would do. So Spirit RNG-тэй толон нэрэ. Warlock in my opinion, whereas you play Warlock versus these tankers such as a Clockwork or an Ench. За бангууд үргэлжсэн юм. За Londroid банддаг айгу сонирхолтой. Ер нь гоё бан байна. Аами чинь Londroid дээр болцсон юм шиг байлаа шүү дээ. За Monkey King банд чинь ямар нэг милээ офлайнер авах гэдэг юм бол өөрөөсөө.
So you know, into the tinies, maybe is now a consideration, right? Yeah. You know, kind of to maybe if Warlock is still on the table. За Nigma research time бүр нэлээд ашиглаж нэлээд бодчихл драфтлаад байна те. Kuro's just, you know, doing another one of his Өчигдөр liquid-ийг савснууд liquid гэнэ. Энэ моба бүр тэрхлэн иргэцэн явж байгаа шүү. You know, I think you know they're banning the monkey, great ban. Obviously, you know, one of the few core heroes that gives you a stun, synergizes really well with the wyvern. You know, think about the Visage curse power as being a ирж байна. setup for the Wukong. Also, monkey does get the Jingu stacks against embrace targets, so that's also something that can kind of, you know, Spirit go юм bro. What do you mean? Би Spirit-ийг дэмжиж байгаа шүү дээ. I mean, the second phase here is going to be super important. Anyone, this is best of 2 or 3, it's 3 man. Heroes that are going to truly enable these supports, because these supports, they can look really underwhelming with the wrong course, and with the right course they can look deadly. За Эмбри өдөөс юу тоглох вэ гэдэг гэж байгаа. За Эмбриг юугаар савах юм бол тоо. Эмбри өдөөс тоглох тийм Tiny гоё. Yeah, heavy stuns. One thing to mention, I think MC is actually open to the idea of playing a Zeus position 3. I do not know if it's a pub game thing or if it's an official. I cannot remember. I just know that he can be looking at the hero potentially. So maybe this is a little bit more flexible than what we would normally give it credit for. Do you think that Nigma also За LGD-ийн 3 дахь драфт удахгүй орж ирж байгаа. За Tiny мид авах нь боломжтой байгаа. Tiny Embrиг ерөнхийдөө аюул сайн дийлдэг. Tiny has a much better matchup against the, you know, Tiny Core can also be quite interesting here. I mean, it's a hero that really doesn't care about Nyx. You know, the second he sees him, he just bursts him down, and the carapace then does not come as a threat whatsoever. Probably much better matchup against the Ember than the Zeus. За DP гэнэхэд авч байгаа маань. Definitely a possibility. Here's the DP again. За Tiny мидийг ерөнхийдөө сая Sepender тэрж өглөө. Тэгэхээр бол Nyx-ийг ерөнхийдөө нэг тоодог Баатруудын нэг бол биш гэж байна. Carapace-ийг нэг тоохгүй. Харахал юм бол шууд комбо даалаачдаг гэдэг. Nigma яагаад 3-аар гарч байгаа. Нөгөөдөл нь сайн авчихгүй юу? Ерөөсөө л It's not going to get affected by the curse. She has very little right click damage, and just, you know, what DP really does is she runs you down, and Wyvern really hates that. За Phoenix орж ирлээ хэлж дигээс. За нэрэл өстой гоё Phoenix game байна. Өндөр төгтөг бадраа авах тарагдахгүй байгаа. За Nigma-гаас Bloodseeker орж ирлээ. Fairly favored for the Nyx. Simply wait for the Carapace. Wait for the Blood Rite to appear, and then Carapace last second to make sure you can return that pure damage. I love the Phoenix pick. I think it's very similar to what Warlock would have done. He sits on the lane, he brings an immense amount of team fight, immense amount of damage, synergizes really well with... He just enables heroes like Nyx and Ember that are going to be setting up the fight for you and are going to lack damage. Then Phoenix DP, they kick in, and you know, they deal with that part. I mean, I like the Bloodseeker pick. I think it's interesting. You know, Rupture versus DP. It's annoying for DP. Obviously, Bloodseeker, very good hero at killing the egg, good hero at threatening the Phoenix from afar. You know, try to. Сэби ярьж байгаагаар л ерөнхийдөө Phoenix драфтыг гоё ярьж ирж байна гэж хэллээ. Nyx Ember stop хийгээл LGD-гээс өндөглөөд DP Phoenix-ээр ороод ирэхэд л damage хангалттай хийчнэ л гэж яриад байгаа шүү. Bloodseeker ерөнхийдөө жоохон сонирхолтой драфт байна гэж ярьж байна. Тэгээд Epic Rapture-даа хийчих тал нэгөөт нь гүйж чадахгүй жоохон баалрах ч гэсэн. Өндөг сайн зоддог энэ дээрээ. So that seems pretty good. Right now though, as far as like the support game goes, I slightly favor like Nigma's. За mind control-ын Баатар үлдчихэж байгаа. За mind control-ын Баатар хамгийн сүүл орж ирэх юм даа. Nigma-гаас. So you can try and find the Zeus and even the Bloodseeker right with the Blood Rite to provide vision, try and find this Phoenix and take him. За Nigma ердөө 9 секундын reserve time төлсөн байгаа. Or even a tiny jump in. I really do like that. Whereas you know, finding the Wyvern with the Nyx, normally not that hard, but into a Zeus in any role is going to be a little challenging. Юу вэ? Иддэг тоглолтыг нь хоёр дахь тоглолт явж шүү guys. Clashing, you know, because I look at how the fight might develop in these games, and right now I really want to heavily favor LGD. I feel like they're going to have a much easier way to take the fights. It's even looking a little bit scary for Nigma. If you want Beastmaster Spectre зэн friend бандж байгаа маань mind control-ing. The friend бандах шаардлага байсан юм уу даа яг үндэ. The Chaos Knight. The Chaos Knight чинь Bloodseeker-ыг бүр савдаг баха. За айгуу гоё сика орж ирлээ. За Shia. Final pick of CK, which will give him a little more laning phase as well, but still a really strong mid game carry and usually pretty decent against Bloodseeker. Has one more lockdown to add to the pool. Yeah. The draft-ийг нэг зүгээр босч байгаа шүү. The 0- armor strat, you just get
right in there on top of him. Tiny hates being jumped first. He За Зека энэ Батрууд үүдээс ямар офлейнер гоё гэж болох вэ? За Dawnbreaker орж ирж байгаа юм байна. Into the still the Dawnbreaker. It's the last pick Dawn still even into the Knicks. That's interesting. Into the Knicks, into the Phoenix also. I think Phoenix is a great matchup against Dawnbreaker. Both on The Dawnbreaker бүр маш сонирхолтой сонголт болж байна. Угаасаа л Next control болдог дээрс нь Depe Dawnbreaker-ыг алддаг л гэдэг шиг байна. I think Phoenix what he needs is, you know, early lane presence so that he doesn't grief the lane himself and so that he can transition smoothly into The Dawnbreaker маш муу драфт орж ирлээ Nigmагаас. I like where this is heading for LGD. За юмтай ч болох норцгой. Perfect comfort zone for Nigma. Richie, this comfort zone isn't going to be enough. Do you think it actually counters the LGD style well here? Well, I'd say, you know, the CK is certainly not as weak and exploitable of the laner as, say, the Faceless Void was, so there is some concern there to be certain. And again, the catch between the Knicks and the team fight follow-up from CK could be very... 2-0 үнэртэй л шүү боос яг үнэ. Okay, let's see. За драфт тусан камера антралаа боос. It is their style, they could get it done. Definitely. It's going to be interesting. I think both teams are a little bit adapting, you know, they're kind of shifting up a little bit of what they did before, try to have less exposure to what the other team throwing at them, so it's going to be a tight one. Okay. We'll see who is capable of taking game 2 and if Nigma, more importantly, is capable of forcing in game 3. And to cast this great encounter, we have a classic combo. Bring it together, Lacoste. Bring it together, Lacoste. Right, here we are as Nigma change things up a little bit. За Garrett гэдэг шүү дээ. За Lacoste Garrett хоёр. За Lacoste Garrett нэг Neo 3. За та бүхэнд. За Riot. За Сауди Арабид болж байгаа тэмцээнийг тайлбарлаж хүргэж байна. Nigma again having a little bit of more global presence with the Dawnbreaker, with the Zeus. За хоёр багийн тоглолт тэглэх бэлэн болсон бүгдээрээ. But also previous DPC trying to go for Zeus and the Bloodseeker. We're providing vision for the Bloodseeker so he can connect onto the target and бүгдээр фонтноос гарч байгааг л хэдүүлээ харлаа. Зияг хоёр багийн тоглолт эхлэх бэлэн болсон Сүмэл. Зарах хүчтэй баатруудын нэг болох Tiny тоглож байна. Сүмэл юу ямар ч баатраар хүчтэй тоглодог баатартай. Хаяадал ПП-гээр дэдэг болохоос. За Bloodseeker гэр драфт гэж бодож байна. Секат бол бүр хайрцаггүй үстэй. Спонсорудаа зарлал хийлээ. Нэрээ тий. Стримийн спонсор Meta хүмүүнцийг ааяа. За Монголын хамгийн анхны legit NFT гаргаж байгаа. Тэгээд тиймэрийн бол condition тарих одоодны юм даа. Уул айгуугай тарих одоод чинь сэргэн. За тэгээд of course 1x bet-тэй хамтарч ажиллаж байгаа. За Bounty-ны 2-2-оор нуугаад байгаа. Шинко орж ир стандарт. За stand зүрсэн ч гэсэн бол рүүнээ аваад амжиж байгаа юм байна. За ингэснээр PSG.LGD 3 Bounty рүүнийг авч байна да. За голын лэн юу болж өрнөх нөө. Сүмэл бүх модоос авцсан байгаа. За модоо аваад ирэхэндээ. Сүмэл энэ чи яагаад Secret яагаад вэ? Чокрууд байна. Miracle, Shinko. Тэмэг нэлээд өндөр дэмжиг аваад эхэлсэн. За тэрсэн хилж авахгүй бол. Тэ маш багцтай болоод ирж байгаа. Нэлээд сонирхолтой тоглолт болно да. Dawnbreaker гэдэг маш сонирхолтой пик хамгийн сүүлийн драфтаар орж ирсэн. Нигмаар 5 миллионоор орсон хожил. Holy shit. Яаж амьдраад байгаа юм бэ, brother? VPN. За Miracle амартаа Bloodseeker ингэ төрөлтөй учраас танкогоо гарч болдог. За энэ гол Сүмэл нэг сан лэнд чадахгүй л байна да. Уул нь Ember Tiny матчап ингэж явдаггүй шүү дээ. Tiny бүр дампстартах хэвээр.
Ерөөсөө тийм болохгүй байна одоогийн байдлаар. Шинку Кэрпс байгаа болоо Шинку асуулт орсон байж болох юм. Bloodray тонсон first blood-ыг Miracle яг одоо хийх боломжтой харагдаж байна. GH next нэг удаа first blood хийж хийлээ. Дээр Y Nigma 2 киллийг хийгээд эхэлж байна. Сомелийн ч 3 левелтэй болоод ирсэн. Ботлын ямартаж ирж байгаа. Сомелийн л сонирхол яваад байна. Аамад ерөнхийдөө ялагдаад байна King. За голын лэний хаан гэж нэрлэгддэг. Дурсагддаг ерөөсөө. Тим цол гонжинтай гэдэг л хүн байгаад байгаа. Татар бүр трипл range creep. Мэрклийн зөвлөө орж ирж байна. За гол цомлоос маш гоё тоглолт орж ирсэн. За таврын зохих юм болов гэсэн. NTS. За асуудалгүй байна. Татар хоёр талаас пул хийсэн. За Крипи маш сонирхолтой газар уулзчихад байгаа. Шинкүүлүүд дахиад хайрцсан. Үгүй юм байна. Гайгүй. Ай Том Крипи чокрот алдж байгаа. Цаана би болсон. Энэ carry тоглож байгаа хүмүүст. За FateB асуудал орсон байж болох active burner зөхиод өгч чадах юм бол FateB баларах гэдэг GH нэг зөхөж чадсангүй. Miracle буцаас бидтэй дахиад Siphon charge байхгүй гэж бодож FateB-ны TP дүүлчихэж байгаа юм байна. За Miracle саяных байд юуны дараа баг 2 хороо бай баалчих шиг болох юм. Замартаж FateB-ны гүйлгэж байгаа гэдэг утгаараа ялсан гэж үзнэ. Сомел дөрөв левелтэй болоод ирсэн байгаа. За Куро түрүү Y-ыг нэг дагцтай тавсан амжсан байгаа. Дахиад дагцтай байна уу? Аме. За дээр mind control баларсан байж болох юм. Куро хонос damage хийгээд байгаа. Куро буруу тийшээ гүйчих шиг боллоо. За Куро кари энэ Куро кино хийх гэдэг. Куро ихний киллийг хийсэн. Ай манго дагдтал ёо хөгшөө ах минь. Хүн болгол доотоо тоглож чаддаг үг нь гайхаад байсан. Жинхэнэ дагдчих байна да дээр. Ганцаараа амьдулж байгаад бол. Шинко. Holy poggers man. Mr. Kuro. За Сомел гол асал заавал ч тоосон чи за бүх дэмэж нь л идчихэж байгаа юм байна. Сомел баларсан Icarus Dives юм байна. Нэ Raindrop-та nothing to say. Юу гэж байснаа мэдэж байж FateB ян доор баларсан байж болох юм. 15 стик чарж байгаа Miracle дайрвал дайрахаар. За Siphon-ы хил маш өндөр байгаа даа. Та ч манай Kuro кино хийж чадах чинь чатан дээр чи ямар тайван сайхан юм бэ? Kuro Pogger сачч ба. Any Kuro fan хүн болон Kuro үзье яддаг. GH Shinku. За Bloodray төрөж байгаа. За Miracle ямар гоё тоглолттой. Kill дууссан. FateB-ийг үргэлжлүүлээ зогсож байгаа. 19 стик чаржтай. Стик дарагдана. Nothing to say. Kuro. За чи бейтэд байгаа юм шүү Kuro баг. За ингэ Kuro ч зүгээр ямар чаад юм бэ ерөөсөл. Avalanche toss. Хонос damage орж ирээд байгаа. Haste-рүүнтэй nothing to say. Kuro-г л шийдэх нь ойлгомжтой болчихлоо. Гил амжилттай. Гил ярц 6-оор Nigma. Learning stage ялдгаараа ялаад л ах шиг байна давуулна. За Pog гинэ. Энэ яг нэг хүнд ингэ дургу болохоор ингэ юу ч хийсэн угаасаа л ингэ нэг дургу байгаад идэг те. За Facebook цуссан Miracle дээр. За Power Trade авч байгаа юм байна. Уул нь ихэнх Classic-ээр сайн тоглодог хүмүүс яадаг штэ гэс.
Pata блоклуулахгүйгээд айгүй их mind control. За reality rift-ний range-с гараад гүйчж байгаа. За тэпэ байхгүй mind control чи өөрийгөө балж байгаа юм бол сумэл гол дэвгүүцсэн 9 stick байгаа. Асуудалгүй юм байна. За Dawnbreaker ямар тач TP-тэй болсон. За гэрлүүг TP чигээр 6 level төрөг болохоор доор GH дээр маш өндөр damage. Cold Embrace маш гоё. Miracle. Энд ямар тач шинкүг дуусгах нь боломжтой болж байгаа шүү гэн GH ямар гоё тоглолт вэ. Тэрэн дээр Miracle шинкүг өршөөлгүйгээр Punishlаа. Kuro. I thought he was going to go for it, potentially with the chain lightning, stealing away some CS. Nothing to say, 34. A lot of denies in this game. Nothing to say. За дээр ремнант өлдөж гисэн байгаа. Сүмэл. Ава тос байгаа. Сүмэл асуудал орсон уу? Гарцгай цаанаас Phoenix. Авалж байсан. Carpsa дараад орсон бол танд чадхалаа шинкүүгийн баг зэрэг мисплей. Phoenix нэлээд баг дэмжтэй болоод ирсэн. Miracle буугаад ирсэн. Miracle хинчээ. Шоу хийх гэдэг нь удаа. Fate Pian. Ай Miracle. 500 move speedтэй killing spree for Miracle хасах 2. PSG.LGD. Nothing to say. Тэшээ дараад юм яа. 2 rotation Nigmагаас. За Kuro бүр 6 level хүрсэн байгаа. За Thunder God's Wrath нэлээд эрт орж ирнэ гэсэн үг. За Kuro 6 хүрч байна гэдэг маань Сүмэлийн killing потенциал бүр маш өндөр болж эхэлж байна гэсэн үг. Avalanche Toss combo дээр нь Zeus ulti орж ирэл Dawnbreaker Solar Guard-нэр ороод ирэхэд бол нэлээд баллахаар болсон байгаа. Сүмэл Power Charge болсон Manator chart-ын 5-т явж байгаа. За Сүмэл энтэстийг яг үндэ ялагдчихлаа. Шуул нь ялагддаггүй матч-ап биш дээ. Ember Tiny матч-ап чинь. Яа магтгаа байлаа. Моосог нэг юм аа. Тэгээд guys танаас нэг юм асууд Platzikr Sika 2 аль нь ялна гэж бодож байна вэ? Platzikr Sika 2 net орт нь л яг нэг дээр дараа орол яваад байна. Nigma очих юм бол boys нөгөө нэг Тансаа төгрөг дөнөө юу л бит тавьчаад байгаа байгаа шүү дээ. Sika даун илүүгийн цэвэрлж бас магадгүй. Sika илүү. За Similar үнчээ хөдөлгөөн ороод ирж байгаа. Thunder God's Wrath байгаа. Solar Guardian байгаа. Nothing to say. Нөгөө хоёр skill маань орж ирсэн идэж бол цаана киллийг дуусгачлаа дагдтаад авсан Fate Pian Сүмэлийг дуусгах нь Cold Embrace-с маш өндөр хил ороод ирсэн. Miracle Dominator киллер 1.3 Shinko бидний нүднээр харагдаж байна. За яг яах чаргагүй ярьж илсэн. За guys тэр Sika гэдээ байгаа хүмүүст хандаж хэлэхэд Platzikr шин Sika-г бүр ууж иддээ шүү дээ guys. Миний мэдхийн Агним шарт авч жаад Sika гүйж ороод 3 цагт алчаад гараа авчтээ. Миний мэдхийн Platzikr-д Sika-г угаасаа Sika байтга батраад ууж иддээ. Нэг Skadi баш пикаптай шарта барьсан Platzikr орж ирэл. За дээр Mind Control нэлээ эвгүй байдалд орсон. Гайгүй GH хонос дахиад хамгаалаар ороод ирсэн. GH-ийн тоглолтын дээр ямар гоё тоглож байна. PSG.LGD-ийн хийж байгаа бүх үйлдэлүүдийн бүгдийн нөлөө хийж байна. Still the most farm hero in the game on CK. One death only in the laning stage. Armlet already done, going for the Echo Saber. Pretty, I'd say similar to. За Сэмэлийн тоглолт нэр ямар айтан маш тоолох нь. За Echo Saber шууд тэгсэн шууд агним сэвтэр авдаг. Мод бол айгу модонд ороод байгаа. But they need to bring at least one extra hero because Dawnbreaker ulti, Zeus ulti that could scout them out. Things are gonna be, I'd say, a little more difficult for people. За Nigma ерөөсөө
LGD-ийн aggression-ыг дарж чадаад байгаа гэвэл network-ийн зүрхнийх амар гаргаж чадахгүй байгаа юм байна. Playing this 5-man group up squad. Like right now they are spread wide open across the map. It's like a straight line from top down to bottom of these radiant heroes. За ами армлэтэд дуусгацсан. За тэрний гараас бол Аркан рун дээр Шинку тоошоо тоостуулсан. Шинку асуулт орсон байж болох юм. GH хийлдүүлж байгаа өндөг задарсан. Mind control. Ай. За Куро энэ тоглолтын дээр өстө жинхэнэ Prime Kuro шиг тоглоод байна да. Энд дэр Star Breaker дарах хэвээр lab Y унахнаа. Нистгийн даваан дээр замд нь Mind Control мангар том болохоор нэг зөхиод унуулаа. За амир спид 10 левелд болоод ирсэн байгаа. За доор Fate Bane Rapture-даа дайрсан. Fate Bane эндээс л амьд гарахгүй баха. Mega kill streak бол miracle. За миний харж байгаагаар бол яг энэ тэмцээн дээр Nigma нийлжлэгс арай илүү баг харагдаад байгаа. Тэгээд хоёр дараалж ялна гэсэн нь маш хүнд ялна гэх юм аашийн. Унчаад байгаа да. За PSG.LGD-ийн бол энэ тоглолтоо ялахад л шууд. За өвжилөө. Дараагийн раунд руу орж байгаа. За топ 6-аас гөрөлнө гэсэн үг шүү дээ. За Амигийн net ортогт ямар Ами ч нэрээсээ хүрэгдэг байгаа шүү дээ. Nigma-гийнх нь нэг ч хүрж амжааг байгаа. За Miracle эндээс мэдрээд TP-дээ зайлж чадах нь гарцгаая. GH Smoke задлсан. GH өөр дээр Call Embrace задлах дарах боломжтой гэсэн идэж л. Call Embrace байна уу? GH гүйсэн хивээрээ. За GH энэ үхэл гоё. За бараг 5 үний шахуу Smoke мөргөд унчлаа штэ. Куро. За хөгшөө ах минь эндээс энд гарч чадах нь. Яа Куро яахад төгсч байгаа. Куро. За яа. Шинку Куро юу ийстэй мэдчихсэн юм байна. Carpus байхгүй Miracle гэлийг тусгацсан. За би ч одоо Курод яагаад заагаад энэ гот хүндч одоо. Бүх юм төлөвлөгөөний дагуу юм байна шүү дээ. Mind control доороо хамгаалах боломж байгаа юу? GH TP гэж байгаа. Тавра хамгаалъя гэж байгаа маань Plastic TP байхгүй. Fate Bane. Stun орж ирсэн. Fate Bane. Siphon дарчихсан байгаа. Fate Bane. Thunder God. Fate Bane энэ ч урсаад байна. Fate Bane урсаад байна. Fate Bane унчглаа. Kuro Cold Embrace дүүлсэн. Аамэ тоглолтын хамгийн өндөр networkтэй байгаа Баатар шүүдэ Curse нилээгүй байдлаар орсон байгаа. Аамэ унах юм бол Nigma нилээ ой байдлаа орж ирэх гээд байна. Аамаг унахчихлаа. Nothing to say. Remnant-лугаа зайлаад өгсөн. Хойноос нь барч ой. Nigma дүүнэд Mind Control triple kill-тэй олж ирсэн. Miracle. За хаанаас ч юм бэ Miracle гарч ирээд Шинкуг зөгцсөн гүйж байгаа. Kill ярьцаа 19 тав. За Nigma-гийнхан юу хийж байгаа маш сайн мэдж байгаа юм байна. Сүмэл орж ирсэнээс хойш айгу ондоо баг болчиход байгаа. Сүүлийн бараг жил 2 жил гаруй маш муу тоглоодсон. Ерөөсөө л Nigma-га байтсан тоглоодсон ерөөсөө. Сүмэл Phoenix хошин шидэж чадах нь чадсан юм чи зүү сүлээж байгаа замд нь дагдтадчилгүй яах вэ муу ах минь. Энэ Курочны миний ч яг бидний магнаг ингэж нэг тэнэлэгдэг юм байж. Ямар амар тоглоод наа. 25. За Miracle дээр хараад байгаа. За Шинку ч smoke break-лээд байгаа. Шинку хаана байгаааг нь Сүмэл шууд мэдрэмжээр мэдсэн. Шинку шууд марсан. Сүмэлийн тоглолт ороод ирлээ. Killing spree streak таасан. Доотлого таарыг тэврээл хамгаалаад байгаа Nigma. Одоо болтол алдаагүй байна. Тоглолтын 16 дахь минут. За сая Lacoste Zeus offline DP-гээс хамаагүй илүү фармтай болсон байна л гэж ярьж байна. Үнэн байх шүү. MC. За доотлын таврыг ингэ тэрчээд байгаа Nigma-гийнх ерөөсөө алдахгүй. Mind control. Pickup нарган босоог байгаа. Nothing to say дээр стан амлах юм болон гэсэн булталтай амжилттай. Маш танки Баатар байгаад байгаа. За доотлынхаа таврыг одоо болтол авч чадаагүй хിവэрэ.
Хин юу самбар манай мор бааж. Where else they can play on the map. Two supports from LGD managed to get one level each in the last 6 За Nigma-гаас smoke-лод гараад ирсэн. Y дээр Avalanche тоос замдагдсан Kuro килийг тусгах гэсэн сүмэл. За шууд комбо нэрийг тусгачих байгаа юм байна. Miracle 6-0-2 also having a spectacular game. Miracle pretty much having a perfect game. Very close to his BKB. One thing I like. За Miracle-ын 63 level-тэй болоод ирсэн. Is maxing out the cold embrace. He understands where the real threat is going to come from. Going for the shard next. So being able to lower the cooldown. Mind control. Cold embrace. Because you're playing against CK and Dead Prophet. If you manage to get two. Not into-säg манайх нэг дагцтаал явууллаа да явартаж. Энд шинэхэн хүн чи Miracle-ийг хараад байгаа. Miracle-ын цус багасахгүй шүү дээ. Physical damage, even slight to fist. Дээрээс дэпэ ирж байгаа. Miracle-ийг энэ алахгүй дээ баг. Алахгүй хаа. Nigma has all the vision in the world. They see all three lanes, especially for the top. One behind the tower, one near the outpost. So whenever PSG.LGD wants to make some kind of a move, if they want to go for the За шинэхэн 7 level болж ирсэн. 3-0 3 гэсэн skill build-тэй not into-säg. За mind control not into-säg нүр амлаа нэстэ. Ямар ч өршөөлөл бад байна да. За Варта бүр Варта тавлаа mind control. Pickup босоод ердөө 200 300 өрхөг болт тут байна. Авалж тоос VPN л ой. Нүг дэпэ хаач мапэн дээрсэн. Алга болчлоо. За LGD тэгээ түүхэндээ Nigma-гийн өдөөс айгу муул тоглодог баг да. Why? За баг иймэрхүү өндөр шагналын сантай тэмцээн тааш тоглож исэн удаа баг ялж исэн тохиолдол байхгүй бах тий. За амэ. Eco Saber-ээс салгаад BKB-гээ босгох бол боломжтой болж ирж байна. LGD-ийн том пикапнууд нь бол босоо л энэ да. LGD-ийн ерөнхийдөө Dan Forest. Одоо дараагийн дан дээр guys нэг Blood Seeker пикап асаагаад ороод ирэхэд бол бужигнуулахаар л байна да. Бужигнуулахаар байна. Юу болох нь л аацаа DP л ороод ирсэн. Шууд ингээ burst-д байгаа. Сүмэл Fate BM-ыг за Fate BM биш л болгож энэ да яриасан. Killer 24 5 GH доор GH дээр slide chain амжилттай. Not into-säg 9 levelтэй. Downbreaker болт за ингэ шаардлагагүй байсан юм да. За нөгөө талд сүмэл алгуудыг араараас нь үйлдсэн хийвэр. За ингэж их алхахаа болохгүй бол цагдаа нарын анхаарлыг татах байх та. Шинку баригдсан. Шинку лөө тоорын амар орж ирлээ. Шинку яа. За regional руу гарсныг бол сүмэл авах нь ойлгомжтой баг. За ингэж тоглож байгаа юмрээс дэмэж гардаг юм да яг үндэ. Шалтан пикаптай. Тэгээ мананы амар асуудалтай байгаад байдаг. Fate BM. За Fate BM-ийн тоглолт нь гэм дээр. За mind control-ын дараагийн итэм шууд агним шаард авч байгаа. За Kuro. Зүг зүгээр бууж ирээд л нэ гаргаж идэг ерөөсөө. За Miracle чи Mjolnir барыг дуусгаад байгаа юм байна. Энэ Blood Seeker дан дээр нэг backup асаад авч ирэл бүгдийн нэг нэгээр нь төгөөл затгад бол эвгүүтэл нэ. Дээрс нь Blood Seeker Zeus юу хоёртой болохоор Winter Center айгүй их нэг damage идэх за Miracle чи магтаад байсан чи баригдаадглаа. Хаана байгааг мэдсэн backup байгаа. Downbreaker ulti байгаа юу? Downbreaker ulti байгаа бол яг одоо хэрэглэх шаардлагатай байна.
Rapture not into say дээр өндөг балавцсан өндөгний алуурчин шүү дээ Miracle. Өндөг дуусгасан. Эргэж хараад аавлаж 2 баатар дээр curse ороод ирсэн байгаа. Dawnbreaker үлдээ яг цагаа олж орж ирсэн. Not into say стандах юм болоо гэсэн pickup асаачлаа. Miracle хараа зогсож явах хэвээр дайныг ажаа зогсож явах хэвээр муу спид нь тулж явах хэвээр 2 баатар 3 баатар маш бага зүйстэй mind control зан pickup асаачлаа mega kill streak сүмэл аамэл ороод ирсэн аамаа унсан хасах 3 GG-ийн зарлуулчлаа. Доголтын ердөө 22 дахь минут. Тэрхий ямархан байна. 29-5 ярцаатайгаар буулгаж авлаа. Ай. Nigma. Би энэ каст гэж хэлсэн. Цасын хэлж байна. Yo. GG easy boys. GG easy. Ерөөсөө easy юмстэй. The Nigma Galaxy. За ямартч тэмцээнийг өндөрлүүлэх аюулаас л нэг алхам холдчихлоо. За одоо үхлийн тулаан юм. За үхлийн тулаан л үзэндээ хэдүүлээ одоо. Not VP, it's just easy. Yes, dude. Game 1 they were playing aggressively, they were on the front foot, they looked amazing, and then one slip up around a Roshan and things fell apart. This one felt slower, more calm, smoother, so I don't know what the locker room talk. China data stomped by Nigma always. It was very difficult to match aggression from Team Nigma. The China is there. Нэрээ алдартай Nigma. За ямартч цуурлыг л нэг болгож тэнцүүлж чадлаа. Ay. What's our output is very limited. They did manage to shut down Dead Prophet in the laning stage. Ember Spirit trying to go for some moves, trying to go for the gank, but Тэгэндээ Nigma угаасаа өнгөтэй өдтэй гоо хэмжээнд төр. Хэрвээ одоо LGD гэж чадах юм бол төрүүлчих магадлал айгүй өндөр байгаа шүү. Ой нэр Nigma ялах юм бол нэг 5 сая төгрөг дөрнөж дийлээ. Бэтэлцэн байгаад байгаа сте. He said he would tip me dude. What a performance. Энэ Platic гэхдээ яах чаргагүй өндгийг бүр дагддаг юм байна л да тий. Тэр бэкаптаа нэг байлж үзэл барахгүй болохоор шууд жижиг зарладаг нацаа. I think that game honestly like I hate to say it but I think Nigma just played so much better than LGD like the Nigma players they like Kuro he's just styling on them Miracle he's crushing his lane he's TPing mid you know like at the exact right time collects all the kills you know negates the pressure sick cold embraces you don't even have time to notice because the other ones are shining so much but the cold embraces they were so тоглолт нэг иймэрхүү boys after hero all of them and mind control I mean he didn't even have to play you know what I mean of course he did but we can асаагаа юм биш үү they played so well all of them so well we can see the score we're about to you by Hi. I'm just going to use my power as a host talk about За ямарч donation хийж байгаа хүмүүс thank you guys you see the Nyx assassin okay and as most people say thank you boys donation хийж ажиллаж байгаа баруун унтарсан байж штэ тий Яг унтарч юу За ямарч хамгийн сүлд Nigma go гэдэг анхны шилжүүлсэн хүмүүс thank you boys Turbo game за бараг л турботчлаа да тий Guys. Над тайттай нэг юм ярих юм байна заяа. Би guys-ийн жоохон хөвий юм заяа. Тэгсэн та хэд надад туслах уу? Anyone? Би нэг амар гой санаа бодоод олчлаа. Нэг амар You wanna help me guys? Sure. Над тусламаар байна guys. Okay, let's go. За та yes гэсэн шүү зэ. Би яасан баггүй guys. Нэг guide мөнгө зээлсэн баггүй. Хаана дагцж. Энэ нөхөр.
Энэ нөхөр надад ингээд маргааш өгөөгээд би ингээд хараал идэж. Яралтай эрэхтэй нөхөр би 500 сая төгрөг зээлсэн баггүй. Тэр үед яг боломжтой байсан болохоор. Тэгээд тэгсэн чинь мудаагцчаа. Одоо ингээд 3 сард 3 сарын дундуур барыг зээлсэн мөнгө баха. Надад ерөөс өөхгүй мөрцөн. Та яг энэ цог бодрох бимд орж гээд яг энэ залуу Нёгийн мөнгөний нөгөөчийг хэлээд гэж гайсаа. Holy shit, this guy so fucking cringe. Би тэ энэ ч бүр уйлж байгаа байхгүй ингээд зовлонгоо тачаад. Чи зээлсэн мөнгө өгөхгүй хэлээд өгөхгүй хэлээд ээжийн хөл мэдээг болцсон мөнгөч тусаад хэцүү байна гэдэг ингэсэн чинь би бүр ингээд янз бүрийн аргаар үтсэн зөө. Мөнгө хэрэг болж байгаа яасан гэлээ. Би бүр мөнгө өөрөө ч аав гэж хэлж үтсэн зөө. Тэгэд яг би өөрөө аав гэж хайцсан л байсан л та. Тэгээ би яг үндэ өөрөө аав гэж хайсан байхгүй. Тэгээд гисэн чинь яг чаргагүй ингээд интерний мөнгөгүй болоод ээж дээр мөнгө тусаад балраад эхэлж байгаа байхгүй. This guy is so fucking annoying man. Тэгээ би одоо 6 сар хүлээлээ. Сүүлдээ бүр уцаа авах байлцсан. Нэг юм муухай хүн байна. Тэр нэг амархан юм барил. Бимба гэдэг нөхөр. Мөнгө авъя бимба антаа хой. Одоо мөнгө төгрөг дуусаад интерний мөнгөгүй болоод өр ширэндээ баригдаад баларж ийн би чинь чи. Тэ. Энэ нөхөрлөө guys. Про найз нэг чиний зовлон мэдж байгаа л. Тэгээ би ерөөсөө найз гэж бодохоо болцсон энэ нөхрийг. Цагтаад өгч амархан болцдог штеп. Тэгээ мэдхгүй би зүгээр сүулдэ баг 500 сая төгрөг найзын чанар ингээд танигдчихээл тэгээ зайлзэлгээд хаяа гэдгсэн чи яг чаргагүй 500 сая төгрөг болохоор ингээд хэрэгтэй байгаа болохоор ингээд let go. This fucking guy. Та нэг hate meet хийхгүй зүгээр ял гэхгүй. Яг юм өгөөч гэж биччихсэн юм өнөр. Тэгэхээр одоо өгөхгүй л гэдэг. Очиж зодоод юу зодож барих вэ guys? No зодон зөвхөн хийхгүй юм чинь. Account нь private юм байна. Би бүр яах чаргагүй ингээл тэгэл за хүний чанар танигдж байгаа юм байна. Би ер нь хэр баг юм дээр найзтай ч юм мөнгө зээлээд тэгээ буцаж өгөхгүй л тэгээ зээлзэлгээ ачдаг байхгүй. Тэгээд тэгсэн яг үндэ 500 сая төгрөг чи хэр их мөнгө лээ. Тэгээд над чиг ингээд баларсан байгаа юм да амар хэцүү мөнгө болохоор. This guy should give me my money back, you know. Зээлсэн бол буцааж өгөх хэрэгтэй шүү дээ угаасаа. Yeah boys. Гай бүр утгаалт. Анхааруулгыг хэлж яанад үзэж байгаа юм дуушаад өгөөрэй. Ер нь тэгээ дотны хүмүүс ч байсан ч гэсэн тэгээд их хэмжээний мөнгө зээлэхэр тэгээд юугаа бүр хамаатан мамаатнаач байдаг юм шүү. Yeah. Би энэ guys одоо гууж үзлээ, яаж үзлээ, хүнд мөнгө зээлэхээр амар хэцүү юм байна. Тэр ч яг маа Nigma гэхдээ гоё тоглож шүү те. What гэдэг домбороод штэ. Наагаа чинь тэгээд байгаа юм аа. Уц муцаа ерөөс авахгүй бүр am tilted dude. Мөнгө авахгүй би 2-3 сар л ноцолтож байна. Khanbankны захиалт гүйлгээ гэж аюултай том гүйлгээ, энгийн гүйлгээ, захиалт гүйлгээ хоёр адилхан энэ төр. Тийм бас болоо яад байгаа юм. Зэс мөнгө авах гэж гуугаад байхаар бүр утахгүй шүү. Би бүр сүулдэ гуугаад өгчөөч.
Одоо 200k-г нүгийг гинэ. Өгчөөсэй. Би бүр энэ чи ээжтэр яг үндэл баларж байна одоо. Одоо би ингээ 3 сар гуйлаа. Наад мөнгө өөрөө аваад зайл гэж баг хэлж үзлээ. Тэгээ одоо хүнд угаасаа мөнгөө тэгээ дагцдуулаад яваад нэг. Би одоо сайхан сэтгэлтэй хэд одоо арай дэнтлээ guys. Яд ч мөнгө аваад ээжтэй юу мөнгө яаж өгөхгүй бол. Юу олон үзэж явах юм бэ? Өө харин тийм ээ. Маа Nigma тоглохоор чи Nigma-гийн хит маань ингээд бөөнөрөө яцхаар бөөндчдөг болохоор. Та just give me my money man. Одоо миний Instagram-ийн мессежийг баг 3 жил уншааг хүн гинт зиндэд хариу бичээд эхэлдэг юм сатфак. Саксныхаа секцийн нэрийг хэлээд дийлээч. Наадамын жим. Пам пам пам. Ер нь guys би ингээд хүн мөнгө зээлчихэд авч чадахгүй бол такснуудтайгаа нийлж байгаа л дэрлэгч юм шүү дээ. За ямар ч тач гейм 3 шийдвэрлэх 3 дахь тоглолт эхлээд ирэхэд бэлэн болж байна. I need my Org guys. Oh shit, the guy is responding that. Okay, let me chat. Okay, give me my money. Одоо хийлээ гэсэн. Okay, it's working guys. It's working. It's working. It's actually working guys. Okay, nice. Яг өмнө нэг дансаа гэд дагдцсан байхгүй нэг удаа дансаа гэд. Би яг авах чинь даа л гэж бодсон чинь авчдаг. My man, real man, Bimba. Alright. Oui, mon. Thanks. Okay, ядаж 200 гэнэ боллоо. За ядаж талыг авлаа шүү бро. Окей, одоо үлдсэнийг би явж чадах хэсгийг мэдэхгүй л байна. Тэгтээ яах вэ? Thanks man. Oh my god, өөрөө авчаа түнээс ингэж баярлна гэж ерөөсөө бодсон. Holy shit. Би энэ 100k хийсэн гэдгийг ерөөсөө санахгүй л байна. When brother, I don't remember. Хэдэж үн зээл мөнгө зээлж яа хэлээд явахгүй. Би одоо ерөөсөө л юу л болоод байна. Хүнд ерөөсөө итгэхгүй л болоод байна. Okay, we did it boys. Holy shit. Ядаж талан ч гэсэн болоо. Facebook live хийхгүй болсон юм. Okay. Yo, хараад ингэж хүнээс өрөө авах гэж holy shit. Power of chat, power of you guys. Holy shit. Би ч арта тайттай болохоор ингэ хүнээс ч өрөөртөл авч чадчих шít. Би энэ ч ингэ өөрнийхөө ядаж талыг авд юм байж. Өрөө авч чадахгүйгаа хэдэн мянган хүмүүс байгаа байл.
Гэхдээ уул нь хөрхий гайгүй л хүн байх юм. Би уул нь гайгүй хүн энэ уул нь мэдээд гэх юм уу итгээд гэх юм аа наа тэг мөнгө зээлээд Манчестер удаахгүй 7 хоногт өгч нэхэр нэгээд одоо 3-4 сар болоод хоол шүү. Хэдүүлээ ингээд хүмүүсийн өрийг авч өгдөг байгууллага яах юм бол бөөнөрөө нийлж байгаа нэг чат хийдэг. Өөртөө хүн байна уу? Бага. Тэгээд яг хаа тэд нар тэгээд зарим нь 50,000, зарим 100,000 гэдэг. Угаасаа бид найз болж мэдгүй найзууд мэдчих юм. Яг хаа яг сайн найзуудтай л мөнгө зээлээд өгөхгүйсэн ч гэсэн дэжиг болж байна хандаа гэдэг. Яадаг л та. Гэтэ яг дөнгөж танилцж байгаа хүмүүс ч юм уу. Найз болох хүмүүсээ зөв мөнгө зээлээд шалгачвал амар. Нэг 50-60,000 төгрөг ч юм уу зээлэх үг хэрэн зээлэл. Боломжтой байх юм бол тэгэл чанарын мэдээлэл өгөхгүй байхгүй бол тэр хүн ингээд no more friend. Алтрамен гээд IG-ийн чат request шалгаад өгөөрэй. Окей, Алтра. Хэдүүл Instagram-ийн чат шалгахгүй яг үнд зүгээр гэж байна. Алтрагийн чатыг high stream гэнэ. Явдаг саксны тэмцээн пэйж юм чин primary л ордог байгаа тийм. Наадам баскетбол гэдэг байдаг. Наадам баскетбол гэдэг Instagram юу байдаг хаа чат. За өөр чат нэг гоё сонирхолтой request байхгүй байна. Надаас ахын мөхнөөс serious request ирдэг байхгүй. Despair. Despair boys. Юу надад мөнгө зээлээч. Яг анчлаад бол зээлж болно шүү дээ. Насаар л дараагийн гейм хийдээсээ дараагийн гейм одоо эхэлж штэ драфт хийвч штэ brother. Сайн нач юу зарж байна яг үнээр нав гэдэг штэ. Зээлсэн бол буцаагаад өгөх л штэ. Тийм биз дээ bro гэнэ тийш штэ. Тэгэхээр нэг сакстол сурж байгаа юм байна тийм үү? Би яг үндэ саксны бэлтгэл явсан чинь шийдэлт муудаад байгаа юм шиг санагдаад байгаа шүү дээ. Би яг хуучин ингээд бол ингээд нэг тоосоо шидэж байгаа юм шиг ингээд болгоод байдаг гэсэн. Тэгэл гэж чи баг шажуунаас гар засч өгөөл бөмбөг хуруу өрнө чинь завсар иймэрхүү зай байна гэж надад хэлээл. Тэгэл чи ингэж зовх хэвгүй шийдлэгээ их цаарч шидэж сур гээл. Тэгэл яг номоор нь тоглоод ирсэн чинь миний нэг тоосоддаг байсан шийдэлт мэдэл байхгүй болоод тэгснэ дэлээ шиддэг болж болоод so fucking dumb. Ча тэр ч яах вэ дээ. The PSG.LGD. Дөрөвдөх бангаараа Nature Profit-ыг бандж байна. Багш юм уу банд мен чам заад юу яа. За тэгээрээ. 2 сая минь аваад өгвөл 500k гэнэ. Хэдүүл яг үндэ лежит хүмүүсийн өрийг басааж авдаг. Тийм аян өрнүүлэх юм. 400k байсан 600k нэмэх болж. Сая өрөө авчлаа бро. Сая видеод энэ ч амар гоё юм хийчихсэн сууж. Бөөнөрөө дайралт хийгээд. Зүлцсэн мөнгө авч чадахгүй л би таатай буцаад холбогдъё заяа. Амар. За PSG.LGD. Энэ одоо Zevs өөртөө авсан байна. За нэмээд за Orgil-ийг авсан байгаа. За Nigma ямартаач замнах геймийнхаа баатардлах Tiny Winter-ыг л аваад амжсан байна. Facebook, Instagram дарж жир нэгдэг. За бааргал. Нөгөөдхөн сүлдээ бүр хөгжиж мөгжчихсэн те. Баахан ингээд бодибилдерээ цоглуулснаа ингээд гэрийнх нь хаалгыг тогтч мөгчдөг те. За LGD-ийн 5 дахь бангаар Bristleback
орж ирсэн бол Nigma Galaxy Classic өөртөө бандж байгаа юм байна даа. I mean, hey, I'm a Dota fan, right? So more Dota, more spells, and I love that from LGD in that aspect. They are getting rid Наач юм бол ирэх гэж юу, I guess. you know, super high tempo heroes. You know, the Dawnbreaker, the Prophet, as you mentioned, the Zeus is on LGD side. I think they're really pushing Nigma away from what has been working really well for them. Obviously, Nigma, amazing team. I'm sure they have plenty of other PSG.LGD-ийн 3 дахь драфт maybe to kind of яг одоо орж ирж байгаа. keep that playstyle going. So they're gonna find the answers. But I like how LGD adapted. I feel like this is the first game ever since the Secret Series. Even, you know, disregarding the game that they won, I think this is the draft where they're doing a great job at dealing with Nigma, like for once and properly. Okay. Now as we get to that second phase, that Nyx assassin, as you mentioned, gets picked up here by Nigma. What is going to be the answer from LGD? How are they going to set up the tempo for this draft? And more importantly, what's the Save тэтгэрд гарсан гэхээр юу save тэтгэрд гарах вэ? Save чинь алаагаал байгаа шүү дээ. I mean, it reveals that the Tiny is gonna Save чинь аана болцсон шүү дээ guys. again. Some teams, you know, like Багта stand нарснаа авралж мавргалаад. mid, so it's not impossible. I'm sure Sumail good enough to play anything. Most likely a Tiny core. So I think you want to try to abuse it. Yeah, for instance, the Doom, you know, very good hero The against Tiny. Doombringer. HP, you know, Oh. burn. Obviously, Doom is a good spell against Tiny also. He will just be able to kill him himself. So And I think what's really nice about this is like the Doom late Doom game тэгэхэд яг гоё байж чадах off meta байгаа шүү дээ миний бодлоор. Save болонгоо Doom Tiny үдээс амар сайн байдаг. Tiny ганцаараа алчдаг л гэдэг нь. worry about that initial tiny burst. I'm not sure about that man. Locating and locking down and scaring the Wyvern from the fight. The Wyvern doesn't want to be anywhere in the neighborhood of a Blink Dagger Doom. I'm not sure about that man. right as well? Once again, they're going for these fights that are more consistent in the early game. They're adapting to Nigma's draft. How will Nigma respond here? it's interesting. I mean, both teams are kind of prioritizing heroes that they really want, and they're Хятад импекч таахад амар юм нөө. being a little bit Doom less гэхдээ ерөөсөө авагдаагүй шүү дээ тэмцэн дээр бол ялангуяа. the fact that the Zeus is a core hero on the side of the as we mentioned, you know, Mid Doom. Яг мид Doom байх боломжтой. you know, Пост өрөвдөр биш хэр mid Doom л юм байна л да. Earth Split. Those are off. it's like Гэнжин Zeus mid байна guys. Zeus mid offlane Doom, Earth Split Enchantress спортууд confidence to core players. It's like he's good enough to play into a bad matchup. It does not matter. What matters is that аамаа зодог тайлан гэсэн мэт удахгүй гэнэ. Yes. I like this Monkey King pick Yes гэж мэдхгүй. band against Miracle. Авсан шүү нь яг нь юу авчваа. Right. He plays it quite fast in this tournament. I've seen him go for the diffusal late build into BKB pretty much. He's very active. Аамаа яг нойр нь хүрчлээ. But what I also like about this I don't know, man. is kind of the Wukong's command circle is going to be very, very, very powerful, especially if you get it off before the Doom. Monkey King very much a hero that can fight into Doom. Тэр нэг дээр амжилт үзүүлэхгүй бол зодог тайлна гэсэн. Earth Spirit also another one of heroes. Тэр нь хангалттай мөнгө эзэм чинь одоо ингээд дотон цагаар орж авах бүрэг амьдралаа боцсон нэрэлгүй дээ. it starts from the lane, right? Like Тамаса типэ өгсөн юм уу нөө. he's amazing. I think with Wyvern Nyx, they're really known at, you know, being good to lock down heroes. They don't bring a lot of damage, but then Monkey, that's Аамаа өнгө орч угаасаа өнгөлөг биш юм аа аамаа чинь. around me. I get to press my spells. I get to get my Jingu stacks. Pam, It's pam, an amazing pick, and I pam. think on LGD's side they have very little to deal with him. Honestly, they have. How do you stop Monkey? You need to stun him, right? You need to make sure he does not get the Jingu stacks into the queue so that he heals himself back up, and it's a very scary lineup. I think. if Hello. against, I'm casting. I just need to ask this because the Viper ban from Nigma. If that's the case, what's the like I think carry or what's carry? Nigma understands that right now LGD Аамаа яг аль нь лээ хамгийн баруун тал сууж байгаа. they really do. Энэ нөхөр. Like this is a perfect monkey game in the hands of Miracle 2. It is scary, and they have no heroes to deal with them whatsoever. So За Monkey King нэг магас орж ирж байна. За Monkey дээр ямар гоё юм бэ? Fabian on Viper, that Яг хөө Earth Split рингнээс нь өшгөлж гаргачих гээд байдیں۔ Гэтэ гайгүй. bringing her now, it's a little bit crazy, but sometimes it is what it takes when you're cornered, and I do feel like The Darkseer бандж байна. cornered right now. PSG.LGD. Just imagine playing monkey versus Earth Spirit Doom. I mean, Нэг магийн сүүлчийн бангаар for you on the lane, right? And then you're Viper орж ирлээ. the Enchantress, no stuns. You might just rampage the whole map. I really want to quickly bring this up. Sorry to interrupt, gents, but this is an incredibly similar draft to what Nigma used to dismantle TSM. They played this against a mid Zeus Bum, 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 bum. and another. It was Night Stalker, but another hero that wants to go in, right? Yeah. So the Darkseer being taken out here because that was actually the last pick that Nigma went. So It would have been brilliant, the Darkseer. I mean, exactly. Darkseer. Think about Darkseer with these heroes like Darkseer. Go Nigma boys. Nigmагаас дахиад олон үзмэр л шүү. Тэгээ маргааш нөгөөдөр мөгөөдөр. Darkseer Wyvern. It would have been. А маргааш дуусч байгаа шүү дээ тэмцэж байна тий. And I'm happy that they're kind of adapting because I feel like the Өнөө маргааш тэ Nigмага үзчихмэр л шүү дээ. Дараагийн угсаа Arlington Major дээр Nigma байхгүй юм чинь. and that was the TA. TA was actually the solution that TSM proposed against them, but LGD
Ардлингтон мейжер дээр ямар баг байгаа гэхээр South America-с за эднэрч үзэх яг драфт таар юу эсвэл тэр чинь. Class pick явах гэдэг чинь. When you think of, maybe even the tiny to kind of also add to the grouping up together, healing ward, using a level 4 Blade Fury, he's one of these carries that can join fights and not kind of slow down his game by doing so. Манай бимба ороод ирсэн баахан юм бичиж байна. And I'm scared. I think it's such a good monkey game right now and they still have one more pick. За Juggernaut орж ирсэн PSG.LGD-гээс. Nigma-гийн сүүлчийн драфт бас туудахгүй. Мараш нь болцсон байх үед yes. За Nigma-гийн сүүлчийн драфт юу болох байх нь харцгаая. За mind controlling game-ийг л хамгийн сүүлд нь аваад байгаа. Nature Prophet бандагдсан. Саяны Downbreaker орж ирсэн. Downbreaker нь дахиад гоё юм болоо да бандагдсан юм шиг. Жагийн өдөөс юу авах гоё юм бол? За Жагийн өдөөс ямар бадрах нь хэдүүлээ харцгаая. За тэгэл ивч гэсэн харанда Monkey Carry Tiny Mid гэж бодож байна. Харцгаая. Энэсийг авах юм болов уу? За Beastmaster гоё юу? Гоё те. Monkey-тэй цуг. За ямар ч тоглолтоор үргэлжлүүлээ guys. Beastmaster гоё юм шиг байна. Би мэддэггүй. Гоё те. Beastmaster дүүмээс бол гоё guys гэхдээ. I'm not sure. Сла гоё юм аа. Гоё ч юм уу? The Beast гоё юм байна. Бодож яг үндэл гоё юм байна. Дүүм өмнөг ерөөс дүүмийг хэрэглүүлэхгүй рордж бөрчлөөд амар гоё шүү дээ. Тэгээ дээрэс нь Winter-тай болохоор Born all useless ээ. Гэ Beast-ийг гоё юм байна guys. Beast-ийг үндэл гоё юм байна. За Lacoste-ийг үжилхээс асуу. За тоглолт эхлэх бэлэн болсон. За энэ амар гоё анимашн. Хэдэл харцгаая. Энийхтэй ингэж харахаар үндэ амар гоё юм байл шүү дээ. За White шууд таарсан юм чи юу болох нь 3 баатар дээр boundless strike spin-дэд ороод ирсэн Miracle маш игүү байдал орж байгаа. Амыг таваар нэлээд балбчихсан. Амаа ямар ч унах юм шиг байна. Mind control балраад байгаа LGD-ийн дайнаас бол ялах нь ойлгомжтой болоод ирлээ. Хасах 3, хасах 4, хасах 5 байх боломжтой possibly. Жи чинь 5 руу орж хөвчих шүү байна. Гоо юм чи. Яа. За жи унснаар Nigma Крип гарахаас өмнө тим вайп болж байна. 5 эсрэг 5 тань дээр. Дэнчтресийн өдөөс тэр Beastmaster авсан юм байна шүү дээ. Бас нэг юм. За Амигс ерөөдөө 5 хүний спин ороод ирчлээ сая.
За сонирхолтой тоглолт эхэлсэн. За Сомел бүр нэлийн алда 77 голтой эхэлж нь уул нь 3 бранчтай эхэлсэн идэж. За блокны үед бол Сомел илүү байсан. Нэлийн урдаас блоклж эхэлсэн учраас Сомел доор бонд 2 бадтай орж ирсэн байна. Mind control тэр дахиад спиндэлсэн. За тэгтээ арай аалж бол дэмэж нөрөхгүй баг. Маш сайн хараасмент бол явчихж байгаа Амагээс. Киллер 5-1. Шинку. За Miracle Range Creep-ийн айлуулчлаа тэр цаана. Уулын дүмээс айгуудж attack animation төштэй. Тэгээ Nigma-гийнхэн сая бөөнөрөө үхээд эхэлцгээсэн болохоор нэлээд балраад ах шиг байна да. За Куро дээр дахиад алчдах наарцгаа яамаа. Дан дахиад унах нэ гэсэн чинь гүйцэхгүй болов уу байна. За готлох учраас. За ямар ч крип кат амжилттай. Нотын төсөө юу энэ хойно. Сомелийн таврын хойно гүйж байна. За доор нэлийн 5% үүсчихсэн байгаа даа. За голын лэн Zeus Tiny. Zeus Tiny гэдэг Zeus юу нээр алдсан байлээ. Хэр баргийн батареудаас нэг эсрэг нэг илүүрхэд дийлэж явчихдаг болсон. За тэр цаана болно. Маш том веб ороод ирсэн байгаа. Тэрийг Ленийг хараад тах гэхдээ Ленинг ирж байгаа вебүүд нэг тоохгүй юм те. Алах Ленэ ялхаа нэг importance игээд Kuro Jagter кил амжилттай. Дахиад тэр нэг кил амжилттай. За гуталтай байсан дахиад нэг унгаж чадж байгаа маань. Амагийн ямар reckless тоогоогүй гэх юм да. Дахиад өдөртөлтөө. Доор Шинку дээр баундлтай жингүү орж ирэн занчаа баг унах байхаа. Дахиад нэг зөвхөн Miracle kill хийх боломжтой. Kill амжилттай. За Miracle өөрөө баларж байгаа юм болов Miracle өөрөө унчлаа. За kill trade болоод өрсөн Fatebian-ы Sorcerer skill-нээс бол нэлээд өндөр damage орж ирээд. За гэсэн nothing to say голдоо бүр bottle field төлөх боломжтой болоод ирлээ. Тэгээ carry support trade-н дээр яаж байгаа юм л та. Support нь бол голынхоо линий ботлын зинглээд гэж болж байгаа. За carry бол ботл зинглэлт бол утгагүй шүү дээ. За өмнөх гейм дээр Nigma-гийнхэн Ленүүд бол 3 линий ялж эхлэжсэн бол энэ гейм дээр жоохон сонирхолтой. Доотлын лин баг ялагдаж яваад байна да. 13хан крип алттай явж байгаа. Сомелер ролдод ороод ирсэн Шинку байсан хийвэр стик тоос гуруулаа орж ирээд Сомелер кил амжилттай. Энэ удаад LGD-ийн хүчээр харуулах нэ бидэнд. Kuro. Water нэг амартай зурд нөрч ороод авч байгаа. Kuro. Zeus 6 level. За Zeus нэрэд ямар ч 6 level орчихсон. Сомелер kill орж ирсэн учраас. Дээрээс нь Zeus range creep-ний ерөөсөө алдахгүй аваад байдаг болохоор level айгүй 6 level хүрдэг батруудын нэг. Тэгээ 6 level-наас маш хүчтэй учраас. Доор
За чи Thunder God орж ирнэ. За яг ярилцчихсэн хэдүүлээ. Сайдлын өдрөг нэлээд дэмжлэг болоод ирдэг. За Пүрэний 6, Zeus-ийн 6, Sunstrike хэмээн скиллэд. За LGD-ийн удаад нэг mag stomp-дод эхэллээ. Raindrop дээсэн GH-ийн drop пинт чамаагүй байжээ. Шинко Geomagnetic Grip skill-ийг ашиглаад дээр Mind Control TP хийсэн. За зөв сонголт байсан баха. Бэлтээгээр авчиж байгаа. За 3 лайн ерөөдөө ялагдчих эхлэхэд байна да. За саяны DPC-ийн Division 2 дээр л Miracle-ийн Monkey King бүр зогсоогдож шүүл байгаад байсан. За 6 дахь мэт ирэн contest-лэгдээд эхэлсэн. 2-ын эсрэг 2 Сумэл аль дээр доороо ирчихсэн бас рүүн харин дээр гарлаа. За Сумэл дээр энэ аюулгүй баха. За Сумэл ихний гайд мөр шууд блинк авч байгаа юм байна бургатал нэрээсээ. За LGD-ийн өмнөх гейм дээр жоохон унтаа тоглолцсон юм бол энэ гейм дээр айгүй актив тоглоод эхэлцгээж байна. За энэ тоглолт юу болох нь вэ? Nigma-гийн пенэдэд бол тоглолт маш хэцүүхэн л эхэлж байна. Шинку ороод ирсэн. Miracle зөхөд авлаа. Miracle-ийн жаймд гарахгүй баха. За ямар ч жингүүг стаклаад авсан Silence дуусан гэснээр бондлох боломжгүй. Унаад өгч байгаа. 3 баатар авчираад алчж байгаа. За LGD-ийн энэ удаад л LGD-ийг харуулдаг шүү байна да. За network-ийн зөрүүж гэсэн нэлээд чанга болоод ирлээ. NTS дээрс нь region болсон байгаа. За Zephyr бол region үнэтэй болчоор маш хурдан фармддаг. Sumail. За баларсан байж болохын цаанаас region үнэтэй Zeus ороод ирж байгаа. Damage толтол гаргадагаараа гаргана. Sumail, Avalanche, Toss зөрөөд нэг kill хийсэн Sumail, Cold Embrace дүүсэд ижил Cold Embrace magical damage-ს хамгаалдаггүй. Гол 4 баатраа аваад ирлээ. Курог үргэлжлүүлээд нгаан GH-ийг унгаана. За энэ тоглолт бүр disaster болж байна. Цаана GH. За Куро, Tranquil Boots-тайгаа амьдрчих юм шиг байна. Харцгаа 30 20 Шинку өнөөс ороод ирсэн. Шинку байрлал мэдсэн. Carry Star гэсэн. За ямар гоё тоглолт вэ Куро. Ай. Шинку өглөө гил авчлаа. За Miracle-аас орж ирээд Wag шийдгээд авч байгаа юм байна. 4-13. Ай. За Sumail энэ 6 левелтэй болоод ирсэн байгаа. За тэр Jug free явчлаа. Голд Zeus free явчлаа. Доор нэрхэд дүүм бас чөлөөтэй лентчлээ. Hand of Midas хавь гэж үзэж байгаа юм байна. Miracle дэлгэц учраас за дээр Mind Control баларцсан. За PSG.LGD-ийн хаана яаж ингэж бөөгнөрөөд байгаа вэ? Доор энэ Fit Piano-ыг алж чадах нь уу? Ямар ч тач амжилттай. Килийг дуусгасан White цаана Miracle Wild дарах боломжтой доо. Primus байхгүй. За өсвөрдөн байхгүйсэн. Primus Springs гэлнэ. За ямар ч тач Doom-ыг бистер салсан. Nigma-гийн энэ удаад бол ямар ч тач хин нэгнийхээ өхлийн хариуд бол арай том юм авч чадлаа. NTS. Доор. Завуул нь ямар гоё сайд степ бэ? Энэс рүү нь бол NTS авдгаар авах юм шиг байна.
За Кай Аркан бүцтэй болоод ирсэн NTS. За MC энэ 7 левелтэй болоод ирсэн байгаа. За энэ тоглолт дээр Nothing to say Каяга 8 минутаар хурдан за бараг 9 минутаас юм биш үү? За mind control data-ийн таарэг. За энэ чинь Roar-дод эхлэж болохоор юм шүү. Roar. За энэ чинь жоохон юу болчлаа. Miscommunication. Шууд эхэлсэн бол боломжтой байсан. Mind control-ын ч дагдцуулна. Miracle дүүмдүүлнэ. Яа танд газ батарч ирсэн PSG.LGD. Сая яагаад Miracle юугаа рингийг cancelчаа. Сая зүр амар хурдан execution хийсэн шүү дээ. Бүр маш хурдан execution хийхтэй байсан. Зүүс рүү ганцаар ороод алахгүй байх гэж бодож юмсан байл харцгаая. Тэгэхээр нэг баатар хэрэгтэй байгаад байгаа. Хинч байсангүй аавлаж тоос. Талцсан л авч ядж байгаа харагдаж байна. За сая дээр ямар зөрөггүй дайрч шууд рингээ задлал шууд хийсэн бол хангалттай алах байсан. За Miracle бол 1 секунд гаранг явах заалдчихлаа. За why untouchable гаргацсан гүрэн мөрөд зөхиөлшгүй нэ. За ваа энэ ч сүмэл орж ирж бөрсөлсөн ч баг алхаарг барагдаж байна. За маш эвгүй байдалд орчлоо. Why? Тэн Enchantress-ыг алж чадах нь сүмэл цаанаас ирж байгаа. Wild дайраад эхэлсэн. Аавлаж тоос алах нь уу? За ямар ч тач алж байгаа маань. Дөрөв левелтэй жингүүс учраас бол damage нь хангалттай хурж байгаа маань. Яа, нэнтис 12 дахь минутанд Кая Санжиг бодлоод авчихлаа. За энэ вард Чинкугийн тавьсан энэ вард 6 минут. Байчлаа да. За Куро. Сэмэлтэй бол нэлээд хамтарч тоглох хэрэгтэй. Ондатагаар хүн олж ирээд. За та нэг 1 2 комбон дээр нь өргөжлөлт damage хийгээд болон kill хийгээд байл хийгээд ах боломжтой л баг. За Амигийн Jig-ийн тоглолт нэлээд санаа зоож байна да. За Miracle ямар ч hand of mind-аас худалдаж явж байгаа. За энэ амжилт нөрөх нь харцгаая. За Miracle range grip явбал өөх гээд байна да. NTS-ийг бахаарсан хаана байгааг нь чийжл ороод ирлээ. Ring задлагын даан дээр шинкүү модноос ногцсан. Сүмэл бол нэрж байсан. Nigma-гийн дахин нэг доорлого бүтэн хөдөлгөөдлөө. Шинкүү дор дабл дамж руу нэг Carpus дарсангүй дүүмдүүлчлээ. Хоёр дахь удаага тэмд дүүмдүүлж байна. Курагийн хувьд бол за нүүб дүүм network chart-ын тэр хүн. За pickup нь баараг босч байгаа юм байна. За Tiny тэгээд комбод жалах баатраг бол болчлоо доо. Tiny инкерэл амир хэцүү болчдөг. За доор юу болоод энэ цэнхэр баатар асуудалд ороод байх шиг байх юм. Тийм байна. Miracle дахин нэг удаа hand of might-аас нь босоогүй байгаа одоолт. Яа Nigma-гийн фэнэлсэн зүрх зүсэгдэхэр л доолтолж энэ ч одоо. За энэ сэргээр PSG.LGD Курол ороод ирсэн Шинку. Энэ тоглолт дээр маш их юм хийж байна.
дахиад нэг килик боломжтой. Nothing to say. Damage байна. Хойноос нь дагцаад godlike killing streak болж байгаа юм тийс. За Enchantress-ийг л алаад байгаа. Тэгээд Enchantress өвччихсэн даач баг алахгүй бол авчлаа. За why үнэхээр танки юм. За нэг магийнхан зүгээр үнэхээр despair guys. Despair. За мен 12 левелт болоод ирсэн байна. За Nigma. Ерөөсө крип гарахаас өмнө, рун гарахаас өмнө 5-аараа вайптуулаад эхэлсэн. Тэрнээс болоод бүр баларч байна. За mind control ямар тач overlord-ыг фармдж байгаа. За gold Zevster kill их нөө Вандата дараа зогсон. Nothing to say хэдийн цустайгаараа явчваа тэр цаана. Амьд үлдэх нь ойлгомжтой болж байна. Nigma-гийн яа өргөжлүүлээ Шинкогийн ямар урт ямар гоё олоо. Curse байгаа. Curse 2 батар дээр сүмэл гарч чадах нь. Blink уншаад байна. Авлаж тоос. За Шинког ямар тач унгаах нь. Өөрийнхөө амиг Шинкогийн гарсаалсан GH. Өөр тэр call embrace дараад баг зэрэгэл цаг хожиж байна. Удаа Nothing to say түрүүхэн 5 HP төлөлдсөн байсан Батар region үнэтэй байсан юм аа шин ч дөрөв тус манад толцсон бах юм. Орж ирээд triple kill хийгээд авлаа. За нэг л ямар та ч майдасаа дуусгасан. Тэстэ балардий золжтой болж. Амиг нараг гэдэм сонголтсон юм яашаа. Засаа Nothing to say-г алсан бол Nigma бол comeback их. Жижигхэн гэсэн chance харагдах. За бараг л харагдлаа да. Киллерсээ 725. Miracle модон дээр. За баг унгаах гээд байгаа юм шүү. Унгаацсан curse орж ирлээ. Нэлээ эвгүй газар Miracle stand болоод үлдсэн байгаа. За баруун тишээгээ өсрөө дүүлээд нээсээ явчихж байгаа. Miracle TP амжилттай болох нэ. Ай. За энэ тэмцээний үеэр 18-нд нь авсан хамгийн өндөр Fate BM backup-тай байсан. За энэ Fate BM баг өхгүй болчихж байгаа юм шиг. Хожуунаас нь хийлээд байгаа Miracle төмдүүлсэн. Fate BM гараад гүйчлээ. PSG.LGD. Дараагийн шатанд шалгах нь баг ойлгомжтой болж ирээд байгаа юм шүү дээ. 7-28 мөрөглүүлээд Kurokig унгаах боломжтой. Шинкугийн дахин нэг kill. За Шинкугийн тоглолт нэрстэ бурхан шиг тоглож байна. За саяхан гаргасан үзүүлэлт нь энэ тэмцээн дээр 18 минутанд хийсэн хамгийн өндөр ассист гэж гарч ирж байлаа. За 18 минутанд ерөөсө 19 ассист. Минут болгонд нэг kill нь оролцоод байна гэсэн үг. За өсвөлээд Рошан авж байгаа. За LGD-ийн тэмцээний бүхэл рекордыг эвдээд байна. За 19 минутанд хийсэн хамгийн их киллийг бол Nothing to say 12 kill хийснээр л эзэмшээд эхэллээ рекордыг нь. Nothing to say 15 левелтэй болоод ирж байгаа.
Шинку ороод ирсэн. За Шинку энэ удаад унах байхаа 5 баатар шүү дээ. Килик Самуэль. За юм нэгэн камбэк потенциал байна уу? За Nigma-га дэмжиж guys. Стрим дээр лайк дараарай. Ялагдаж байгаа ч гэсэн. Тэгээ 1161 лайк хүрэл стрим хадгалагдана гэсэн тийм зөвшөлтөө яваад байгаа юм байна. Okay, let's go. За Кура 9 левелтэй болоод ирсэн байгаа. За Miracle ч 13 левелтэй болоод ирсэн байна. За уулын Дисон аваад байгаа. За Дисон уул нь баг босоол байгаа юм байна. За LGD нэг аим шиг 5 3 баатар смогло гарсан. Кура Карипсад орж амцсан идэж эндээс ямар ч аврал авахгүй хаа. 8:30. За өмнөх тоглолтын дээр 29-5 гэсэн гил ярьцаатай ялж байсан бол Nigma-гийнх нь бодоод бол татгаараа тоглолт иргэцэн байна да. Miracle-ийг барьчихлаа. Яа, Шинку Miracle-ийг тоглоулдгүй энэ удаагийн тоглолтын дээр. Curse орж иж ямар өндөр дэмэж вэ? Thunder Gods Wrath. Киллер цэн 8:32 болж ирсэн. За тоглолт ирдэ 22 дахь мод энэ чи юу болоод байна? Сүмэл Фэдбианыг оруулж ирсэн. BKB асаагаад эргэж хараад бүгдийг саваад эхэллээ. Сүмэл дээр яй Сүмэл унсан. За Куросой импэлж амтсангүй юу да. Фэдбиан мега килл, дабл килл, хай граунд гэсэд хэлсэн. Ракс унах боломжтой болоод ирлээ. Miracle 5 секундаар төрж байгаа бол Сүмэл 30 секунд унсан байна. Ракс унгаахад хангалттай хугацаа. Boundless. За Амиг бол X-тэй байгаа учраас ямар нэг айц залга хойно. За healing ward-аа гаргацсан байсан л тэр энэ mind control маш гоё унгаагаад авлаа Ами. Spin-д гарсан. За гейм болорч иж магадгүй nothing to say инүүс рүү дараад ороод ирсэн. Kill ярьсан 8:34. Miracle nimbuustэлсэн Miracle баг соолоо киллдүүлээд байна да. Тийм байна. Шинку орж ирсэн ирээгүй баг унжуулаа. Амаа нэгс унгаас идэж бол хангалттай биш. Шинку ороод ирсэн. Шинку дээр роор. Шинкуг болбоод ихэлсэн. Шинку дээр дэмэж байна уу? Импел Шинкуг унгах боломжтой. Шинку унлаа. Цаана Curse ямар гоё орсон юм бэ? Nothing to say Амагийн зодуулаадсан. NTS гайгүй. Эшин тинд вардчдсан байна. PSG.LGD-ийн ста мундаг гал гаргасан тоглолт байна да. За Nigma Miracle байна уу энэ ч надаа. Иймэрхүү байдлаас comeback хийсэн тохиолдол зөндөл байдаг да. За тэгээд яг энэ яриг бол Nigma-г ялагдчих болгонд нь би өөрөө гаргаж ирдэг. За mind control item ямар ч өрөлтөлтэй юм бэ те. Яа. За Y энэ 14 левелт болоод ирсэн байгаа. Хүй гизэнагаас 1000 donation илгээсэн байна. Thank you brother. Thank you. The double damage руу лонхонтой ицсэн байгаа. Аамаа. 19 левелт болоод ирсэн байна. Rock'em sock'em. Киллер 936 боллоо. Аажи явбала янда хожиг. Начистай монголчуудын хэлэх үг байна дээ. Би чи mind control-ийн айтмыг хөрхий чаваас гэдсэн. Багийнхаа network-ийн
тэргүүнд явж байгаа хүн байсан юм биш үү хөөрхий. Яана. За амигийн скади юу юуг басж байгаа. Дабл дамж руу кармалцсан. Тэн жагиг burst-лэх боломж орог байхгүй хаа те. Зэрийг задлаад үзэж магадгүй. Тоолн сая яг ринг задлах боломж байлаа болно. За ами 20 левелтэй болоод ирсэн. Fleet free. TPS талент авсан байгаа. Ай. Тэний Miracle баригдаад байна да дүүмдүүлсэн юм шиг байна. Miracle-ийг харуулах хэрэгтэй. Тинчээсэн байл нинчээ Miracle нь LGD-г хаасайг бол хэрэгж байна да map-ны эдэн тал дахиад high ground өсөх боломжтой болж ирсэн. 5 сая долларын шагналын танд сантаа тэмцээн байгаа даа шүү дээ болно. Анхны тгийгөө Т3 таврууллаа. Аамэ үргэлжлүүлээд Rax бот эхэлсэн. За камбэклэх боломж 2%. За дээр ямартаж спlit push хийлгээл байгаа юм байна. Mind control хэдин спонуудаараа Аамыг LGD-гийнхэн тоохгүй доошоо зодод эхлэлгүй яах вэ? За Rax авахгүй хаяагаар явж байгаа. Нэлээд сейф үзэж байна. Вай ганцаар үл зөксөрөө баг Rax авж байгаа юм бол шинкүү ороод ирсэн Miracle-ийг дахиад олчлаа. Miracle-ийг үнэндээ тоглолтгүй. За олон шингүүдээр curse дэж юусэн идэж. За тэр цаана mind control. За ямар тач гил амжилттай. Nothing to say. Rainbow TP LGD-ийн Alter Rainbow TP буугаад ирсэн бол шинкүүгийн ч унгаж байгаа. За энэ mind control-ыг үргэлжлүүлж бариад Rax-а унгаж хараахан амжсан уу? Ай. Хоёр талаа алдсан. Хариуд нь ямар тач T3 тавар болон range Rax-ийн Zeus Earthsplitting хийлээ давхар хийлээ. Баг камбэклээд байгаа юм шүү. За баг л камбэклээд байгаа юм шүү те. Уулна. Nigma ажил өнөөдрийн цалингаа явууллаа. За яах вэ? I'm good. Рухаа те. Ялагдах нь ойлгомжтой. Эндээс камбэкл гэж байх уу guys? За ямар ч Nigma-га тэмцэндээ байгаа дээр нь чатан дээр нэг зүрхээ орсочих уу гэсэн ч та. Одоо хийж байгаа сүүлийн тоглолтод байж магадгүй болчлаа шүү дээ. Тэгээ LGD-ийн ууртаагаар одоо мега крипс гарах гал дайрж юм да. Тэд яг сайн л үзлээ шүү дээ. Хятадын DPC-ийн аварга багаас хожил авсан. Өмнөх мейжерийн аваргаас хожил авсан. Best of 2 дээр. Ай. За LGD-ийн чи ямар ч боломж үлдээхгүйгээр Russian авч аваад орно гин дээ. Ингээ ярьжсэн чинь Nigma гинт камбэк хийгээд эхлэв яана гэж. За тэрнээс гадна лайк дарж амжаагүй бас лайк дараарай буйс. За энэ Russian дээр ирж байлдах боломжгүй юм байна л да. Шинко. За Kuro блэкт чарж азаа үзээд фейлцэн. 11 41 30 килийн зөрүүтэй байна. За шаар дараашнаас авчиж байгаа аймаа.
Шардаг гордол явуулсан. Сүмэл энэ ч баг соло киллдүүлээд байна да антист. Дагц Шинко. Өшөглөөд киллийг нээж байна. Mind control буцаж авч байгаа. Mind control болно. Дэжгүй фармтай яваад байгаа. Тэн дүүми айтмыг хараач. За T3 тавар зөхөд эхэлсэн X-тэй. Сүмэл даун 5-9-4. Fade Bian ороод ирлээ. Яа Miracle ингээл нэг модон дээрээс та нэрээ сармагчин болж гинөө. Miracle онхоо ойлгомжтой болж байгаа шиг энэ жингүүгээс таклаад авсан Miracle маш өрөвдөлтөй өглөө. 11:44 4-д хийлөө. Ялж байгаа. PSG.LGD. За Nigma-гийн тронод бас жижигэ зарладаг баг бол биш. Куро. Call Embrace-эн дээр хэрчүүлээд унлаа. Аамэ бүгдийг нэрчиж байна да. Omni slash хүсвэл байгаа. Услуу нороод Omni slash давруулъя яа. За team. За ямар ч услуугаа өөртөө оруулаад ирдэг. Impelted авсан. За гарч ирээд spin байгаа. Сүмэл наан refresh дүмд унсан. За prime thrower байхгүй. Усан дотор нэрчиж байна. Аамэ. Усан дотор нэрчиж байна. Гарч явсан. Аамэ амьд. Яа заамэ Nigma багийг фэнэттэй нийлэл хэрчээ ажиллаа да жагийнхаа сэлмэр. За ингэсээр Nigma баг. За Riyadh тэгээд за мингийн мейжроос 10 дахин их шагналын сантай байсан тэмцээнийг бол харамсалтай өндөрлүүлж PSG.LGD баг дараагийн шатанда өвжитэй best of 3 тоглохоор болж байна. What a sad moment. За LGD-ийн Nigma-г ялчаад ямар ч реакшн алгаа ч бүгдээрээ сайхан сууцгаагаад байгаа. Easy байлаа л гэж яах шиг байна ерөөсөө. Ай. What a sad moment, dude. Our Nigma gone. Одоо идэж тоглох. Одоо Nigma авахгүй guys. Nigma гэрийн зүг гэдэг годон. За тайзан дээрс гар бариад буухыг харъя те. Дараагийн тоглолт RNG болон Team Spirit багуудын тоглолт байгаа. За тэр тоглолтыг үзэх хүмүүс байна уу guys? Өөр каст байгаа мó? Би яг уу энэ RNG Team Spirit-ийг кастлчаад өөрөөр унтд юм л гэж бодсон. 47 минутаар амин. Бэнэ. За байгаа хүмүүс нь guys, таксэдлэр хар шин сууж байгаа. I'm just kidding guys. Ингээл хүмүүс нэг шуналтай гээд загнаад ит. Тэгтээ үзэж байгаа юм да. Guys мэдчихсэн тий. Бирс загналмаар гэнэ хүмүүс. За тэгвэл энэ дараа Spirit RNG-ийн тоглолтойгоо за тэгээд Nigma-гийнхнаа гар бариад тайзнаас буухыг харцгаая. Хоорондоо гар бариад барина үстэй ч гар барьж байгааг харуулахгүй юм байна. Шунал биш үү хүний хөдөлмөр гинэ ёо шүү дээ. Ойлгож байгаа хүн байгаа л юм байна та гэсэн та. Тэгвэл хүмүүс нэг загнаад идэх байхгүй шунлын толон болов. Team Spirit чинь TS хошор таг байгаа юм шүү гинэ. Одоо харанда RNG-г ялцгаар л гэж санагдаж байна. Би тэгээд Spirit-ийг Secret өвчээр байгаа л. Яа дэмжих богод байгаа л юм байна. Тэг сингл дарахгүй мó? Дарах сонирхол бодол юус алгаа. Хэдэл байгаа юм яриа л бичлэг шиг үзэл чилрэл суучлаа л та. Дан. Ядарлаа штэ биш юу вэ? Олон жил каст хийж баясгахаа бодоо. Йоо, та өнөөдөр чи намайг ямар их дэмждэг хүмүүс чатанд байгаа. Өчигдөр би Secret
юу хоёрын тоглолт байлаа. Secret Spirit-ийн тоглолт байлаа. Тайлбарлачаад нэг тоо тоглолтын тайлбарлачаад унтцсан чинь хүү өстө чат нэр нэг алсан шүү. Миний хэдий stream кастро donation хийлгээс нөрлөө Nigma-гүй Dota Nyogo Монголын каст айдуу гэнэ айдуу минь. Thank you bro. Donation хийж чаддаг. Big heart. Жараас нь дахиад нэг donation thanks brother. Уй мөнгө. Нэг дарчаач амжих юм уу? Ирэл ондоо юм ёо стрим дээр. Бангалт тоглох. Уй мөнгө. Такс тавуулгалыг гинэ. Thank you guys. Thanks. Нишаа синтез мэд үзэх юмсан. За одоо гаргачлаа шүү дээ. Үзэх юмсан гэж юу гарлаа. Tax Go Spirit гинэ. Thank you. Баярлалаа guys. За хүмүүсээс яриа авах юм да. За энэ why юу? Faith Beyond. Faith Beyond хөшөрчжээ. Тэдраа тоолж болно. Хөөх хифэнэд нь гараа авцсан шүү дээ. There was a Monkey King Midas in that game. It's looking very bad in this current patch. When you saw it, were you instantly like, we've won this game? Yeah. Okay. Микли Midas-ыг хараад шууд яллаа. Өөртөө ялсан гэдгийг мэдсэн тэгж ах юм байна. When I waffle on a little. So this is a little bit of a more interesting one. You guys looked very different in game 3 compared to game 2. So sad. Yeah, that's a sad one, bro. Arunka bomb was thank you, bro. 你们第3局和第2局的状态非常不一样，因为第2局是Nigma压倒性的领先，然后第3局是我们压倒性的领先，然后请问在第2局和第3局之间是怎么调整这个 mindset， 就是怎么调整状态的，然后大家说了什么 ？Okay, game 2, something went wrong on Shinkyu. Чи эйгөө хөөрхөн юм. Game 2 дээр Shinkyu буруу тоглосон л гэж. But in game 3, he did it. He did a great job, and it's all because himself. He had trust himself. Энэ ямар Faith ямар мундаг юм. Англиар чадахгүй ч гэсэн ингэж. Big shout out to Shinkyu. All right, now this is where you get to kind of expose a little bit. Every team has the troll or the joker. Who's the joker on LGD? Дахиад хамгаалт нь шинтэй гэв юу гэнэ. Custom газар зээл та. 不是小丑， Joker。 The ball guys。 爱开玩笑的人。Shinkyu, definitely。 Shinkyu 呢，багийнхан clown。 Makes him such a joker to you? 为什么他为什么是这样的人？为什么是 Joker？ Because he's a funny guy. Yeah. That's good for morale. Okay, rounding it out, looking forward, looking at the competition list. Is there a team that you're looking at that is the big target? Who do you expect to go up against in the grand finals here? Grand final руу гарах юм одоо өвжигөө барах хэсэг мэдгүй шүү дээ. RNG or Secret, because we lost to Secret one before, and I want to win them. Secret-ийг ялмаар байна гэж. I also want to play versus RNG because this means champion will be a Chinese team. And just actually that leads into one more great question. Talk to me about this. International Nigma China back competing against other regions. How amazing does this feel? Ондоо рижны богтой тоглоход ямар хөө мэдрэгдэж байна гэнэ. 表现非常亮眼， It feels good. 能够总是赢得其他的国际队伍，然后这种感觉就像我们回来了，一切都回来了，就是这种感觉怎么样 ？How do you feel about it? Very good, excellent. Because we long time we didn't play international games. Их удаан гадаад богдын other region team. Хотод тоглосон ондоо богдод тоглохгүй юм So we feel very good about this game, this 比赛怎么说 ？Tournament. This tournament, yeah, this tournament. Faith Beyond ямар мундаг юм. Гарч ирээд үзэгчтэй хүндлээд манусыг хүндлээд англиар ярьдаг шүү дээ. Англиар ойлгохгүй ч англиар ярьдаг байх үед гинэ. Yes. It's been a pleasure to talk to you. Congratulations on the win. Good luck the rest of the tournament. Everyone give it up for Faith Beyond.
Okay, that is all for now. We're going to go to a short It's break, okay, but when we Thomas. return, there's another series to be decided, another team to be eliminated. So sit around, don't go too far away, because you don't want to miss the action. Зэ. Хоорондоо гар барьдгийг харуулсангүй. What the fuck? Зэ. За production 2 минутын дараа. За 2 минут хэдлээ юу ярих вэ? Барихгүй юм. Шарын тийм шиг байна те. Хайн чек хийжсэн бол манайс харуулах болов дээ. Major маратон хийхгүй. Энэ маратон хийдэг үгээсээ бүр утгааллаа шүү дээ. Нэг темплчээд ороод ирээ. Өргөмийн эдний тэр шинкүн лааштай байх магадгүй. Спиритийн тоглолтыг кастлах нөө. За энэ юу зүгээр л юм шүү. Спирит тоглолт кастлах гэсэн байгаа шүү дээ guys. Guys би ингээд энийгээ кастлж аваад ядраад байвал унтчих болох юм уу дундаас нь. Гейм 2-2-оос нь ч юм уу 3 гейм харах гэдэг л. Миний комментиг харахгүй байна. Ямар мохортой видео харж л байна штэ бро. Та ингэ яаганаа загнаад байд. Стримерээ загнадаг үзэгч юу н ховор штэ guys. Би ерөөсөө ер нь амар сонин стрим юм аа. Үзэгчтэй зүгээр загнуулаа нагаад. Тэр нэг үзэгч нь орж ирсэн ингэ зүгээр тултлан загнаж юм ингэсэн. Шуналтаа навш мууш. Юу илээ дотоо малдуудчихсан гараач тийм. Oh my god. Уйлх болдгүй юм шүү. Уйлж болдгүй юм шүү гэж боддог. Трүү сайд гарах гэсээр энэ жилийн трүү сайд баг гарахгүй юм шиг байна уу гэс. Яа манай Nigma-гийн гутам шиг тод хожиглэн чаар харагдаж байна. Би нэг рашаа орчод ирээ гэс. Би подолкоос олохгүй л. Энэ нэг нилана бодолк юмс амар тахгүй гад. Окей. За родлоо boys. I'm gonna go rush. Нэр шин жоохон таатанд спейс гаргаад чат нэрээ хөвчлөлтэй байж байгаа зэ. PSG.LGD wins the first series of the day. You know, these guys back in full form. We were talking about how Nigma Galaxy was looking incredible. PSG.LGD in this last game, I think they showed off entirely. They adjusted as the best of 3 went on. They adapted, and this is what we like to see in Dota, you know, seeing a team that over a best of 3 changes their drafting style to match their opponents. That is the beauty of this game. It was incredible, and especially it is that more important in a single LM tournament, right? Because you don't get the second chance of the lower bracket, and I mean they really did. They turned up the pace. You know, this Anch, this Earth Spirit, I mean particularly Xingqiu was amazing. His rotations, his decision making, it was incredible, and I think it fit perfectly against what Nigma had to do. Exactly, like even from the get-go, like we wanted them to turn up the pace at the early game, wiping Nigma at minute 0 before the horn. It's incredible. That has a huge impact, and I think that's maybe something that's maybe not usually emphasized enough. Like what happened before the spawns. Like this has massive impact on the laning phase. You know, we talked about how the Nigma division 2-ийн та лазраг юм тиа. Өөрийн level 2 before the monkey. It is a Doom that gets phase boots at an incredibly fast timing. The monkey can't get the stacks. I mean, the whole dynamic of the game is going to change, right? Нэг юмрхоо. Nigma ялаг гэж өвжиг ялуулахгүй. Now he gives Zeus ulti. Now the monkey dies a second time. You know, I could go on for like for half an hour, but like it's the butterfly effect of Dota, and definitely when you lose 5 heroes level 1, well, a lot of butterflies coming your way.
We can see this in the highlight brought to you by Aramco as we check out some of the nicest plays of this third game. I did want to point out another thing on top of the butterfly effect of that initial kill is the importance of fives that we've seen this series. In the second game we see Kuroki styling over the opponent. This time Y as well as Enchantress was crucial. Where does the importance of these supports come from? Is it possible that the meta is going to be I mean, I think you have to give him some, you have to think about, okay, he's gonna be playing an Ench, right? He has the Jugger against the Beast. My Beastmaster is not gonna pressure his Jugger. His Ench is gonna be, free to roam wherever he wants. I'm a Nyx. Can I do anything about it? And I don't think it's on Kuro. I don't think the hero you're playing deals with the Ench. And then your Tiny's on the it's popping off. I mean, I don't even know what it was. It's absurd. Like 30 kills in the professional game. Are you kidding me? Like it's like he's just playing with Kuro, Yeah, and perhaps it has a lot to do with the mid laner, and the mid lane especially. Maybe changes to the mid lane where around the water runes, all the regen now you get contesting and vying for those 4 and 6 minute runes with the 5 minute wagon. Like maybe that is going to be a little bit more, especially since Nigma and LGD have kind of shown through their games, their wins, and especially their losses. In the case of LGD, that early game is maybe king right now. Yeah. I mean, once again, I think the Beastmaster last pick. I mean, obviously, all the lanes went really poorly, and once again, he, there was the level 1 situation, so a lot of things, probably too much pressure on his shoulders. It just felt like they did not have the tools this time around, Nigma, to deal with LGD's pressure from the early game. Yeah, we talked about how they had this monkey that was gonna be able to pop off, but before that there is the level 1 spawn, then there's the rune fights, and then there's the laning phase, and if at that point you're at such a big disadvantage, there's not much you can do to come back. Yep, you can see this in the scoreboard brought to you by STC. I do want to point out one item that Lacoste made fun of, but it kind of showcases what this game was. It was the recovery Midas that Miracle was forced to go for because of that laning stage. I mean, that is a sign of a doomed early game. Yeah, speaking of Doom, right, the Doom Midas looking a lot better there for Faith Beyond yes. the late game. I mean, that's the thing, like, I think this draft was really brilliant by LGD, right? I really loved their second phase bans, but even with this pick of the Doom, even if his lane is impossible, even if it's hard, like we genuinely thought it would be this monkey lane and we thought it was going to be incredible. He is a hero that needs no space on the map, just needs his Midas, just needs a small camp, and he's going to be right up there with the top in terms of net worth. Yeah, definitely, and once again, Ямар сайхан л тоглолт үзлээ guys. Best of 5, best of 4 байсан маань нэг маягдчихлоо. Objective тоглолт нээдээ та. Shit. This fucking talent, dude. Like you watch this on an Earth Spirit and he makes you want to like hit play Dota, Q into Earth Spirit, and then you go curse my slow hands. It's just, yeah, don't you just hate it when that happens? No, that doesn't really happen to me. But I mean, I can empathize. No, truth be told, my Earth Spirit is actually pretty bad. My former teammates are probably laughing at me right now, so no, I definitely see what you mean, man. It's not only your hands, it's like everything. Nothing works. These players, they make it look easy. Yes. Like, you look at him, you're like, well, this hero, all you have to do is kind of kill everybody everywhere, and then suddenly you win the game. But it is clutch, it's the right timing, the right time, obviously the right spell casting, landing your spells at the... It was amazing. I mean, I think he just obliterated Nigma with his rotations, and props to Faith Beyond for also giving him the credit. He was like, literally every answer he gave was like, Thank you. I mean, nothing to say with the pretty impressive recovery, especially when you consider how Game 2 ended in such a stompy fashion. Like the early GG call, like it does make me wonder, as someone who's just been a viewer and has not really played at the top level of sports, like what happens in between Game 2 and 3, especially at LAN. Like what is the impact of like a coach at these kinds of events? I mean, massive impact. I think especially a coach that is so close to his players. In Chao 8 and PSG, I mean, they went through a lot together, obviously, highs, but also the lows. You'd think of losing TI finals, of course it's unfortunate, but it creates very strong bonds and very strong trust, especially when you're able to bounce back, which they obviously are, looking at what they did here. So yeah, I think he can definitely change the dynamic, turn the mindset around. They are instrumental to big rounds in tournaments. And now we see how the bracket advances as a result of this loss. Unfortunately, we do not have any more games for Nigma Galaxy. They'll be out of this tournament, but we do get to see more of PSG.LGD and more of Xingqiu, Xiaoba, all these wonderful players. They'll actually be playing against OG next. So Seb, how are you feeling about that one? I mean, mad props for Faith Beyond for doing the interview in English, by the way. I really loved that. I think that was very, very commendable. But he did mention Secret as RNG as being his favorite team to face in the final, and every time OG has been underlooked,
every time they have been ignored, magic happens. So, you know, I don't want to jinx anything here. I don't want to... I'm just saying, you know, there's somebody on the way before you get to RNG and Secret, and I'm pretty sure they're going to have something to say about you getting to the Grand Final. Yeah, I mean, Оо механик байна. Үзэхээр юм юу вэ guys? Үзүүлмээр байгаа юм байна уу? Хамт үзмэр ч юм уу? I don't know what to watch. Нэг юу яваад шүү дээ. Dandy Jenkins. Эдгээр нэг хамт нэг юм ийгээс. Yeah, let's watch this shit. Okay. Би нэг үзсэн ч надад амар сонирхолтой. This does use his grave arena. Нэг respawn хийдэг. Died from that? Of course. Whoa, ooh. Hey, Jenkins. Dingle nugget. So good. Okay, don't fucking say it like that, you weirdo. Dude, it's level 2, get him. I can heal you. No! That was good. Oh, yeah. Oh no, BSG. Forcing reactions, 4 bottom. Okay. 4 bottom. Good reaction. Yo, clockwork's missing. Clock missing. Okay, now we're ready with strategy, yes? Oh yeah. I'm ready. RP scout's going. Any guy. Oh shit. Бро, автем шүү дээ. Perfect. Jesus Christ. Good start. Oh no! Oh shoot. Dingle nuggets, I got your ag scepter now. Perfect. I got my shard also, so now we can team fight. Do you want the keen optic? Is that better for you for long range? Yeah. Destroy the target. There. Ready? Ба хүлээсэн. Sniper again? Oh my god, man. Why me always? I still have ulti. I'm coming. Oh, this guy. There's a ward here. Бро, арай дэндүү дэмж. You start on this guy as vision sniper. Оо, амар каск. Here we go. Yeah, baby. Мэ дэндээ гоё яваастай. 2 seconds your ult was on, or like half a second your ult was on. I think I can maybe get. Oh no, I'm dead. Fuck. I have this. We can kill a shard even. Yeah, let's go. Yeah, dazzle. Oh. Anybody? They're super low armor. He dies. They're super low. Oh my god. What the fuck was that? You guys wanna go Roche for dingleberries? Sure, then I can just suicide for kills if we get rush. 1, 2, 3. Okay. Not even haze. Let's go. He's still searching? Yeah, maybe we'll find sniper. Yeah, He probably TP. Oh, yeah. Fuck, not. Okay. Okay. Yeah, Shay, no, he's fucking. He'll give you an axe, man. Why? He said he's not giving me one. Oh, you're definitely not getting one if you steal this from me. Alright, I actually am never giving you a fucking axe. I'm putting the next Arkosh match too. I don't have to because you'll throw it. That's not even a threat. That's a promise. That you will already be you do. that's throwing it, jumping illusions. No, it'll be out of smoke. Oh, he's going on me on clock. Behind us. Yeah, Not let's my go mummy! defend, guys. That's my mummy! О, Tinkenberg Pepega. He's actually just dead. What the chasing is exotic speed? Yeah, let's go. I have blink soon. Yeah, Mr. Dazly. Sniper here? Where? Oh, blink. Are we chasing him, guys?
Okay, go, 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 go. Never back, never back. Destroy him, destroy, destroy. Where are you going, kid? Here, keep it on, keep it on, keep it on, keep it on, keep it on. Keep it on. Давай, 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 давай. Oh, he's so smart. Давай, 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 давай. Who cares? Let's go. I have a yes, I have a yes. Fine. I'm chasing Wraithing, I'm chasing Wraithing. Coming up. Plus ones, plus ones, plus ones. Tipping, tipping, tipping. Yeah, go, 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 go. Do it. Oh, I'm letting your shard finish him off. I'm gonna. Oh, wait, your ult. I'm waiting for your ult. I'm waiting for your ult. Catch him. He have double wait for his ulti, ult. right? Wait, yeah, wait for his ult. Wait for his ult. Click. 5 seconds. 3 seconds. 2 seconds. Don't do anything. Don't do anything. Don't do anything. I have it now. Let's go. Deleted. Delete activated. Нүдийг үлти ямар урд уншд юм бэ те? Oh shit, dude. Oh no, he actually is killing me, no! Oh my god. Coming. Oh my god. Come bottom, sorry. Oh my god. Okay, we have blink. Let's try. Yeah, we have nullifier. We have nullifier. And nullifier. Oh my god, so good. Oh, no. Нүдийг үлти тийм амар дэмжтэй. Stay a moment. Oh, okay, this guy. I blink, see. Do you have shard? Yeah, yeah. Go, 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 go. I have a bad draft for our strategy, like because our heroes are very splitted, like Tinker and Sniper. We're not in one place. If we are in one place, we needed like 5 melee heroes. Yeah. it would be disaster to. There you go. I can jump in. There you go, BSG, get it. I'm super ready. I need more food. Oh no! He juked me. Yeah, he's too good. I don't have my 30 seconds. Okay. Yo, I can bait him. Let him stun himself. I can bait. Yeah, let him stun himself. This is bait. Go. Nice bait. But no word on me, guys. 15 seconds. Blink cancelled. I'm ready in 3, 2, 1. Sniper is super low. I used all my time. Food is here. Fuck. Orange split cast хүлээж байна уу? Oh shit, our bottom barracks has fallen. Oh shit. Our bottom barracks. I can get his skeletons, guys. Oh no, I'm dead. You're gonna die. I'm porting. You're fucking. Энийг ялагдлаа. Fuck. We're all dying. This Wraith King's an objective fucking gamer. Skeletons. No. Yeah. Oh my god. Skeletons. They're objective gamers. We will be res in 50 seconds. 2 heroes. Let's make our heroes also on base and then we do the combo. Давай. Oh, I'm dead. Holy shit. It's fine. We're on base. It's perfect. I'm waiting for chance spell. Oh, no chance spell. Okay, I'm just going. Good luck, have fun. Давай. Woo. Wait, what? Гүтгүн наацна Oh my god, I'm trying to go and he's shrapneling my fucking feet. My blade. Yeah. Perfect. Full scepter. Oh yeah. Шиний мэндэ Nigma маань ялагдчихсан. I misskilled. What the fuck have I done? It was a horrible mistake. What'd you do, miss? Click I'm buying back out of rage after I started no. I'm coming, guys. Let's go. Waiting for your spell. Oh yeah, baby. Oh yeah. Oh shit. Refresher soon. We can do this on fountain for sure. Oh yeah. Alright, I'm ready. Get in there. Uh-huh. Давай. Go, baby. Uh-oh. No. Gonna blink. Yes. No. BKB. Fuck. Sad. We should probably take Roche. They are doing Roche. They're doing Roche. Guys, go. We gotta go to Roche. Oh, yeah. I'll TP here in 7 seconds. I can just put ward inside, guys. Oh yeah, I'm coming.
Who? Here we go. Great target. He's owning it. Yeah, fucked up a bit. Problems. They lost it. Brian. Smoke yourself, go, and then we buy back. Channeled abilities require hold soft ND. Go. It's on sniper. Яг үндэ баг ялагдаад тэнэцээ. I cannot cast. Oh, yes. Yes. Ooh, I have more. He's so tiny. I put on. That's all. He died so quickly. Coming. I have refresher, guys. We can keep going. Бид нар бүрээсээ яадаг I'm гэсэн. ready. It wasn't a misclick, guys. He took this down on purpose. Дахиад байхгүй Nigma бүр хасагдсан guys. Fuck, that's very real. Yeah, I'm berserk potion actually. Okay. Oh, I have no okay. buy, guys. Middle is pushed. We might go Tron. The yalag. This game is actually lost. Right, you gotta cut the next wave, bro. Yeah, nice. Amazing. We got the wave. Backdoor's off for like 30 seconds. Oh no. Oh no. Okay, alright. They going through fucking backdoor, man. I'll play super careful. I'll let you guys tank on Swarter Alchemist roll. Oh, kill. Yo, don't be a pussy. Get in there. Yeah. Delete light slow, guys. Fuck. Oh god, he has X. I need help. Би наадмыг үзэхгүй тэгвэл sad bro. X on Tinker. Чамтай адилхан зөндөө болоо маа. 3 seconds. Maybe. You have a fresh? Yeah, I have, yes. I'm going Tinker. Dandy. Бүтрэ алгуулнасаа. Ghost дараач bro. You Wraith King? Yeah. You got forced in. Put on Wraith King. Pick up. I can force you. Got eggs. You're good. Okay, I have only shard left, but I still have. Here, I'm blocking hook. Yeah. You can Take Axe later from me. Nice. He dies, you think? Nice, great. Энэ ихтэй яа амар close game болчихоо тий. Dude, the cogs take so many hits. PSG яг үндэ carry-д байгаа юм шүү энэ game. I have refresher still. Hold on. Yeah, I'm gonna put on Wraith King. He would use Manta. Nice. Holy shit. I can stun him when he responds. Damage is great. I have ulti left. Okay. Tinker. Okay. Yeah. Nice. I think you're dead, boys. Oh, it's perfect. Move. Okay, he cannot move. Tinker's killing us from the grave. Sniper. Sniper гүс хаваадах яг үндэ. Yeah, I can go sniper. Oh I shit. have Aegis. Go sniper. Nice. I soon have my spell. Брев ямар их тарч 3 ирд юм бэ сайн. Okay, I'm gonna put on sniper. It's on sniper. Okay, I'm coming. Энэ их тэр амар хэцүү юм болж идэг гэсэн. What's fucking going on? Nigma тоглох уу? Nigma тоглохгүй. Nigma хасагдсан guys. I have ulti in 15 seconds. 15 seconds, guys. 15 seconds. I'm gonna do it. I give you bottle on Shen. Who want axe? I still have axe. Don't kill Tron. 7 seconds. Okay. 5 seconds. I have ward. He's not done playing with his Sniper. Oh, dazzle. Давай. Дэнди бүр донтой нацтэй. Өөрхөө хэлэнс. He's over there. He's tipping or what? No. Yeah, I'm ready to kill him. He's stuck down there. Зовжиж ялдаг нацээ яг үндэ. Wait, we're За яах вэ лайк гэнэ. За яах вэ баярлаа. I don't know. My viewers are saying our throne Yeah, is getting that's what. killed. Well, I want to know what our throne of HP was at actually. I actually didn't even look. We are also fucking stupid. За арай Team Spirit багуудын тоглолт эхлэхэд ердөө 20 минут хугацаа болсон юм. We actually need to go back in the replay. Хүлэнгээ юу их үү boys вэ? Өмнөд яхаа стрим асаасан юм шигтэй болно. Би нөгөө өөрөө бэлэн юм ашигладаг болохоор бас 4 зэвс хүмүүс тоглолцлоо ш. Зөндөө гейм гарч байгаа. Өмнөд яхаа юу гэж хэлж ашигтай үн тэгэл харагдана л да. Мах минь юу гэж кастэлж байна. За MC дээр not active комментлээд байгаа. Аамаа орж ирсэн. За энэ чинь реактлж байгаа баг. Data run go. Data run юм уу? Qualify хийсэн юм шүү. Ээ үзэж болдгоо маа. Сайн. Найкс морт болсон.
Муур simulator тоглоод байгаа юм тий. Энэ амар хөөрхөн юу баг шиг л тоглоом баг шиг л шүү дээ. Анц ундаатай газар алгуу. Тэтрэ. Why so ядуу? Энийг хүн түрүүнээс тэтр аяг л гуйгаад байгаа. Let's play тэтр. Чаны database data юм байна. TI төрүүлж байгаагүй. 2 төрүүлчихсэн шүү дээ. Симулятор зохиолтой тоглоом аа. Бараг л cat sim юм шүү. Right, бараг л cat sim simulator юм шүү. Окей. Хүн болгон л Tetris тоглож мэднэ нэрээсээ. Let's try some. Spotify ханаа. За дууга тавьцаа одоо хаална. Би хооны үесрэг TLJ fuck you. Хэдүүл хам Tetris гэх юм яг үндэ. What the fuck did I just do, man? Ой, та хэд Tetris тоглоё яг үндэ. Энийг тусгачаа. Any Tetris enjoyers below? Oh, hoorie. Tetris аяатай хүмүүс Tetris аяагаа бэлтэж байгаарай. Тайдын үзэндэр чинь бүлээн дээ. Окей. Тоглох юм байна уу? I'm down to play with you guys. Сайн тоглох юм байна болоо. За тэгэл уруу гаргачихлаа. Миний мэдхийн Монголд ерөөсөө Tetris тоглохгүй өссөн миний үеийн залуучуудад амар ховор байх хэвээр. Тэр үеийнхээ юм гарах юм яах юм. Hey guys. Буруу тавьчих. Oh my god. За яадаг. There is no comeback from this one, boys. Comeback байгаа ч юм уу юм. Басингаа. Нэг үзэл үзье. За тэгэл Tetris аяга оруулж байгаарай. Энийг дуусаад лаби за. Facebook-ын Tetris тоглож гэсэн юм уу байх хэвчээ. Яаж юу болоод нь? Яа на саний тийс бизнес би яг өндөрөг брэнд боловчлаа. I hate teaspoon. А тут дөрүрээ.
god, karma dude. Би комбого алдах юм байна. Yeah, that's how you forward it. Одоо ингэ дөрөөр ирээд хараад нэр оролдог байхгүй. Oh shit, I failed. Task failed boys. Hooray. Айлын нөхөр болон чөөхрөд хаяг юм би. Одоо ямар баг хоорондоо тоглох вүлээ? RNG Team Spirit 2. Oh my god. Oh, I survived it, boys. Joker King, I choked so fucking badly. That's how I play. Let it free mo, yes free. Одоо би тайттай тоглох гэж байгаа шүү guys. Тоглох хүмүүс орж ирээ. Комбо болчлаа. Okay, we won this.
GG's. За guys, lobby-нд ороод ир. Custom game, public room. Nigma орж ирж шүү дарлаа. Энэ линкээр орж ирж шээ. Ямар акт ороод ирв. Rankless. Нэг хүсэл амар юм шиг байна. So go boys. New Монгол биш юм шиг тохиор ороод ирээ. За. Тэ зуруулаа алцсан хагалтай байсан юм ч гэдэг. Let's go. Навшиг зүтэд штэ гоё штэ. Jig Jug. За би одоо үзэгчтэй. Somebody should have died. Oh my god. Тоглож байгаа юм байна уу манайхан бас? Somebody died guys. Бис хүн алсан уу гэхдээ яг үнэ. Oh. Somebody killed me зэр би ямар тэнэг өгч вэ? Висе ямар тэнэг өгч. My guys are actually so good, you know. Про яаж ардын аккаунт нэг л орчих штэ бро. Let me ороо. Holy shit. How did I do this to these guys, man? Аккаунт байгаа. Миний тэр явуулсан линкээр энэ линкээр ар. Энэ нэг дуусгах гэж мяган жил юм байна. Сурчаа залгая. Тэгэрэй бро. Oh, this guy knows how to T-spin, boys. Яг үнэ нөгөөх нь ядаад талаа boys. Монгол биш ч амар юм шүү. Yikes. GG. Эхлээд бахан дэлээ тавилаа. За одоо яг жигтэйсээ тоглоё зэ. GG's boys. Go next. Ямар болол авчуд гэхдээ. Okay, I own this guys now, I think. Тэнийг юу гаргахад гололцсон шүү. Oh my god. I'm so bad, guys.
Үзэгчтэй ялгдаж болохгүй шүү нё. Хамгийн гол нь л үзэгчтэй ялгдаж болохгүй. Миний номер 1 зорилго одоогийн байдлаар. Okay, I killed somebody, guys. I think I'm losing, guys. Ihuri. Манай үзэгчид иччихгүй нэг ялаад галаа айгу юм дээ. Ямар олон хүн амьд байгаа юм. Яа бид нар яагаад бивнийг ерөөсөө алахгүй юм. Окей, би сая 2 килл хийсэн шүү guys яг үүндээ. Нэг хэсэг нэг алцсан. Борд ямар хачин болчихоо хараад гэж. Don't die, man. He died on his own, dude. Та гоё шүү би үнэхээр нэзгүй ганцаардаад үзэж байна. Орч ирээд хам тедэр саалтаа би. Нарисэсэл нэлийн их явуулсан л юм байна. Окей. Easy game boys. Энэ тоглолт юу болж байна? Тоглолт баг эхлэхэд байгаа юм шүү те. Оо драфт эхэлсэн байна шүү дээ. За. GG's boys. Дараагийн breaker тоглоё. За тийм лоббинд үлдэж байгаа хүмүүс тоглож байхгүй guys. Окей. За үзэгчтэй ялах гоё л байлаа сая. You guys are so fucking trash. Trash Tetris players. Энд чинь монголчууд чинь тэр чигээр Tetris тоглодог арт хүн биш юм уу? Ялангуяа Dota тоглодог бүх хүмүүс. Хүн болгол Facebook-ээр Tetris тоглох гэж нээсэн байдгийн болно. За олон юм ярих яг 2 багийн тоглолт эхлэхэд бэлэн болсон байна. За. Хятадын DPC tier 1-ийг За ялж гарч ирсэн RNG баг болон за сайхан басан TI-10-ыг аврагалсан Цоошин хэн TI champion хоорондоо үзэхэд бэлэн болсон байна. Trash talker. Yeah, you guys are so fucking easy, man. Getting ran at, he's usually unable to
give you that kind of vision, right? He is kind of one of those heroes. I'm starting to see more and more, and just absolutely more of him. I feel like he's also kind of anti-image бандагдсан байна. Heroes you pick up as a deny pick to the Dawnbreaker. За Zeus next очроос anti-image өгдөж жоох зүг байх юм болов уу гэж үзсэн болов. Яторогийн anti-image угаасаа бүр бандах ёстой anti-image гэдэг нэг шүү дээ. Ялангуяа Zeus мөс авч байгаа тохиолдолд. I wonder if Team Spirit are going to go for a Lycan here. They've banned out the Bloodseeker. Nyx Assassin Lycan is the best matchup against the Nyx Assassin. And if you can just run on top of the Zeus. Токио бүрсэн юм болгосон чинь Монгол барилтад залуу шиг байна. Токио угс амар Монгол царайт шүү. Угс анхнаасаа л нэг Монгол хүн шилээд өгсөн шүү дээ. I think the bans are going to tell us the real story. Yeah, right now the single targets, at least from the picks we can see from RNG, is extremely good. These two heroes, I mean, could potentially scale and kill even. Okay, let me do some shit, boys. Like that between just a nice stun into the Zeus ulti. It's really good setup and it's fairly easy to execute on. Imposter гэдэг нэ. Локса юу вэ, bro? Yeah. That's why the Zeus right click build should be the case. Yeah, exactly right. I completely agree. Which played Zeus, here we go. It's going to be the hard carry Zeus. He's going to go for 666 годж байсан. Before seen item of Yasha and Kaya for sure. Oh, that's true. That item is incredible. You and Loksa, brother. How's your work? Coddle was getting it, I think, when he just wanted the extra movement. Remember OD used to do it a while back as well? Anyway, we gave you enough filler time now. You probably have some smart idea to give us now. No, not really. I was thinking about how Сайн л орж ирлээ. Тэгээд major өгдөж байгаа дунд тунд. He won the game. Fascinating. That is probably нойрны юм болж үзээ гэж байна. Definitely not. Okay. They banned the Juggernaut, so they got Somnos Tokyo хэн илүү вэ? Яг TI-ийн амжилтаар тооцвол Tokyo илүү шүү дээ. TI амжилтын тооцохгүй бол Somnos арай орч чадвартай, туршлагатай гэж явах юм. Because or like the DP especially, right? That is constantly one of the ways you can look to punish a Phoenix pick. Even though, as well as Taiga has played the hero nailing every single Fire Spirit, he was like, I saw one game, he had like maximum, like in a game with like a Zeus or something, he had even more damage than a Zeus, which is incredible. Just off by the Fire Spirit. Yeah, he's incredibly talented. The lane still is definitely somewhere where you donation. Feel a little bit worse. What the fuck? Also, you know, the DP ban would have solved the potential issue that RNG have, which is currently they've got absolutely no tower. Йой. Ямар donation үе сайн нэгчтэй. Уулга алтлаа авч штэ. Токио нэг сонин loser санагдаад байгаа юм да. What do you mean loser санагдав? Collapse алдаатай тоглож үзтээ. Тэгээ бачин байсан юм шиг үлээ. Тэгээ Magnus сонин болоо тэгээ Collapse дагаад жоо сонин болчихсон. За Mars ямар таа ороод ирж байгаа юм бэ? Collapse-ийн гарын баатуудын нэг. Монголын number 1 хэм бэ? Амжилтаар нь үзвэл хаастлаа юм болоо major тавьсан юм чинь. I do have one small doubt though. Maybe you can help me solve it, which is that usually when they pick up the Collapse Mars, they've been very big fans of getting a strong laning partner. You know, we've seen a lot of the IO plus Mars to make sure they dominate the lane. За нэг 3 дахь баатраар Nix олж ирлээ. Right? Is it possible RNG could punish this and stop the impact of this hero as they just did now? Yeah, I was about to say, yeah, I mean the lifesteal pick sure is a good start there, right? I mean the Clockwork not really going to be the biggest fan. Өнөөдөр хичээл интернет гэдэг дэмэт байлаа. Яа dude. Internet man. Монголын номер 1 гээл санктит явах уу? Гэтэ хамжилтар нь зүйл хаастлаа. Би ширэн дээр хогноод ирнэ хаях яваа гэж. More often than not you're going to see the Phoenix pair together with this Mars. So what they need to be thinking about on RNG is right, we've got this life stealer that's Үгүй сармагчаа юу байна бро? Буцаж ирж байгаа чат нь өшөө за. Not reliant on any kind of cooldown play. You might get one point in the rage just so that you can't get split back. So this is exactly what I wanted to see. An aggressive position 5 that's able to take advantage of the fact that Phoenix, Fiery Spirit's such a long cooldown. You're going to have these big peaks and troughs in the lane for Team Spirit, and it's all going to be on RNG to be able to identify the times where Fiery Spirit is on cooldown. You don't have the ability to lessen the damage coming out, so that's really where a lot of the action's going to be early on into this game. Could we Toronto Tokyo this Mars and give Collapse a different hero, Richie, to make sure that the lane doesn't feel that bad? He has played the hero in the past. No, he certainly has. I'm just a little bit concerned about the mid lane matchup. If you were to do that into the Zeus, I can't imagine that's going to feel super good. Гэди саманд нэг баг байсан гэсэндээ тэрнийг нэг дуртаач. Гэди самал орилэг тэр үдээс авдаг байсан л гэж хэлээ. Би ч энэ савдаг шүү дээ. Одоо ч савбал савхаар шүү дээ. Яг үүндээ. I
Босоо тоглоод эхэлчихвэл би ч юм бол уулын сампас авах ш таа. Дотогийн про career баахан асуудалтай. Гэдэг зэрэг Ньота нэг тэмцээнд ороод эхлэл дээрээ хосуулсан бахаа гинэ. Юу хизээ вэ ч одоо. Бид хэд ч савдал байлаа ш. Яг нэг улсын аврал дээр илүү тэгжсэн. Мөнд яах бисэн дээрхгүй. Гэрээсээ тоглож моглоос илүү. Хамтрагч юу нэ? Мөнд яах хизээ тэгж ярьж байна. Мөнд яах наг савдаг гэж хэлсэн бол ерөөсөө үнэн л ах хэвчээ гайс. Би бас савдаг л байсан. Хүмүүс наг ингэж алдаг гэдэг юм байна л да. За Templars-аас нь Team Spirit-ээс ороод ирсэн. Таранто тоглох бах. Ятар тоглох бах. Яа Монголын топ 10-д орох уу? Одоо л орохгүй болсон юм хөө. Санал иржсэн гээг юм уу? Иржлээсэн шүү дээ. Юуны санал вэ? Тэний айгуу гоё Templar гейм болчлоо шүү. Team Spirit-ийн хувьд бол контрлох баадрууд нь ерөөдөө бандагдсан Razor, Viper гэдэг. Миний комментиг уншаад өгөөч. Уншаад уншсан шүү дээ, бро. Нөгөө санд иржсэн мөхтө яг журдаг. Коболсаа дуудажсэн сонссон. Коболсаа дуудажсэн юм. Илгээв гинэ. Хинээс донж нэрч вэ? Энэ social player донж нэлгээхээр ингэдэгтэй. Thanks bro. Social player-ыг ингэ юу ихээр хүлгээхээр илгээв гэж ирд юм байна. Одоо ч орно штэ. Орол орчихлах та тий. Rank mark гэж юу бодож. I don't know man. I got a lot of haters, you know. Яг haters-с илүү дэмжигчт нь олон байгаа. Fine өтэ. Хүмүүс ихтэй амар урамжилж шүү. Урамжилж шүү. Тэг мөнд их гарч ирсэн чинь зүгээр нё зайл болчихсон юм гэсэн зэрэг. Jakiro offline I wouldn't be the biggest naysayer about, to be honest. The biggest concern there is, well, that's the thing, right? That's what I was going to say. За харин last draft. За Team Spirit Draft гэдэг хамгийн сүүлчийн Торонто Токийн Баатрыг авч ирэх боломжтой юм шүү дээ. Юу авбал зүгээр юм. Пакмок бол байгаа юм. Пак гоё харагдаж байна. Тоо хэд байгаа? Тоо 300 толцоо. Уул нэг хэсэг зуулаа орчихгүй гүргэлээ. Хүй. Templars-ны өдөөс Furion авчлаа. Яа бро, we love Katie said яа. За сарамгч энийг найрлахсан. Чи хоёр хүн зэрэг харилж болдгүй. I'm telling you dude. Nigma юу тэгээд юу болоод дундаас нь гарцсан чинь гинэ. Nigma асагдцсан гэх. Ари санаасаас нэг ширдэлж үзлээ. Thank you. За Фринихнуудаас энэ пак юм уу Ember гейм л байна да. Пак Ember Kunka-аас амар гоё яригдаж байна. Пак Ember Kunka 3 ял нэг л авах Team Spirit. Пангон бандуулсан. Yo Valkyrie-аас donation ирлээ. Thank you bro. 5550 donation. Thank you Valkyrie. За юу авч усаа Team Spirit donation хийчихсэн. За камера тавьчих. The bounty андравцсан юм уу? За Templars-ээс энэ bounty айгу гоё л байдаг. Offline bounty шиг байна. Collapse-ын. Mid Mars the Nike-өөс bounty айгу дэжгүй очдөг. Мөнгөний хулгайлаад хүмүүс бид илэрхэд like this clockwork into the nature's prophet before it was horrible. Now it's okay considering the battery assault clears those treants reasonably. I'm a little worried that RNG don't have enough avenues to be able to push. They don't have enough team fight. It's really just going to be around our Team Spirit going to get picked off. Basically, that's my situation. So if their positioning is good, I don't think that's going to happen. I think Team Spirit might have this one. Yeah, I'm favoring the team fight as well. Not to be boring and agree with the panel here. 2-0 for Spirit. Well, not the series. Мөнгө дургу хинч байхгүй шүү дээ. Мөнгөтэй хүмүүс мөнгө дургу гэдэг юм шүү. Их мөнгөтэй хүмүүс. Let's go over to Caster. They're also great. Beacon Black. Thank you very much. We're coming in here, and well, the panel has chosen to all go for Team Spirit. But I feel like Avo saying he didn't know which might have just saved them from the Caster's Curse. We know how brutal that Caster's Curse can be. Everybody picks one team, and all of a sudden, they automatically. Map нэг гал нэг тип хэлж. Би Spirit-ийн драфтад амар таалагдж байна. Ханга Spirit дээр game нэг дээр 950 мянга тавьсан. Хоол shit.
Та нар ч одоо ямар амар RNG fans, do I say Spirit right now? миний ингэ тавьбал амьдралаа хасчих мөнгөөр зүгээр бэтэлж идэг нацаа хавал шүү. Okay, so I could say RNG. Whatever you want. I'm choosing RNG. I got my faith in Somnus. I got my faith in Chalice. Maybe not Ghost. Цаамт чорбогийн тоглолт эхлэх бэлэн болсон шөнийн 2 цаг 14 минут болж байна. 8:66 гэж. Стримээр лайк дарж амжиг лайк дарж юм уу зэрэг. I mean, he is 12k MMR and he is trying his darnest and it would be a big feat to defeat Spirit here. Тамаа нэг маман жоохон. RNG potentially coming in. Окей, map нэг матч өнөр тавал 100k go. Манай санагчч байна л та. Team spirit bro. 100%. Yeah, I heard that Team Spirit though have been doing very well in practice lately. And give me your 100k. Баг үрдчлээд хийж яахгүй дөө. Чи ялагдчихгүй дээ. That was a secret that was already guaranteed first though. Yeah. RNG чанга юм шиг ер нь хуснаа. Тэгээ RNG ер нь айгүй чанга. Гэтэ энэ геймдэр Templar Assassin-ыг зогсоох амар хэцүү харагдаж байна. Nike ялангуяа Templar-аас амар муугаад идэх штэ. Especially after the DPC showing their fat. Тэгээ Collapse-ийн bounty-г би бас амар их юм л хийх байх гэдэг амар хүлээлттэй л шүү дээ. Уй, мөнгө. Open гинэ. What the fuck, thank you brother. I'm a big fan of what we see from the TA. We've seen it do well. I think their control kind of works out. The bounty run. Go in, initiate with a hook shot, maybe. Хоёр хувааж авах нь зэрэг цаана ятароо шүү сайплейд аваад эхэлж байгаа. Форены өдөөс тоглож байгаа учраас. Obviously arena more for that team fight orientation. За Форены өдөөс мэлдэ аваад эхэлж жоохон би жоохон чойрно угаасаа. Сайплейд аваад гарсан гоё. I like it. It sets up pretty well. The question is, can they get it done and does RNG? Торонто Токиогийн Марс ирэх юм бол нэр ийм ч Марс. За Зевс өдөөс стик авч гараг харагдчихлээ. Стиктэй жоохон өөр ихт тийм байлээ Зевс өдөөс. Батарей дээр шиг. Хурдан фарм зүтг учраас. They got a lot of good tools for that though, right? Spike, Carapace can save him. You have Lifesteal and Infest that can heal him back up. Торонто Токио амарч таварлага оруулаад 4 крип авбал динал бол гавилгүйгээр. За Ятар одоор нэлээд хараалуулж тоглоод байгаа юм байна. Хэцүүлтэй френүүдээс. За амарч сайплей дээр балбаад л байгаа трендүүдийг. За Templar Assassin чинь явж харин аваа гайгүй. Френүүдээс тоглох матч апууд нэг шүү. RNG аваад намайг тэжлээд аваа. За окей дэко. За Ятар. Goes. Goes баларчиж магадгүй X наваа. За доотлын лэн ингэж явах нь ойлгомжтой. Bounty ер нь энэ хоёрыг хоёлыг нийлүүлэх гэж явж шүү. Jinadata учраас мөнгөн сайхан ингэж гусаал 12 гол тэгэл. The aggression just comes out instantly and it doesn't even have to be movement towards mid. We've seen it even be placing vision near the jungle, especially up top. За ингэ сайплеттэй батареудаас ингэ трендүүдийг байлгах айгүй хэцүү болоод ирж байгаа. За дээрэс нь ингэ бонусанд нь фрэний трендүүдийг халаад гейм саунд жангалахаар нэг каструудын дуу орж ирээд байгаа guys. Хэдүүл ингэ ямар ч делейг үзэж байгаа болохоор ингэж үзсэн нэг уусаа гоё. Тоглогчдын реакшн хараад. But I guess he's also lanes by the tower. He's pretty safe here. Yeah. X-No. The pull-in cancel-ч байгаа. Very true. Toronto Tokyo getting a Toronto little bit low here. Tokyo. Somnus, he's on this Zeus. We've seen Somnus do a lot of great things with a lot of Botlаа heroes. тултал нь байгаа л His most recently notable, at least in my eyes, is like what he's been able to do with like Lina has been very strong. He's shown a lot of. За 6 крип авт тавьж байгаа маань Торонто Токио тунсан нөхөлтөнд. Уул нь гайгүй крип авахтаа бүр амар ихтэйхэн бат штэ. Зевси өдөөс ямар ч батар тэгээд айгүй хэцүүхэн л яваад байгаа. Ринэлийн логог холдуулчихаа. Өө нэр тийм шүү дээ. Sorry. Надад ч холдуулж болохгүй guys. Яг тоглолтын реакшн чинь guys тавыг геймийн дундуур гарч ирж байгаа шүү дээ. Toronto Tokyo, a little bit of a struggle at the moment, and again, maybe that forces somebody to come over from the side of Team Spirit towards this lane, because you're not that tanky if you're Somnus on this Zeus, but you do have potentially just a heavenly jump to get away. За Somnus 4 levelтэй болоод ирсэн. Kill yards 0-0. So once he has his Vanguard, then you can leave him alone. But until then, he's going to need some help. We'll see what this bounty ends up getting done in this game and how Ghost is going to do. He's always my biggest question mark with the RNG team. He has had both sides of the spectrum when it comes to Collapse into 3 levelтэй болоод ирсэн баа. either his actual
actual 12k MMR, or sometimes he gets a little bit scared and the fear pushes him back. He gets a little bit uncomfortable when he's falling behind a little bit. Yeah, which is Зевсүүдийг ирэхэд лэндэ ялах баг боломжгүй л болцсон юм шүү дээ. Ямар ч батраа. To get us some much needed experience. Ghost is definitely not. Кил ярьцаа тэгтэг ятараа крип авалт хэрэглээд эхлэх ёстой. Хажуугаар нь фрэний крипүүдийг авах боломжтой болоод ирсэн учраас. Тэгээд бонтигоор Nike-ийн үдээс тоглох лугаас бүр амар гоё байдаг. Наагаад авсан X-Nova энэ ч тэг баг уунах баха. Коглод авч байгаа. Торонто Токионоос зөхөөд өгөн нэг левелтэй nature set-эн юм байна. За килиг Торонто Токио их баха. За first blood. Айгуу гоё явчлаа. За бонус кил гэсэн үг шүү дээ чинь рүүнийхээ хажуугаар. Тара. Манай нэг жоох асуудалтай болоод ирсэн байгаа. За Фрэнэдэс тоглож байгаа учраас мэлдэ авахгүйгээр уулын Темплерсээс Севлэнд тоглонгууд 2-3 аваад их мааны асуудал нэг ороод байдаггүй маа. Тэгээд яг ч гоё рефреш нуулсан дараа шаардлагатай байгаа учраас Ятарыг бол нэг мааны асуудал ороод ирсэн байна. Рефреш нуулдаг учраас. За коллапсын лэн гоё явах хэрэгтэй 22-4. За Ghost Tourism Creep авалттай байгаа гэсэн коллапс нөгөө байнгын жинадаад байгаа учраас дээрээс нь авч амжаагүй 2 ороо мили крип байгаад байгаа маань. За Мира энэ 3 левелтэй болоод ирсэн. Сам 6 левелтэй. Тавд ороо фармд хэцүү юм байна л да. Энэ өндөр attack speed Nike-ээс бонтигаар. За Vanguard босч байгаа юм байна. Oh my god. Зэн бонтиг айтмыг хараач. За би энэ коллапсын бонтиг угаасаа ингэнэ гэж мэдээдсэн юм аа. За Жинада 3 левелтэй авсан X-Nova. За Мира дагцлуулаад байгаа да түрнээс чинчээс Торонто гүйж ирнэ жад мод идэх юм шүү дээ. За Мира ямар ч тач алахгүй бол та. За ажууд нэг крип барьсан байсан учраас. За батарейныхаа дамжийг бүтэн шеэрлээд. За 6 метр үнэлүү X-Nova контестод ороод ирж байгаа юм байна. Тэр нь пошко ирсэн. За 6 метр үнүүдийг аягүй сайн контест чиг гарч байгаа. За Торонто Токио үнэ хүртэл авчдаг. За энэ мэдлэнд бол нэлээд давууг л авч өгч чаддаг байгаа. За collapse 6 төлөвч юм бол трактай бонти үдээс бүр тоглох боломжгүй. Одоо Vanguard-тай болсон болохоор collapse ингээд тоогчгүй зодлоо зогсож байгааг анзаарж байгаа. Тэрс нэг 3 левел жинадаа чинь 36 гол сордог санагдаад байна. За Vanguard-тай бонтиг л дөрүүлээ нийлж ижил алах боломжтой гэж байна. Ибошка ёо таандэр гоцроод. За яалтал орж ирсэн. За коллапс бол энэ хоёроос айхгүй эргэж хараад баг зүг зодлчих واخ. Тэ надад аллаа юу. За 6 левел үрчих юм бол трактай болчихвол энэ Nike бол энд бүр тоглох боломжгүй болчихно. За трак энэ орж ирдэг критикал бүр маш өндөр учраас. За одоо ингэчээр тоглох боломжгүй Ghost. За тавар дагаж ороод баг зөх боломжтой. Ghost. Вэж тарагдсан. Ghost энэ ч баг соолоодуулаад байгаа юм шиг траклаад. За infestled зайлахгүй бол. За ятараа дээр гайг бол явсан хийвэр. За дээр энэ Charles когдуулсан арена байгаа. За Charles эндээс гарахгүй байх гэсэн яаж наалгуулаад гарсан ямар та сайплейц гоё. Charles тэр зохилд орж ирэхгүй байгаа даа. Яаж гаравч Charles TP out. Сомс хүрээд ирсэн. Кака гунах боломжтой. Impel 2 баатар дээр нь RNG-ийн чи яаж гүйж гарцгаагаад байгаа юм бэ? Кака ямар тач цаана Мирад батарейдуулаад унлаа. Тэ supporter солин солилцоол болж дуусган дээ. За Charles тэр бүр батны хийлээсэн. Өөргөө Sprout-а гараа явуулсан сая Charles Cognos маш гоё тоглолт байлаа Charles-ийн. За Ghost энэ чи бонт л бүр ойрч чадахгүй угаасаа. Таамсаа дэлгээ таврыг алддагаараа алдчихж байгаа юм байна. За Enchantress болон Somnus сүүсээ авчирч байгаа.
Торонто Токио 7 левелд болж ирсэн байгаа. They're going to try and take this top tower, and by try they do. Тэг Колапсатын тойрог ганцаар авах гэж мэдгүүлдэ. That's a good win. But yeah, where's the space from Ghost gonna come in? Because Lifestealer is not a hero that's good at all. Тавар жинадаараа зөгт юм шүү дээ тий. Тэгэд айгуу сайн сийжлээд байгаа. 4 секунд болгоно. Нэг жинадаагаар зөхөд байгаа юм байна. Yeah, but Bounty's never gonna rotate there, right? He just wants. За Хейстрүүнтэй Торонто Токио. Тэг Сомносыг харцсан. Хейстрүүнтэй шүү дээ арина. Наалт амжилттай за Сомнос хэмжээс гарахгүй байна. За Хейстрүүнтэй Марсаас. За Марс чинь Зевсийн хүүхэд гэж өвдөг байхаа те. Киллер 2-3. X Nova. Тамиран чи 4 левелд болоод ирсэн байгаа. X Nova дээр Icarus Dive. Наалт гоё. Торонто Токио ч их л гэлж байна. Мипошконоос гарч чадахгүй. Кулмплей танго айл аль нь байхгүй. Мира асуудалд орсон. Ghost rotation гоё. За юм хүүд бол Bounty Hunter авт ирж байлдах нь зөв юм. Болоос Лэнд ингээд байж исэн баг гоё баха өөрт нь. 8 левелд болоод ирсэн маань аль дээр. За Facebook бол Vanguard учраас таврын зөвхөлтийг ингээд бүтэн танглаад авч чадж байгаа. Collapse буугаад ирсэн. Collapse энэ чи гайгүй. Яах ч үстэй. Ghost зөвхөө гүйж байгаа. Цаана ямар гоё хүүг шот Мирагаас Торонто Токио. За Наачи гэсэн чи ямар тач Когноос нь гүйгээд гараад явцгаацсан. Тракта Токио юугүй байдал орсон байж болох юм. Collapse өөр нэлээд багцтай. Тэг Collapse бэклэх хэвээр юм байна. RNG Тавруудаа маш сайн авж байгаа. Сая арина байсан бол тэгэл коглолцсон байсан 2 дотор хоёлоо шууд өөхөх нь ойлгомжтой байсан юм болов уу? Кака. Мираг дагаагүйгээд байгаа Кака. Master's looking for a kill on the bottom now with the arena. Boshka. Chalice sniffs it out. Going to be just fine. Yeah, no blink, so no long range initiation. Ятор 8 левелтэй болоод ирсэн. They see Somnus. Тань 3-5-ын баг аваадах гэж байгаа юм шүү дээ. За яг энэ Dark Troll бүр таврыг бууж иддэг. Thanks to the enchanted Dark Troll summoner. Keeping those creeps there. It's kind of silly that it just tanks for like 30 seconds. Much health, much armor. Kind of ridiculous. Gonna use arena for the edge. Yep. Yeah, he does. Arena and the spear. За голын лэнд Торонто Токио. За хүүг шот бүр 2 ультимейт хийж support-ыг алж байгаа маань. Most of the time when you're in position. За тун сонирхолтой. Kills a kill. Now the problem is with Bounty. За Collapse энэ Bond Agnim Scepter Quick Find байсан байна. Зөв сонголт мөн үү? RNG is doing a good job at not really giving track kills away like at all. He's 0-0-0. Very uncommon for a bounty hunter. It's more like a creep hunter. За Black энэчээсээ Collapse-ыг хөрхэн roast-лол амжиж байна. Bounty hunter more like a creep hunter гэдэг. За ямар нэгэн kill дээрээс ороход оролцоог байгаа учраас. За сая манай нөгөө хоёр англ кастер чатан дээр клап явуулаарай л гэж байна. Та гэсэн чатан дээр клап явуулах гэж байна гэсэн. Any claps hello? За Яторогийн темплер амар да. Тэгэд айтмын тайминг ерөөсөө айгу муу байгаа. Яторо Кака. Ятора ямар гоё awareness-тэй нэг секунд чи ирж байгааг ерөнхийдөө сентиметрийн дээр хараагүй шүү дээ. Гисэн идэж хоошоогоо. Ороод бол аюулаас мултарлаа. Кака онхон боломжтой болж байна уу? Кайф нарыг даруулсан. Тайтаргийн фарм жоохон удаан байгаад нь да. Киллер 6-5. Wondering who does a slow game favor more? Probably RNG just because Bounty Hunter is a
really snowball reliant hero. Right. And again, Ghost collapse. Single guy олон да. Yeah, still charging that tax. Forever. Never stops. I mean, there's also, of course, the possibility of Bounty just farming the entire time until he gets his axe and then he starts team fighting, but it's really not what you want from the hero. But as I said, RNG is doing a very good job at not getting caught anywhere. That is used. Looking for the bounty. За collapse-ыг унгаж чадах нь. Вандататай. Collapse центрэлэг гүгээд орчих шиг боллоо. За collapse чинь унах байхаа Facebook-ийн хамттай за шууд TP ямар гоё сонголт вэ? Mr. Collapse. Яг зарахгүй Vanguard-тай очроос. Станайг багтаа драфт юм биш үү RNG-гээд. Nixin стан за тэгээд дээрээс нь Lightning болт хоёр л байгаа ерөөхдөө. It just does not work out. Yeah, he's pretty tanky, right? Plus, with the Vanguard plus the point booster. X-Noo харагдсан. За X-Noo ч нэстэ дуртай халаад байгаа да. Ghost харагдсан. Мира ороод ирлээ. Дээшээ гаргачлаа. Дааш нь болоод ялах. Нөгөө талд Phoenix онсон байгаа киллер зэдлээ 7-6. За Charles нь Pushkag соло гэлцэн байна. 3 heroes around. Oh, it's good math. 130. 210 extra gold. Jesus Christ, that's a lot. Oh Jesus. Oh Jesus. There's a track kill гэсэн шүү дээ сайн kill. Одоо ингээ bounty time хийж байгаа kill болгон л ерөөсөө амар их network-ийг л багтаа авчирна. За ятар 12 level болоод ирсэн. Pretty close to the desert, just 1,000 away. Chalice is doing a great job. Quietly top of the net worth. Well, okay. Chalice нь 11 level дараагийн сонголт Black King bot. He was there. You just pretend he was there as I started that statement. That's when it really counts. Vendetta once more. Kaka. What's he looking for? Yatoro is not an easy kill. Sees Miposhka. He's getting information. Even just getting this and maybe not even getting a kill is fine for him because it allows Chalice to understand what he's doing. RNG-ийн хаашаа дөхөд байгаа. Kaka маш хангалттай их мэдээлэл авчихад байгаа. Ятoro гарсан. Ятoro эгүй байдал орсон байж болно. Зөндөө олон тренд байгаа учраас Deflection айгүй хурдан унана. Тэгээ Collapse Ятoro энэ унах боломжтой болж байгаа шүү байна. За цаана Miposhka дайвлаад гарсан. Буцаа ороод ирдэг өндөг арена гэсэн комбо байгаа шүү дээ. Өндөг арена 2-ыг онсон. Hookshot мисэллээ. Цаас өндөглөх боломжтой. Kaka унах нь байгаа нь хойноос Collapse Somnus дээр наалтцсан. За Collapse орж ирээд энэ чинь нэлээд choke-ны юмгээд унж байгаа юм байна. Kaka ямартаж унчихсан байгаа. Хасах 2 team speed. Хасах 3 болоод дуусах юм бол за бүр хасах 4 ч болох боломжтой. Торонто Токио лаймаж ирээд гарч байгаа юм байна. За ингээ гараа авчихсан даач TP байсангүй дээ. Miposhka буцаад буугаад ирж байгаа. За TP-ийн 5 секундын гол даунтай байлаа. Гэлээр за 18. За ятар бол болж өгдөггүй дээ. So if he dies first, there's not a whole lot left in the tank. I'm a little bit surprised actually that they chose to fight despite losing the TA. За Charles ч ямар амир юм бэ? Templar-ийн өдөөс Furion даруулснаа. Templar-ийн тоглолт үдэ. Templar бол Грифнүүдийг бүр 50 байлгадаг гол юм да. It's a tough kill. They get Kaka. He was trapped. But the Ghost нарыг юм сонголт амин салбар. It's also fair to say that this bounty hunter idea hasn't really worked out. It's fizzled so far. Yeah. But does it ever unfizzle? За Мира 10 левелтэй. It is a comeback here for sure. Болоод ирсэн маань Clock Robber. In a team fight can just give you so much gold, right? Right. But again, he's only had like 1 track kill so far. Doesn't have his Ags yet. Like he was really hoping to be. He wanted his Axe, but I mean 15, 16. Yeah. If you can make that happen, your team fight damage is ridiculous. It's disgusting. Yeah. Then you don't have to be as forward in these fights as he's been, right? Yeah. За яг нэмтэй болчих юм бол team spirit-ийн гарах дэмж бүр амар их л олно гэж ярьлаа. За Charles бүр ингэж гай болоод байгаа юм байна л да. Хэдэн Griffith хэдэн тийш нүргээд нэг side play-д нангахгүй нэг сайн тоглолтын хүрээнд ингэ Templar-ыг аргалцдаг юм байна л да тий. They've smoked, they've infested and collapsed. За Charles-ийн item Mitch played. Up here. Pick up item сонголт хийж байгаа. So they might just bait out the Enchantress again. A hard hero to kill if the Nature's Attendants goes off. And you can see Kaka right behind him. Хагны сэт жоохон утгаар л болчих шиг боллоо. They reapply the track. So Kaka
Collapse харагдсан. Станын болтох гэсэн чадсан гоо collapse унаад гэж байгаа. Жад зөрсөн. Didn't need to immediately pop it, lands the stun first, Vendettas, and then uses the extra damage. That's well done. Yeah, very There's no Furion. Сүүс гэдэг комбот учраас яг нь Infest Bomb. Kill их нь бүр батны л болчиход байна л да тий. Танда Gosfrat орж ирэл, Fratot Nature орж ирэл. Global combo гэдэг ба шүү дээ. За Team Spirit на том асуудалд орсон байж болох юм. За ятарууд исээ дуусгацсан. Фурионы Griffin-ийг алах тийм амархан биш л байгаа юм байна л да. Like a 3.5 maybe? Yeah, and a 4. Yeah, like he's slightly more farmed than a 4 bounty hunter would be, but not nearly as farmed as a 3 should be. And the thing is, Next time салбар дууссан. Ghost is Killer catching up. He's 11-8. now ahead of Toronto Tokyo, who was over mid, who's being beat by Somnus, who's had himself a good game. He's going into the BKB, so he's gone Kaya. Thinking about the BKB, holding off on buying the components. Kaka collapse баригдсан. За энэ ч баг соло kill хийж байгаа юм байна. Collapse маш хэрэгтэйсэн kill. Kill амжилттай. За track kill-ийг аваад дээрс нь 2 жинаад гараад зогцсон учраас. Яг нэм аваад өглөө. Ginata hits 600 gold straight away. Yeah. So 2 more of those, he's going to have his axe. Mira Ghost харагдсан. Desolator босчоод байгаа. Charles Hookshot гоё. Charles BKB дээр жамжаагүй BKB дээр дарсан. Battle шаардлагатай. Toronto Tokyo хаана байгаа юм бэ? Цаан backup-д ороод ирсэн. Charles BKB-тэй гараад явчихж байгаа. X нодер track kill байх боломжтой. Ятара Meltrack хийгээ. За track kill-асан бол за War Team болоод 2 BKB дарагдсан байгаа. Toronto Tokyo эвгүй байдалд орсон. За унж байгаа юм байна. За хоёрыг нэгээр солжлоо. За Ghost дахин нэгсэн track-ийг зоосон. Very slow, and there's a trap in there too. They didn't bolt it yet. Now they did. Trap-ыг устгаж байгаа. За энэ чинь өндөглөөд байлдаж магадгүй. Ятаруу хаанагаад байгаа. Нилээ удаан хашаа авдаг line-up-тай RNG. Team хурдан биш. Collapse стан амжилттай. Ямар гоё carry байсан бэлвэ. Kaka Collapse дээр kill-ийг баг дуусгаж байгаа юм болоо дуусглаа. За энэ Рошаныг хамгаалах боломжгүй болж байгаа шиг нь Clockwork Cook shot-той. Мира. Цусны мэдээллийг өгсөн. За Мира жоох ойрхон байсан бол болно. Хүүхдүүд орох боломжтой л байж тээ. За Мипошкан ч баларцсан. TP-ний оролдлоо. Дэмж хангалттай байсан. 15 за Ятар бол энэ ихний дуртай гаргаж их дэмэж хийж гейм carry-х шаардлагатай байна. Тэгээ Charles бүр амар сайн тоглоод байгаа юм дээр тэгтээ. Тэгээ Charles бүр ихтэй сайн тоглоод байна. They haven't really been able to string together like the Mars Phoenix combo that we've seen so many times, right? Every time there's an arena, it's like 4000 голдны нэтэрт нэлээд болж ирсэн бас Collapse-ийн нэтэрт бүр Collapse болоод ирлээ. supernova, of course. By the way, Zeus had the BKB queued up, did end up using that Killer override to 15 go to the Ag Scepter instead, so they do have the additional damage of that Nimbus. You're on the run. They're looking. Мира. Том асуудал орсон. Charles unstoppable killing streak хийгээд ороод ирлээ. 6-0 and 9. Nice. Still though, just a 3k lead, so it's not exactly. The problem isn't getting exacerbated right now. It's kind of 4-3k. За Charles нараа за энэ EC-тэй очил Templar мэмлэрэн зөвхөлийг тоохгүй юм байна л да. Ятарыг айтм гэрээс харахгүй камера маань. Ятарыг болж байгаа л би ягс сайн хараад аймаар байдаг. Замаг тавруудаа алдаад эхэлсэн. It's a very late axe, but a 23. That is really like support network or so. Not the greatest, but at least he has it now. This Hurricane Bike гэсэн баатруудыг айтмуудыг авч байгаа. Bounty Hunter Dragon Scepter дууссан. За Illusion-гээр бэтлээ. Ятаргийн Toronto-гийн ямар гоё тоглолт вэ? That's going to feel pretty bad. They drop the Nimbus, Thunder God's Wrath. They move forward with the Infest pop. They get nothing out of it. That Хөшөт байгаа. За одоо Templar Hurricane Bike-тай болсон. Байлдах боломжтой доо. Team Spirit. Yeah,
but then again, Zeus is also not super reliant on the ult, right? No, not at all. But it's also the Nimbus too. За Ghost 500 level бол өдөрсөн байгаа. There's a BKB on Chalice, you have Lifesteal of course, who has Rage. And you don't have a BKB on TA, so he's always going to get hellbirded by the Lifestealer. Yeah, right now the only BKB I believe is on the Mars. Yeah. So bottom lane, looking to take the tier 2 tower. Замцлаач tier 2 таврыг унгааж байгаа. Easy. За харин одоо баг high ground гэсгээд байгаа юм шүү дээ. They're looking to pressure high ground? Yeah, potentially looking to go high ground. Oh, they're looking for a fight too though. Smoke behind. I mean, they've got the blink. Kaka can make something happen, but let's see the rest of Team Spirit. X-Nova's in a decent spot. The courier flies over. They're taking the long. За яаж байлах нь хойноос нь орж ирээд байлдаг гэж байгаа юм байна. Торонто Токио. Сомнос руу орох шаардлагатай. Зүүсийг олоод ороод ирсэн Nimbus юу Сомнос дээр стан амжилттай. Чарльзыг зөгсөн Сомнос унлаа. Нилэн дажгуудаа Team Spirit хийгээд эхэлсэн. Hurricane Pike байгаа. Supernova хаанд эцэрч юу? Чарльз гарах нь уу? Чарльз унтсан. Network-ийн тэргүүнд явж байгаа Баатар Кака цаана Flick Dagger-тай. Торонто Токио барьж чадах нь уу? X-Nova. Я triple track kill Какагийн Flick зогсоодчихж байгаа юм байна. Кака Nix нотроос гараад ирчихсэн байгаа. Ghost Templar балбуулаад унах баг. TP Ghost хангалттай танк хийсэн байна. Heaven Salport байсан шүү дээ Кака. За ийм л драфттай байгаа да Team Spirit. Какмира. За бараг цаалаг kill хийгээд байгаа юм шүү. Кака өөрөө энэ ч дагдуулах нэ. Track kill өгч байгаа учраас Какад ашиггүй. Я. За хідэн гол авчив да. За саяхан яг high ground гэсэж эхлэхээс өмнө 4000 гол нийлүүлсэн шүү дээ RNG. За нэг team fight алдаад ерөөсөө network гол бүр зүрхээ бүр алдаж байна. Throwing Shuriken 4 times, and that doesn't include when he got it twice on the next. So 6 times with that Shuriken. I mean, that is disgusting. Probably more than 6 even. Like the cooldown is so low, 5 seconds. He's gonna keep throwing them. За одоо collapse. So does he become the high priority target? За энэснээс станц зөгдөг баха тий. It's so hard to kill him though. He has that shard which gives him I think 35% damage reduction. While he's under the shadow walk, how are you gonna kill him? 2.5k health? Хүй, bonding shard ийм юм уу? Black Hills-нэр л би нөө нэг bonding shard авчихаар зүр энэснээс зөгтөг гэсэн чинь shardтай байгаа үедээ 35% бага damage авдаг гэж байна шнэ. Алга болцсон үедээ. And he doesn't have that BKB. He was thinking about it, goes to the Ags. I don't really dislike the Ags. I'm not going to say that. За Somnus аринад баригдахад нэлээд баларч л байгаа маань BKB TP байна уу? Бага. Max гарч ирээ зөгсөнгөө. But the TP is in time. Easy does it, and Spirit get away with one. Long BKB cooldown though, 90 seconds, so they won't really be able to team fight until that's back up again. The collapse. Track-ийн ажлыг хийгээд эхэлсэн. They tracked the Nyx as well. Caught Yatoro for a second, so just spot where the TA was and maybe where they're going. Yatoro-гийн item юу болж байгаа юм бол та. За Nyx-аар Templar-ыг ялгах нэлээд хэцүү байгаа гэдэг юм да. Юу юу. Гил ярц 17 14. And then the BKB. Yeah, no BKB still. Pretty uncommon, pretty greedy. The way he's itemizing. But if fights go like they did in the last time, makes sense. Collapse is nearby. Chalice needs to be very careful. The Chalice-ыг одоо зөвхөлтөөр стандад эхлэн шүү дээ. His auto attack now also stuns by the way out of Shadow Walk so. Chalice харагдсан. Шууд зохиод мөнгөнд авч явах хаа юм чинь. Chalice. BKB дараа TP-дэг шаардлагатай Collapse өөрөө зүхтаачж байгаа. За жоохон мөнгөнд авч байгаа л. Болчихж байгаа. So he's going to be much more survivable while the TA at the same time also finishes. За тоол таашаа эргэж магадгүй болчихлоо. Дараагийн дан яаж өрнөхөөс айгу. За Dateless маш өндөр damage Kaka баригдсан. Наадсан байгаа. Yatoro килийг дуусгах ба. Хоёр зөхөд дуусган Dateless-тэй Kaka uphill miss. Гайгүй гараа явцсан. Торонто Токио backup байгаа. Арена асах боломжтой. Somnus-анд баригдсан. Yatoro-гийн click cooldown-тайгаа сонирч чинь Dateless-тэй Templar-сан гэдгийг санах хэрэгтэй. Chalice ямар танк юм бэ? Цаас өндөг. Collapse-ороо сороод ирж байгаа. Supporter солилцсон солилцоо. За энэ хоёрын дайн ерөөсөө нэг сонь амар их skill хэрэглэгдээд байгаа мөртлөг хоёр position дөрвөн хоорондоо солигдоод байна.
Килээр зарна маранта. X-Nova Deadlisted Temptress нь нэгсэн нэг track kill. Mega kill streak. He gets 2 tapped. За collapse ерөөсө comebacking. За нэг хэсэг collapse болгоод за одоо айлынхныгаа collapse таад хэллээ. Ghost харагдсан. There's almost a BKB now on Bounty Hunter. It's so easy to come back in a couple of team fights with that hero. I'm nervous about this ward, but За team spirit тоглолтод ерөнхийдөө буцаж орж ирээд хэлчлээ дээ. 2K lead. За Orgil network болоод ирсэн Temptress-аас нэт. Spirit hitting theirs. They're definitely hitting their timings. There's going to be a BKB. За Challenge-ын дараагийн сонголт. Silver. Lot less scary. Kaka. Looking for Kaka on his track. Nimbus commitment and Хүүхдээ баг алах байсан юм шүү сайн. Гүү Ghost нэн байгаа юм шүү дээ. That is a lot of damage coming out from just one shuriken toss. Yeah. Do you just take the psychic headband as bounty and use that to up your cast range? You could. Замтаж Dewartlаад авлаа. But the apple is also very nice, right? Apple a day does keep the doctor away. So Somnus now. Guys, Toronto Tokyo дээр refresh босч байгаа юм байна. Баг босч байгаа. За Somnus backup таа байхгүй бол тоглож чадахгүй байна. Вектарын дагаад юм сонголч юу юм бэ? Flat torn аваад байгаа юм уу да? A lot harder to kill, but his armor is still pretty low. If T is on top of him, you can say goodbye. Double damage руу нэг ghost төрүүлээд болоод авсан. Goodbye or hello. Hello, goodbye. Bye hello. Hello, За goodbye. дөрөвний smoke. За Charles хаанч байлжсэн TP-дэд бууж ирэх чадвартай учраас. За харин жоохон яг төрөвчлөхгүй бол энэ янзаараа бүр дийлхэ болоод эхлэх байх гэж бодож байна. Рашан гарсан. Энэ бол Agni шартаар шан байгаа. Temptress-с нь Orgil хөдлөж авч байгаа юм. Тэн Рашан гис авчвал болно. За Spirit smoke-лж гарч ирээд нөө smoke-лахгүй яваад нөө. Рашан гарсан мэдээллийг ямартаж авч байгаа. За энэ Rock тороод нэлээд том дандайнууд бол явах баха. Orchid also on TA, so Kaka's life becomes a whole lot harder. Yeah, and we've seen what he's been able to accomplish. It's not big enough numbers just to yet, 6 and 7. The refresh on Mars is going to be absolutely like massive. These wards in the river it spots all of RNG. You can only assume that Kaka's there too. And they've got the same. За шууд ороод ирсэн Orgil-тэй nice Orgil-наас гарах ямар ч сонголт байхгүй шүү дээ. Ямар гоё item purchase вэ? Ghost-чуд унсан Kaka унаж байгаа хасахгүй үргэлжлүүлээд X-Nova унах нь боломжтой болж байна. Йоо нэрээ би ятарыг Orgil авч явах нь ягаад таач ирчихсэнгүй. За Nike чинь өөрөө нөгөө нэг silence дулсан болохоор чийжээд арж чадахгүй болохоор. За маш гоё сонголт байсан байна. За ингэснээр RNG-с ямар нэгэн лотус юм уу аль эсвэл Ghost өөрөө ямар нэг item бодлож авах шаардлагатай болчихлоо. За ятар одоо Рашанаас шаардыг авчих юм бол Trap-аараа silence-тад эхэлнэ. За дээрээс нь 15 Trap charge-тал хэлдэг байгаа. Here comes the rat. Here come the trees. Одоо нэг фрэнд болж байна. Here comes the beat. Look at the team fight again. Одоо ингэж smoke-лоод ороод ирэх яаж чадахгүй байгааг анзарж байгаа. Little Venn diagram there. За маш гоё датсан team spirit сая. That's good players and Killer 18-аас. confidence maybe. I don't have the other thing. Great players and good players. За network-ийн зүрх одоо ингээл Okay, and then they turn into ultra good players. RNG track kill өгөх болгонд л ингээд 1000-аар X-Nova багсаадлаанда хүүхдэд ороод ирсэн. Мира ямар хад үлдсэн X-Nova ямарч доош бууж амцсан гэсэн Shuriken дээр collapse unstoppable killing streak болж ирж байна. Дөнгөж саяхан network-ийн зүрх 11,000 байсан бол нэг track kill-ийн санд дараа 12,000 болж ирлээ. They just got like a 2k goal from one edge kill. I've never seen an edge be so valuable. You know, the way X-Nova actually plays is very hard to pull off against a bounty hunter because he likes to just run and give vision, but every time you feed to a bounty hunter, it's actually a big deal. Well, you remember the days of X-Nova on the witch doctor. Infest-лээд байгаа, infest чиг яах гэж байгаа лээ.
За одоо ингэ ятаар 25 level хүрчих юм бол reflection instance дээр holy shit what the fuck was that? Mr. Yatoro. Orgil баг спамда байжсэн үү яасан? They're also going to tip Yatoro and make sure, well, hey, good job. No, guys, Yatoro didn't hack. He actually didn't like Orgil him straight away, you know. There was like a little bit of a delay. He's got the But Twitch will be like, of whoa, you're so hacking again. No, we're not hacking here at all. I don't think so. Тавар хактж байгаа юм шиг л үзлээ. За Bloodthorn Daedalus Hurricane Pike араас нь Swift Blink kick bind гэсэн байгаа. 30k lead with a lineup that is very strong against what RNG have. Oh, he saw him with the gem. Kaka. He saw Kaka, but he didn't track him. Kaka's fast. Гүүгээр авсан коллапс болон Gemтэй хагаад байгаа. Don't go for the courier. Don't get baited. He's 550 movement speed. It's Do so it fast. and TP out. Go. I'll make him mad. He wants to turn back. And Kaka invested нэр inside of гүүгээд the байгаа. entire time, so he's not farming. No, he's not, and you can see he's behind the bounty and net worth. Like this is not going well for this lifestealer, that's for sure. За Ghosting хэд орцоос байхгүй болоод With that хэллээ дээ. Roche that they took earlier, they put the shard on Templar Assassin, and that shard is vicious. More silences. Yeah, not fun to go up But against. where is the damage gonna come from? Like Zeus has it, but it's only post BKB or pre BKB. Lifesteal deals none, and Chalice can't deal any damage. Lifestealer-ийн two arenas blocking all of his hits. Их damage 0 гэдэг. Энэ Nix жингээ хөхөн л тоо уусаа. Ямар ч damage хийхгүй. Хүүгшд онцсон Шарбаатар дээр юм бэ? Кака байсан. Кака харуулмаар. Кака. Карпес дарагдсан. Клик чадснаар цай. Өргө юулцсан. Ой. He's out. Какагийн гой тоглолт байлаа. 3 баатрын нас гараа авчдаг. За коллапс нараа гэдэг эдгээр сонголттой байс. Чарльз нүзгдээд байгаа. Чарльз. What the fuck? Үдээхэ баштцсан нэрээ чинь баштын штэ. Харин надаас идэж хангалтгүй пикапын дууссан. Унахнаа Ghost үрээд ирж байгаа. Бараг дайрах хэвээр юм шүү. That's not great if you were Chalice. Таанда таг epic play тодлож авч байгаа маань. Yeah, kid. За collapse-ийн bounty. За collapse-ийн bounty яг хүлээлт нь хүч тоглож шүү guys. Яг хүлээлт нь хүч тоглож нэг иймэрхүү юм бол болох байх гэж бододсон. Сая гэхдээ bounty баштаагүй баг Торонто Токио зөхөд баштчихв. Cap tip-ин дээр нь. За Templar Assassin Dragon After бассан. Go over to those traps. Still no BKB on him. He's not playing build at all. No, he's not. Тайтароо. Which is very Dragon After худалдаж авсан байна бүр. confidence play right there. Oh, for sure. Will lose them the game though, BCOP. It could, it might. There's always a chance, you know. The scary thing is, like, he can use the psionic Хүүх projection, шат зурж байгаа. and it detonates the trap. Дагстаа first of champion зүрийг нь гаргасан. Goes with the silence. Oh, okay. Ятор энэ шууд ой гагаг цаана барьцсан хасах хоёр. Team Spirit. Торонто Токиог ямар refresh тарж блинк жорж ирсэн сая баг. Past the stairs, and then spear landed, and then he got pulled back. Hitboxes are kind of weird, yeah. Та Ghost Horn нэлээд тавьж ирсэн. Сэж гипэн дараа зүхтаацсан да. Станда зогсно. Тэн дүр катапулт цоогоо зайлаад гэж байгаа юм байна. Ghost. It also has 2000 health. So it's probably За Торонто Токио 17 level болоод ирсэн. За TI аваргууд хятадын DPC-г аваргыг л ялгалах шиг байна. Нийтдээ зүрх бүр 17,000 болоод ирлээ. I tap out. Jeez. Chalice doing his thing, trying to move around the map. he sold his boots already on Yatoro. Very interesting. Very early to sell boots, but he's pretty much 6 slotted, so. And he can move anywhere. These treants giving up a little bit of gold. За яг зэрэг гутлаа айгүй эрт. 71 to TA. Зарсан байл тэгж байна. Oh my gosh. I like this axe pickup a lot because that's the best way to deal with the profit split push, right? За Black Kessler яа юу нэ хүрээний саг нэмтэй тэмцээр хүрээнийг бүр split push хийшгүй болгочихж байгаа. Nigma баялцсан Nigma баялцсан. The law as well. She's a ninja of the hidden temple, probably.
Мира. Мира энэ шууд бадраад унж байгаа юм. Болоо гэсэн jetpack-д дараад гүйцсэн. Мира нөгөө zero damage-тэй Nigma jam-тай гараад ирж байгаа. Templar-аас нь хизээл бол хизээл тань дээр чадсан Торонто Токио. Таны эхлүүлэхэд харуулахгүй. Занчаа баг өндгөлчмөр юм шүү дээ. Өндгөлсөнгөө. Templar-аас нь баруун талд нь бууж ирэх боломжтой бууж ирсэнгөө. What a team player on a bounty. He didn't go for the Ginata gold steel talent. He went for the vision talent instead. Which is pretty massive. 600 vision around every track target is ridiculous. Cause it can also mean that you just track another person next to him and you just keep it going forever. Very annoying to play against. Цаана хэн пикапаас шалгаад байна. За Торонто Токио пикапыг шалгаж байгаа. He hurts. I mean, sure. Be scared of your own illusion. Ah, it's scary. BKB, that's a big commitment though. Not gonna feel great. За Бонтигийн яг энэ баруун 20-ын баруун талд 600 гранд биш нэгдэг талент нь 100% тал авдаг юм байна. Би нэг удаа тоглож байхад нөгөөдг нь авчихсан. Мөнгөнд дуртай болохоор. Oh yeah. See? Right up there, 100% win rate. That's perfect. I love that. Win rate's actually 30%, 33%. I think we read it wrong. Oh, well. Our eyes deceive us. I was never good at reading. I'm more of like a kind of doing guy. That's like, you know, there's people that learn from reading and people that learn by doing. Yeah, you sure you don't live in NA? I learn by doing. Okay. За мега гил ятароо инчентресийн шүүрээ цухтаачлаа. I'm gonna take a look at the death summary. It was 3 shots. 3 shots. За инчентресийг 3 цогч алж байгаа юм байна. Дараагийн рашан гарахад юм 40 секунд хугацаалцсан байна. 3 shots. It's fine. It's not efficient. It's great. It's fine. It's good. Someone's gets a tome, wants to get up to level 25. I haven't За seen Мипошка 17 левелтэй болоод ирсэн. for like the last 20 minutes. За Phoenix 18 мөрчгөл өндөг баг уншгүй болоод ирнэ дээ. Well, they sort of have been trying Дээрс нь Марсаар хамгаалж байгаа учраас. They've bided their time. They're looking. Zeus is trying to go for the refresher. Kaka. За тийм ч би тоглолтыг ихэд удаагаад эхэллээ. Ягаад удааж байгаа юм бэ? Дайхад жоох хэцүү. Хятад багууд үүдээс дайрч тоглож high ground гэж жоох ядаргаатай какалаш ороод ирсэн. Кака налгсан аккаунт нь болж байна да Амира өөрийгөө форс гаргаж уулзсан сомнус пикап дарсан. За нэгсийнхаа мааныг түргээд өгөөдөө Чарлз буугаад ирж байгаа. Нэгсэн арена байж болно. Гоос нь алгачлаа. Кака унсан гоос нь боломжтой. Мира нагсан хукшот. Хасах хоёр. Сомнус пикап дарсан high ground биш байх юм баг ойлгомжтой юм болоо. So now the only issue Spirit has to address is The collapse with side of ice хотлоод авчиж байгаа юм. Zeus high ground defense, right? They need to dive to Zeus, then they can hit the tower. Zeus high ground defense-ийг ярьжлаа. Тэгээ Templar-аас нь 25 хүрсэн учраас Ав яа за тэрлээд ороод ирсэн. Оо яа стил унчлаа. Kidney burn damage and damage and Chalice дээр. За барь бараг л барих шахлаа. Голын T3 тавар унж. За энэ Rax бишэлчин дээ. Энэ Templar-ыг зогсоох маш хэцүү. 11-ийн reflection хамгаалалттай болчиход байгаа. За ганц онгорхой байсан талынхаа Rax-ыг л авчихад л энийг гараа авчтэй. Scrim information was accurate. Spirit is looking good. За Рошан гарсны шууд авах юм байна энэ ч. X-ийг бол ямар нэгэн батартай өгчих байх. Templar-аас нь өөрөө заавал наах гадах шаардлага байхгүй хаа. За Рошан ямар хурдан хонж байгааг хараач. Хүүе refresh-тэй. Торонто Токио refresh авснаар 3 арена 3 GB 3 APS гэж өндгөө Phoenix-тэй яваа өчлөө. За Chalice ямар ч дайрсаар хагаад. Who are the evil ghosts in Casper? Долын T3 таарыг амжилттай онгож чадлаа. I forgot their names. I know a lot of pop culture, but За Ятарагийн нэмээд идэхнэ. Дараас нь бол нөлөө файрыг авч байгаа юм байна. За X-ээ барьдгаараа барьсан юм байна шүү дээ. Were you scared of Casper when you were young? When you watched it the first time? I don't really watch that. I don't think I've ever watched it in full. Probably because you're scared, right? I was scared of a lot of movies as a kid. Me too. Mars Attacks definitely being one of them.
Мира. Xnova, Toronto, арена босгоод орж ирж байгаа. Хоёр арена босгох боломжтой. Санжога, Ghost, X юу дүүлээ рэж дуусж байгаа. Өндөг ямар тач брейк хийсэн. Ghost-ыг унгаж чадах нь Ghost X дүүлсэн, Ghost Silence дүүлсэн. Юу болоод байна? Ghost амьд гарч явах шиг байна. Toronto эйгүү байдалд орсон. За RNG дажгүй байлдаад. За Team Spirit-ийн өөрсдөө тань эхлүүлсэн. Өөртөө ялагдаад цогтоож байна. But at the end of the day, RNG with the damage now, and they start to really break down on Spirit there. Замц Charles маш өндөр damage үзүүлж байгаа. And that's the power of Zeus post BKBs, right? That's a lot of damage coming out from them, but they need to make sure that they are able to kite those double BKBs. Өндөө хамгаалж чадсан үү? Available on Mars, so perhaps went in a little bit premature because he gave the refresher off actually. Ятар өнөлөө fire. Phoenix, who obviously. Платформ толцож учраас. Yeah, Ghost just getting to it, and especially with that hook shot. Темпларс нэдэр 40k олж ирсэн байна. Торонто Ятаро. За Ghost ямар ч сатаниктай болцсон. Нэг silence dispel тэгэл болчихсон юм байна шүү дээ. Collapse. Шууд ороод ирсэн. Hex дүүлжлээ. Damage байна уу? За гайгүй хүчтэй байгаа юм байна. X байгаа. Торонто Токио эйгүү цаашаа пайтж гараад амьдарч байгаа юм бол гэсэн юмртаж унж байгаа юм байна. Charles. Дийстүүлсэн байна. Блинкж чадахгүй. Ятаро маш эйгүү байдалд орсон. Force тусаад гарч чадлаа. Blink dagger байгаа. Charles цаана hook shot тун онцгой дөрлөө. За юмртаж хамгаалт амжилттай 5-9-3 хамгаалт байсан. And the fact that Yatoro has 42k in net worth. He bought that Ag's blessing. Yeah. The upgrade and then bought a nullifier to get rid of the E-Blade and Ghost Scepters. Yep. Still no BKB. It's so greedy. It's actually. Oh no, he bought it. Okay, sorry. За ятар ямартач дэсэго пикап болгож хөргсөн. But it is a 9-second PK. This is going to be absolutely mental. Like the next fight is going to be so difficult for RNG. 5-man smoke. RNG just want to keep the pressure on. Again, they take RNG-ийн quickly if they can even put the мэдэрсэн ерөөсө байлди гэдэг ашиг нь. Одоо энэ дээр нэг нь очичход Ятаро хэрвээ алж чадах юм бол байбак байхгүй guys. Байсан бүх мөнгөөрөө пикап бодлоо тавьсан. За ninja gear-тэй учраас гайгүй юм байна. Smoke-ын задрах юм шууд blink-тэй залж боломжтой. Ятаро За яа ми пошка өндөж амжих нуарцгаа Ятаро ороод ирсэн Charles руу. Ятаро дийштүүлсэн сатаник гоё. Ятаро BKB асаасаа арена цаанаас өндөг бүр гоё. Ghost-ыг унгах боломжтой. Charles гүүгээ гараа авчиж байгаа. Ghost унлаа. Цаана гисэн байлгүй яах вэ? Charles-ыг дахиад барьсан. Somnus цаана байгаад байгаа. Асах хоёр Ghost buyback. Somnus Abyssal дул зогсох бах. TP зогссон. За яах чаргагүй Templars-ны BKB. Маш хүчтэй байжээ. X-Now цаана TP out. Гараад ивж байгаа маань. Ghost-ыг байлуулсан. Charles buyback байгаа. За энэ Templars-с нь Ятаро. Заах чаргагүй TI. 11 үнцэнтэй тоглогч. Яаж тоглолт гэвэл харуулж байна. But this was the power of the BKB on the tier, right? They didn't expect that because he didn't have it previously. Suddenly he saw something, bam, got it. And the fight was BKB timing ямар гоё орж ирд юм бэ сайн. Then another arena used really well there by the Mars. It's so easy for them to kite out the chalice profit. Tokyo Mars зарч ямар ч айхтар тоглоод. Once the arena's down, obviously all those right clicks get blocked. So they have to try. Тайган дэх боломжтой. Торонто Токио network бол хөнгөлтэй гэж байна мөнгөтэй болсон байна. But he'll TP back psionic projection right back. Level раа төрөж байгаа юм байна. Одоо энэ гарах зөнийг damage нараас чи. За энэ наракс бол өгөх юм байна, They don't have the Zeus. Somnus is gone for 40 more seconds. This is 2 sets of racks. Do they push for more? 35k gold. За энийг авчаад барыг зайлах байхаа. If you look at TS never looks kind of stupid. 2 shuriken toss charges. Ороод ирсэн Ghost лөө. Force гарчлаа. Тэг баг зэрэг throw явж иж магадгүй. За Торонто Токио. Дээдлийн T2-ыг авъя гиндэ. Тоглолтын 48 дахь минут. So hard for Ghost to get into position to hit that egg. And Octarine Gorge. Yep. That's the bounty build. 2 charges, Octarine Core. Now keep throwing them. You have a Hex as well, so that's going to be super long range. What is the amount of damage that's going to come out? За
За дээгүр high ground бүшлээд авах боломжтой ятараа. True. And they have Toronto Tokyo as well, who just deals a ton of damage himself. I mean, this is what happens when you're 40k behind, right? Yeah. Everyone deals a lot of За одоо дахиад high ground руу шууд орох байх та. You're hoping so do we. Right? Yeah, but Ghost Ятар одоо айтаа мод тулж явах айтанг болчиход байгаа. Мөн шар зарж гаргадаг байх та тий. But like no Silver Edge or Daedalus or like a Desolator, anything. Kaka short a little bit of gold to get that Aeon disc to try and survive. Which isn't even going to be that good because there's a nullify already. Yeah, well, it's if he wants to use it on him, of course. You said E-Blade would be the target, right? За Hextel плат харанд зөхөд бол нөхцөл ивүүтчлээ тий. За team spirit-ийн buyback mag гад болохгүй шүү дээ. Амар confident л байгаа юм байна. Can they find their opportunity to go? Доор ямар гоё ward ингэ байлгаад байгаа юм бэ RNG-ийн Zeus stage. Зөрсөж болохгүй л. Who's going to break the patience first? Next no. Kaka харагдаад байгаа. Шууд Kaka л ороод ирсэн. Kaka backup байхгүй. Nullify-дад Kaka шууд онхны боломжтой болж байна. Ятараа backup байгаа. Albert дуулсан. BKB даа шаардлагагүй. Toronto Tokyo refresh хараад BKB зэн нэгсэн. Arena бол байгаа. Backup дараг байгаа шүү дээ. Already, but no refresher, no Yo, look at this damage. Хоёр shuriken тэгэхэд Max Nog нь баг алж байна. It has like a 3.7 seconds cooldown on a shuriken, so they're gonna keep coming forever. Yeah, and they won't stop coming, and they won't stop coming. Эхэлж магадгүй. Чаалаас уул нь нэлээд чанга болцсон байгаа. Sprout гоё. Зөвхөлээд үл ингэж виш наваа төгчтэй юм шүү дээ тавраа. Хүүхдэд ороод ирсэн Ghost лөө Force-д гаргаад ирлээ. Yo Ghost шууд унж байгаа юм болоо dieback Ghost. Хасах 3 RNG 5-2 үлдсэн Somnus pick-up-ын дээр балбуулаад унтгүй байх Ultra kill-үүд нарагдаад байна. Чаалаас Жижиг зарлж байгаа юм байна. Ятар Ultra kill хийх боломжтой. Rampage нь олон төрж байгаа. Жохон цаг хугацаа бол Rampage хийх гэдэг хийж амжихгүй юм байна. За ингэ team spirit ялж байна boys. I told you guys. Team spirit ялна гэж хэлсэн шүү. За маш хэцүү байдлаас comeback-сэн тоглох юм да. Collapse bounty-гаар ингэж тоглох хэрэгтэй л гэдэг шиг юм. The Nike дэс bounty угаас авахт нь би угаасаа мэдчихсэн юм аа. Одоо маа сарамчтай орж ирлээ чинь амсан амлт байгаа шүү дээ. Finishing bombs are coming. Одоо манай better орж ирээд бөмбөгдөх хэрэгтэй байна тий. Honestly, like I feel the itemization was probably a little bit wrong for Ghost. Like they just had no physical damage because challenges could completely. The Ghosty item build-ийг хэлээд байгаа Blackman. For him to be able to hit something. Want it one more time, bro? What do you mean want it one more time? And walked into the arena, then suddenly he's in melee range. His BKB is about to expire, and then what? He will just die, right? So Яа ичгтэй зүсэлж толгоо. Стримаас 500 болчих юм. За 2-0 ч. Манай камера. And it looked like RNG kind of had a little bit of their number in the beginning, right? Like they got the bounty hunter to fall behind, and they were hoping that maybe ямар гэж хайлайт биднэрт үзүүлээд байна. 1-0. Once the axe came out. За одоо ерөөсөө ялгцсан богод нь шууд хасагтаа явчихж байгаа болохоор skyrocketed for them enough so where they got a bunch. Темплер хоёр ялаа ичлаа шүү дээ. And then all of a sudden it was like all spirit the entire time. We don't really have a stat on it on screen, I think, but за стрим ялт гацсан уу юу? Lifestealer only came out to a total of 30k hero damage. Yeah, that is not a lot, and that's something stats you want to hear about, and we'll have them be talked about when we throw it back over to the analyst desk. I'm tired, boys. Thank you, Bika. We can talk over these highlights. Дотор үзэж болохгүй юм уу? Дотоогоор үзэж болно уу? 15 минутын делейтэй гэхдээ. Таг гацлаа. Зүг кач орчлоо шүү дээ. What the fuck? Би чихчээд аацсан байгаа болохоор. Holy shit, boys. Holy shit. Би чихчээ авсан байсан чинь шинэ тэрийг анзаарсан юм шүү. GGVP Spirit 100% Israel Monkey гинэ. Monkey, thank you bro. Thanks for the 100k. Би яагаад юм тэнэг үйлс гаргаад байна.
дахиад map winner 100k go bro. Драсин харж байгаа юм байна. Cringe. Shut the fuck up, I'm not cringe. Энэ Somnos Charles юу Charles юу Charles кака энэ чинь хүндчил заах хэвээр баймир юм дохирчжээ. Уулыг нас эрийг юу лээ? Уулыг тас уурыг нас гэдэг лээ. Alright. Тэдэлсэн сая тедэрччихсэн шүү дээ. Аль надад тедэрчдэг хүмүүс байна уу? Ороод ир guys. Энэ линкээр. 2-1 RNG boys chill. Okay, I'm down to play some Tetris амарч байгаа үедээ. I'm down to beat you up, kids. Thank you, Мазармагчаа. Зэнэт чинь яасах байждаг өдрөө хүнээс өрмөр аваад юм ч та. Бам 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 бам. Лолцмата нэг эсрэг нэгдэж идэм үү? B-. Guys bad. За манайх орж ирээ тедэрсэл би та тедэрсээр хичээл заа. Print. Юу 7300 TR вэ? За go. Энэ дөрвийг дагдчихлаа. Дагдталчих үү яг үндэ. Ой. What the fuck энэ надлаа ингэж амар их спак болоод нөө би баг бүхлээс цай хөө би бэлэн биш байсан бол. Би нэг амар хүн ороод ирчихжээ guys яг үндэ. There's some kind of player guys, you know. Oh, хури мистрапл. Гурван эсрэг нэг юм 3 болчихлоо юм тий. Oh. Choking voice. Чи ямар үзээтэй хүн бэ?
Weird pieces, guys. I don't wanna lose to this guy, guys. Die, bitch! I wanted it. Easy collab. Өөр орж ирэх хүн байхгүй мүү guys? Энэ линкээр орж ирээ guys. Тэгээд тогломоор байгаа юм сайл. Бид нэг дахин клап татах юм. Бисээ гэхдээ эдэн лайн явуулсан байв гэнэ. Oh my. Би бүр амар brain damage тоолчлаа энэ гейм. Toshio. Russell, you're bad. Yehure. I lost my fucking friends. I mean, viewers did. Room to яаж ярих юм бэ? Линклэггүй шууд орч очтой бро. Тэгэл ороод ирж шүү дээ. Блядь. За гейм юу болж юм бэл яхан. За драфт болно төгчөөл юм шиг. Okay, let's play one more. GG's. Чи зайлаа гэдэг юм ялцсан сайн. Okay. Okay, go next voice. Босож тоглоё доо. Come. Одоо алан гэж байна.
Ихүрээ. Яа. Үхэл өстой ийм комбо бол. Shit. Ой юу вэ? Guys, damn. Би ч үзэгтэй хавьд страй харлаад юм даалж байна. Ooh. My boy is tryharding, boys. Just die, dude. Just die, dude. Come on, you're bad. Easy, dude. Easy game. Чи зайлаг би авсан юм байна те. So satisfying. Oh, draft эхэлчих. GG boys. Манай румных над дээр чадлахгүй юм те. Би зүгээр ганцаараа л easy clap GG мэжигээ тоглоод диг нацаа. Okay, I'm done. You guys are... That's a Tetris тоглохгүй л байлаа. Still not the win condition. You still not what you base your whole draft around. And I think people using T-spins. Yeah, I own it. We'll see what they decide for the first pick. So it's boгийн ялгын таагаад 100k ялсан шүү дээ чи зүгээр. Хонжир каст хийж байгаа юм зэ. The 8th pick tends to be for first pick, but you can go on the 16th and of course Заавч чи Сарвчангаас 100k bomb. Thank you bro. Thank you so much. Well rounded. Yes, and RNG chose second pick as well. They had the priority this time around, so they chose that, and then Team Spirit went dire. So one thing about Team Spirit that I briefly mentioned in the game #1 draft is that they play a little bit slower, and if you're playing on that dire side, that typically gives you the advantage because it's a better jungle, more places to be able to farm. Sure, Roshan's a little bit harder to contest into, but I feel like the lanes are still perfectly fine. You're going to get into that mid game in a really good spot that you might have a greater amount of net worth to be able to go for that Roshan as opposed to just the better map positioning. So I really want Team Spirit to lean into that a little bit, make sure that they can scale into that late game with confidence. But I wonder what RNG are going to go for here, if they're just going to go straight into something like a Phoenix in response to this Tiny, or even a Wyvern. Like, it's good, right? Percentage-based damage against a really beefy hero, always going to be a good thing. Зя. За пикэн хараад гейм винер таана гэдэг байна шүү дээ. We've seen how well Zeus can play into a Tiny. Of course they're LGD Spirit дахиад харах болов боломжтой. Амар боломжтой. But instead they're going to open
with the Marcy, so probably still looking for stronger lanes out from RNG into a more powerful fighting and skirmishing mid game. Trying to think what they want to pair with this. You know, the Marcy, in my opinion, is За RNG Marcy авцсан. with the two heroes that RNG have banned out. Essentially, I mean, it's still very strong together with something like a Monkey King or a Alchemist or a. За team speed-уудад дахиад нэг л ясгаад ирэхэд яалаа да. Qualify хийлээ дээ. Qualify ч явах дараагийн шатлон. Нэг алхам өгсгөндөө. За таны Timber-ийг драфтад нээсэн байгаа. За Charles нагсан. Хүрэн авсан юм байна. За Хүрэн Timber-ийн өдөөс нэгч гоё шүү. Гэтэ Charles-ийн Хүрэн бол амар л юм аа. Темпларын өдөөс л амар фармд илүү фармтай гарч ирж мөрөд. Нийхтэй жгүй байлаа. Marcy doesn't deal with Timbersaw at all, and honestly, Nature's Prophet just gives him more trees to be able to play with that Sprout. Yeah, it's odd. It feels kind of like a free Timbersaw game. It's also 8th pick Timbersaw, so you get 3 picks, 3 bans rather to protect it. Yeah, first one, Bloodseeker, right? That's always a big one. I feel like RNG have almost done you a favor with the Zeus ban. Obviously, Zeus very good against the Nature's Prophet as well, right? No, I agree. It's still good. It's still a good I ban bet my soul on RNG. You're gonna lose, man. Now I'm like starting to think about юу бодож RNG дээр таад байгаа юм бэ, brother? Maybe just high amounts of magic damage, something that can threaten for a tower, right? You've already got some pretty good push with a strong lanes, right? So I'm just, you know, The Zeus нэмэд бандсан байгаа. There's that Ursa ban as well. Really like it. This is The Zeus Bloodseeker. by Team Spirit so far, in my opinion. Урсаа гэсэн багтрууд бол энэ тэмцээнд л оролцох хэрэггүй болсон байна энэ тоглолтод. Wouldn't be surprised to see a China Monkey King Dora go Believer. against, other things. Та би яг хөц сөүлэж хамгаалахад үзье зөө. They'd be the big two, honestly, the Bloodseeker and Ursa. Luna, perhaps, if you really want to cover your bases for magic Yeah, damage. but what does a Marcy actually do for a Luna, you know? Oh, nothing. In no. that sort of Well, situation. you know, Glaives plus Sidekick. You Спонсор know, чи бан хаагаад надад sorry guys. Love it. Yeah. I'd be very Тэвийн interested шанс as ч to дэрээ what за. RNG is thinking here because they're banning. I mean, you know, you see a Timbersaw, you see a Tiny. You're not too keen to maybe play a Wyvern, but the fact that they ban it themselves, I want to see some more team fight out from here. Like this is again very good single target already between these two heroes in strong lanes, but Spirit are banning out some of the better matchups that are currently available for RNG. Give me the team fight. That's Yeah. what I want. Give me the team fight. Like, you're still so single target focused right now on RNG, and Prophet, I guess, can use the sidekick a little bit. You know, Nature's Prophet is one of those heroes that builds into a little bit of attack speed. You've got some good stat gains, so you're always going to be able to scale reasonably, but I'm just not really feeling it yet on RNG. But they've got, again, the second pick, so they're going to be able to respond to everything that Spirit throws their way. They've also got this pick coming out into the second phase that they're wanting to protect with this these 3 bans that they've done in this stage. So the Zeus, the Wyvern, we're thinking it's going to be a lot of magic damage that they're trying to protect against. And speaking of magic damage, I think one of the better counters to almost both a Tiny as well as a Timbersaw. I mean, I brought up the Lash. He's not so commonly picked. I think I've seen him once in the tournament. Lots of teams have been banning for the Bat Rider. It was Nigma, actually. Yeah, so the Bat Rider might not be too bad here. Again, more single target, but it is very good against the few heroes that Spirit are showing right now. And you were talking about some teams doing the other a favor. Honestly, Nyx Assassin being banned, yes, it's a Kaka hero, but it's also a great response to a Bat Rider. Just walk into the Firefly, pop your Carapace. So За I'm back be a boys. terrible Bat Rider game for sure. Рашаны Also, өгсөг их амттай байлаа. Bloodseeker already been banned out as well, which is going to be one of those other heroes that deals with it reasonably well. Maybe the Nyx ban also indicates. За би ч одоо энэ драфтн дээр үнэлж Yeah, that's таах where хэрэгтэй шүү we've дээ been те. seeing this a little bit, perhaps giving pause to RNG as they are about За to Winter Wyvern Zeus. next ban. Хөөе би саяжгаар шанаж авсан нэг 4 бан 3 бан нэмэгдсэн юм. They're thinking, do we ban it or do we let them have it? Төшөө versus Orgil. They need something to be able to kill this Timber. Right now they have nothing, and honestly, late game Tiny, they have nothing for it as well. Assuming it's a core, it could still be a support, but Monkey нэрээ хаана гэдэг гэлээ. devastating. What options do you have? Like for percentage-based damage, like DP still Гэлээ there. Monkey би хаана Герман гэж хэлээд. Тэ Герман те. DP Phoenix Underlord. DP Phoenix Underlord, okay. I want to see the Phoenix. The Phoenix is still So Nyx бандагдсан байгаа. honestly, yeah. I know it's another strength hero, you know, we're saying into the Timber doesn't feel good. And yeah, that's a fair point. Tiny as well can make the jump in and maybe blow up the Phoenix, but I do think you need yourself some team fight. Bristle was like, you know, tanky frontliner. I was thinking like RNG, they can either go with like The team draft fight of or the they king. can continue their trend of going for just super strong lanes. I was like maybe like a Bristle with some Ags timing, you know, За дараагийн 3 rebound the дуртастай Bristle, you get Rubik. that lifesteal on the sidekick, the MP as well to wrap from the Аа side. Rubik гоё юм болов. Oh, and then a Rubik.
I mean, it always feels really nice to play Rubik in a Timber, right? Like such great spells to steal. Timber өдөөс Rubik тоглох гоё л гэж нэрэл гоё л даа. Timber chain болгоод чинь chakra минь болгоод бүр гоё. You gotta hold a chakra and don't manage to get run down. It is so good versus a tiny. It's so good versus even a Timber. Did you know if you steal the Тамаа team Aghanim spirit chakra 2 and you нэртэй. throw it once and pull it back, you Гэс can lose the өнөөдрийн spell? тоглолтыг дуусчихсан. Маргааш би 3 бэст тайлбарлаж байсан. Сүүл шиг 3 бэст тайлбарласан. Яг гоё тийм санагдаж байна. Тэгтээ бүр ядарч. It's not yours. Well, you stole it. So Timber Өчигдөр ядарчлаа гэлсэн чинь зүгээр нэг гай орж ирсэн стрим үзсэн мөнгөтэй болоод ирэхээр ядардаг мадардаг юу юм. I mean, Timber Sock tears through you in many cases. Tigers as well. Rubik needs to kind of scale to make this matchup work. Шинэ дүн болж 650-аад юм. Та 650-аад амьд 8 байл нэг гал явуулаад над энерги өгдөг. Энержи дринк ууж хар та нарын энерги. Энтри ч удаа. За тролл орлоор дорж ирж байна Ятарагийн. Also in this position, man, like I guess you think it's going to get bet. I don't know. I mean, what do you? Манай мөн сарамгчны ламар тулцсан юм шиг. Thank you сарамгчаа. Сэний 100к донэт баярлалаа. I think they can monkey king. Гэтэ яг сарамгчаа ингэ 100к явуулаад амар гоё байгаа ч гэсэн guys. Тэрнээс бүр гоё юм юу гэж болох хэрэг 100 мянга ингэ 100 ондон явуулах юм бол амар гоё яхаа. So like if you've got a really good core matchup, the lane. Am I right, boys? Maybe we might see something like a Morphling come out. Скол би зүгээр л амар шунталтай юм. Fire гэж биччихдэг нэцээ fire thank you brother. Monkey's perfect because би хамгийн өрчтэй болчихлаа. Let's go. Keep at you, right? The statues keep hitting you. You can't roar effectively. Yeah, the lane's good versus the Timber Saw. Exactly. That disruptor. Ooh, disruptor орж ирж байна. Нийлэн дэжгүй. You know what? We're back in Eastern Europe. That is true. Хүрээний дэс айгуу гоё байдаг. Хатаа disruptor чинь. The disruptor is still a potential. Би шийдэж хатан барьж аваад. Гаалах юм бол пикапын ядаж таруулсан энэ дээргээд. Now we need some map 3 boys. For a possible mobile, I don't know, puck is banned, but like none of the spirits are, you know, potentially. Хамтын сөвлөл амралтын дугаард нэг гоё сөвлөж явбаар санагдаад байгаа шүү. Unkillable with the rebound if Prof is trying to TP away, just clips him back. За RNG нөрөг disrupt явах нүдэл арцгаая. Disruptor. RNG-нуудаа темплар авч амар гоё харагдаж. Troll жоох ядаргаатай тэгтээ Timber Tiny гэсэн. Айгу сайн санагдаад байт юм. Нэф 3-аар 300 эзэн штэ бро. Би тэгээд RNG дээр битлэх юм. Би энэ зүгээр хоосон мөнгөөр битлснээ ялж малаад гэсэн. Monkey King орж ирж Timber өдөөс айгу reasonable draft орж ирлээ. With Monkey you want you typically, if this is a position 1, you want something that's able to just stand and man fight. Honestly, even against like Tiny when it was in his busted state, you could pick Monkey King against it because you drop that Wukongs, you get all the extra armor, and you just looking good at yeah, dude. Warlord is very much the same situation, and like I said with the Mischief, you've got that out where you're able to say, well, actually, I don't want this. Marcy take the aggro and then just looking so good, boys. I get why the Monkey King got picked here, but I still, and I hope you explain this to me, don't understand why the Troll got picked. Yeah, that's what like, what can you tell me about this hero? He's good against MP and lane. That's the one thing I see. Like, Doom bandaglaa Team Spirit-ээс. But besides that, I'm thinking maybe Troll Warlord Yataro, he's going through his all hero challenge, you know. He was the most maybe Envy DM'd him. He's like, I'm thinking of coming back into Dota. Yataro's like, don't worry, I got you, man. I got you, bro. Goodness. I got you, bro. Yeah, I'm not seeing a whole lot in favor of this hero either. Like За RNG 6 дахь бангаар Batrider орж ирлээ. I don't know, like maybe a Marana not picked or banned, you know, definitely expected a Marana before a Troll Warlord in this tournament. He got banned a couple times before. Тэс нэг гараад байгаа нь hologram байт юм уу зүгээр шууд дамжуулт хийлээ. Hologram. Okay, side toss last pick 20k. Last pick нь л багт байгаа юм бэ. Бандад авдаг лөө. Team Spirit-ийн last pick юм тий. Торонтогийн Батруу спорт юм болов. Retired guys нэг над туслаад чинь Tiny-гийн ролыг би мэддэггүй. Мид явах юм болоо яах юм бол. Guys, I need help. Тэгэл Shaq мандагдаж байгаа хэрэг бодвол Shaq яага бандж байгаа гэхээр юу авахгүй ч Shaq бандах юм. It's good against the Troll, it's good against the Timber Saw. Beats Tiny made if that's the case, right? Genuinely, yeah, it's looking pretty good. I mean, they banned the Nyx even, which is like the best hero against OD. True. Тодорхой speed өөртөө ч мэдгүй байна. Тийм шүү дээ. Энэ last pick амар hard юм байна. So you can't counter that OD. It's looking, yeah, I don't know, maybe the OD is a consideration. They don't have a huge amount of stuns as well, so you should be able to get off, you know, the meteor hammer combination. RNG-ийн 6 дахь банд тодох орж ирж байгаа. I think
7 дахь штэ сэлэрч. Би сохтоо. Окей, 50k go. За Tango банд чинь. За RNG болонгод guys. А биш би RNG-ийн батрыг таах юм биш. За бэж Monkey Carry, Furion Support. Midlaner Tiny гэж чихдэг. Somnus-ийн батар. Сүүс бандагдсан. Эмбер авах дуртай. White Spirit юм байна. За би тааж амжихгүй бол White Spirit заяа. Templar авах юм байна. Yeah, well, that is a buff. Hey, you know what? That is a buff. Dark Seer. Mid Tiny maybe or a mid Timbersaw coming through. The Spirit in draft бид нар тэрс ямарч хамаа. I mean, it's possible. Now anything's possible. Void Ember гэж буугаад байна. Дэлгэр мэрэлэр. Оо юу өвдөө би нэг хитээч таахгүй. Holy shit хин өвдөө харалцаа official match дээр авдаг юм. Oh my god. Nobody got it, boys. Nobody fucking got it. The draft харахад өвдөдөө RNG ялах юм байна. За бэж би predict хийлээ тийм. I don't know, man. Are you a believer? Trolley өдөөс Monkey. Monkey Trolley бавчдаг шүү дээ. In this game, I mean, Тэгсэн Dark Seer нь ямар болдог ч тоглох гэдэг. You know, there's no bad heroes, only wrong situations for heroes. You were about to say bad players, weren't you? Nope. Nope. There's no bad players either. Not in this tournament. Not in this tournament for sure. It's going to be very entertaining to see if these two teams are able to make these unorthodox picks work. That's for sure. Yeah, Marcy Monkey, Rubik Furion, Team Spirit ялах юм байна. 100%. What do you not believe? I believe OD is very strong against Troll Warlord. I believe RNG in a single elimination match are not going to lose to Troll. I think we're going to be seeing a game number 3. Alright, to see that game number 3, first have to get through game За number Spirit 2. ялах юм биш guys. To witness this chaotic encounter, we have Beak Up in Black to cast it for you. Thank you very much, guys. Yeah, coming into game number 2, Ken RNG дээр нэг бүр явсан. Өвдөд итгэлтгүй шүү guys. Pro game дээр өвдөд бол итгэлтгүй шүү. Гэсэн чинь нөгөө өвдөд лаагаад байл яана. I would just root for RNG blindly if you'd asked me. But you know, maybe they can pull this one out. We saw the OD, not a very popular pick at all times, but you know, you put it all together. Тэгэд guys намайг та яасан гээд Team Spirit ялан 100% мөв гэж донгоссон гэд бит тавиад алдчихад надлаа уурлаад байл. Би л ойрцохгүй. Та хэд Instagram дээр тагснууд оруулаад дэрлэх шүү зэ. Би одоо өнөөдөр нэг муу юм сорчлаа. Дургу өргөсөн хүмүүслүгөө зүгээр бөөнөрөө явж орно бол гэг ап гээд. China Dota believers, let's go. Гүй чи China Dota believers чи not let's go. За тиймэр мэд юм байна шүү дээ. Яг өвдөд ихтэй амар гоё драфт байсан юм байна. Troll-ыг Battle Trance нэр нь болно. Би ер нь бодлоо солт юм. Энд ихтэй RNG ялмарч юм шиг. Би бүр амар mixed feelings-тэй байна. Миний мэдрэмж бүр холилдчихлоо. RNG ялах чинь. За Team Spirit 100%, Team Spirit 100%. 100%, 101%. Төрбагийн тоглолт эхлэх бэлэн болсон. За Team Spirit-ийн доор рүүн дээр цуглдсан байгаа даа. За Mira position дээр Tiny тоглож байгаа. Somnus, Toronto, Tokyo гараад ирсэн баклаа. За рүүнүүд бол сайхан ивтэй нэртэй. За энэ Miposhka минь балах гэдэг нь да. Charles 2 эсрэг за баг 6. За Miposhka зүргүүгээ гараад авчиж байгаа. Dark Seer position 5 болчих юу вэ? Офлайн нэс шүү дээ. Юу Dark Seer авчихсан бэ? What the fuck? Энэ яг RNG ялах болоо. Яг ингээд лен задраад харсан чинь. Хараад миний мэдрэмж бүр амар холилдчихлаа. За Spirit go. Holy shit. Намайг дагаж бити битлэр та яалдаа шүү. За дээр. За Rubik Fury-оор нийлж хэрэл дийлдэх юм да. Troll байсан ч гэсэн барыг дийлдэх байхаа.
feels like the game's going to be more Кил ярьцад хэлдэг. Рубик фрим хоёр ягаад амар вэ гэхээр троллинг цохилтынх нь юг багасгаад хүчийг багасгаад фейд болтоор тэрэн дээр нь фрим тренднүүдийг нийлээд динайлаад ахаар троллд амар хэцүү болж ирэх баг. Goes. And we already said, like the difference between super good timber sauce and just good timber sauce is massive. Yeah, we'll have to see. You know, I feel like the gold standard right now is Amar on the timber saw, right? Yeah, on each Toronto Tokyo. За голын лендер timber нэлээд хэцүү лендер хөх өвдгийг өдөс Arcan Orb танклаад байл. Collapse store. The Ghost өөрөө нэлээд балраад байгаа маань. Jingu stackтай. Boundless юу энэ чинь зангаж байгаа талч ямар ч өгөхээр X Nova чи Collapse Coins амбартаа гүгээд байгаа. Дахиж нэг өшгөж чадах нь харцгаая. Commit хийсэн Verifier-тай Collapse гүйсэн хийвэр dispose байгаа. Давхар branch outplayed. X Nova салгаад байгаад ямар ч тач гарчиж байгаа юм байна. 100 голны ямаар амьд гарсан Collapse ямар гоё тоглолттой сая. Гэтэ баг unnecessary баг шаардлагагүй байсан дөө. X Nova салва cancel болсон. Тэгээд Monkey хин хоёр Marcy хоёр нилээ отроод амар гоё юм байна л та. Rebound л орол нугслаа гараад ирэхэд нилээ эвгүүтүүлэх юм байна. За Timber тэгээд өвдөд баг ялагдахгүй дээ. Reactive armor 3 levelтэй болчихтол яг нэг асуудал үлээндээ дэвчиж байгаа. Nick's obviously the big one. Yeah. We still have his Phoenix also he likes a lot, but yeah, Rubik not so much. Earth Spirit's one of his big ones as well. Yeah. So something a little bit Smart different. Camp өөртөө шууд фармчдаг. When you're playing Rubik, every comparison's to FY. Yeah. I think Planet like I was gonna say more recently it's been Planet who is a part of eHome, not at this event by the way, but they've certainly played well in the past. We've talked about those guys on our own time. За Ghoster нэлээд хараасмж яваад эхэлсэн. За Karen өөр ингэсэн саалга хуталдаж явдаг болоод эхэлчих тээ. X Nova дээр саалга дутсан байгаа гэж байна. Давхар аян шилтэй. Dark Seer Tiny 2 гэсэн нэлээд яа тутамуулаад байх юм байхгүй. Avalanche Toss Common дээр нэмээд Dark аян шилийн DPS орох юм бол утгагүй шарж байгаа. За Ghost бүр Crypt орч чадахгүйг анзаарж байгаа. X Nova цаан шаруулаад байгаа. Dotlan Lane хармаар. Тийм ээ, Mira first body гээд авсан kill ярьцад техник. Bounce руу гаргаад авсан байгаа. Ghost энэ ч хөөрлөл жингүүтэй ч гэсэн нөгөө хоёр найхгүй шүү дайраад байгаа. За Ride Masters-ын камерыг хөдлөж байгаа нөхөрлөл Herald нөхөрлөл юм шиг байна да. Miposhka унах нь боломжтой болж байна. Ятаро Kaka дээр киллийг дуусгахгүй. Өөрөө нилээн холуур тойрч лен дээр очих шаардлагатай болчлоо. Kill ярьцад нэг. Голын лен лутгахгүй явсан хിവэрэ байх хэвээр Somnus Astral Imprisonment олоо аваагүй Mira Avalanche-д гүйсэн асуудалгүй амьд үлдэж байгаа. The Toronto дээр Timber дээр маш өндөр damage үзүүлээд тоглоод байгаа. So how do you lane now? Level 3 in the orb already. You're super low HP every time you come back. You're just gonna get orb down again. Maybe level 6 with the chakram spam, but he's pretty much out of mana and he can't really afford to use his O-ring. The Toronto Tokyo-гийн lane л жоохон weird болчихлоо даа. It's not been the easiest lane. That being said, 22 and 3, the CS is all right. He's also going to that small camp quite a bit. За Collapse Mira хоёулаа энэ Team Spirit-ийн лэнүүдийн баатрууд ерөнхийдөө айгүй их ресурсны асуудалтай болчихлоо. Miposhka дээр дахин нэг удаа дайрсан. Miposhka асуудалгүй Kaka унах боломжтой Yatarogod сүхээ эргүүлээд дайрчихсан. За Kaka энд зүхтаахгүй биш гэнэ. Уулын Verifier байгаа. Дахиад хоёр зохих шаардлагатай. За амжилттай байна. Yataro Ghost өндөр damage авсан. Mira өгдсөн. Mira унлаа. Collapse-д дарж байгаа. За rebound dispose-оор гарсан stick-лэд гаргад ирэх боломжтой. За ямар гоё тоглолт вэ X Nova-гийн Collapse-ыг Collapse дулаа ажиллаа 4-2. RNG-гийн laning stage аягүй сайн ажиллаад эхэлсэн. Toronto Tokyo lane-д ойртож бүр чадхаач болчихлоо. First game, Spirit were able to shut him down, and that was the pressure they felt the entire time in that game. 50 minutes of Lifestealer, and if you weren't watching, it was only 13,000 damage done by said Lifestealer. So not a good look, and you can
can see that the game plan Push there for comes to Spirit point is to to freeze авсан. the lane, but RNG do a good job of deflecting that back. Very hard to За Collapse Mirror 2 унснаар бол ямар ч нэг ашигтай юм. Хоёулаа 4 манатай болоод ирж байгаа. They're losing mid lane, top lane is also being lost even though they have a troll there. За доор Siege Grip алдсан юм болов? Алдаагүй бол нэлээ эвгүй байдалд ороод ирлээ RNG. This game is going terribly so far for Team Spirit. Just the 1k net worth lead for now. X навал ороод ирсэн. Авалж тоос комбо байх боломжтой. Хоёр талаас шараад байгаа. Тоос сүүл орж ирж байгаа. X нав гайгүй мань ребондлоод гарсан. Мира асуулт орсон. 3 левелтэй жингүү шүү дээ. Мира сөржүүлээд за ямар гоё тоглолт юм бэ? За нөгөө талд Siege Grip Tower Damage үзүүлсэн хിവэр байх хэвээр Mango хоёрч Mango Clarityтэй бүх mana resource алдчихлаа. За Toronto Tokyo гол 6 Sanity Eclipse-ийг хэрэглүүлж гээд байгаа юм байна. Тэгсээд safe байсан хിവэр. Мира Яторо. За Charles-ийн хүрэл дийлдэхгүй байх юм. Темпларыг ялцдаг тэгснэ. Троллыг ялцдаг. Энэ Какад их учир байгаа хаа тий. Мипошка буугаад ирсэн Какалог Glimpse боломжтой. Ятор ямар ч манаг болцсон. Ямар өндөр даймаж вэ? Мипошка. Спратлонгод нь килдэд гаргаад өгч байгаа. Доор X Node-ор кил амжилттай Somnus буугаад ирсэн. Мира тул ирсэн. Мира эндээс л гаршгүй байхаа. За тийм байна. Модон донд тавчуудагдаад. Унаж байгаа. За Somnus TP rotation хийж ирсэн учраас тим ч юм уу өөртөө дөрүлээ гэлээсэн байгаа. За Charles-ийн бүрэн нэр зогсоогдчихгүй юм шүү дээ. Charles-та байна уу, Kakada байна уу, аль алинд нь л байгаа хта. So where does this game go for Spirit? Like, what's the way back in? They're only down 2k right now, but that is certainly enough to make you start to be a little bit more cautious, falling further behind. RNG can take advantage of this. Гэлэртэй тагуур. За double damage үнэтэй өвдөд дэшилж байгаа. Япошка энэс гарахгүй бол та. Лап. Гуруула нэг зөвхөд. Somnus хоёр зөвхөд. Гэлээ тусглаа. За нэлээд том стаклсан байсан л аваад эхэлсэн. X Nova. За Collapse дээр орсон даавал хоёр баатар дээр. За ямар гоё хоол вэ болно. Өндөр дэмэж орж эхэлсэн хэвээр X Nova нэлээд моцтойсон. Bonus Dragonus. Dispose ямар гоё юм бэ? X Nova мод цавсан. Mira хөөгд гүйчж байгаа. Charles rotation гоё байлаа. Ууран charge нэлээд ихийг авсан байх хэвээр. Toronto Tokyo Kaka дээр кил амжилттай болох нь. Charles item сонголт аягүй гоё сонголтын шууд Spirit West-д. Хөрөний наваа зугдаасан Мипошка. Sprout чадах нь. Чадсан уу? За Somnus. Нэг Gable метр амир шууд бичплей тавьж тоглож байгаа маань. За Monkey King амир болоод байна да. Get hot for Spirit. They will need a lot of team fight. I'm saying the blink dagger on the tiny so they can set up vacuum combos. За Collapse энэ 6 levelтэй болоод ирсэн. За өмнөх энэ шийдэн дээр нь wall тавьж исэн шүү дээ угаасаа. Tokyo. Таамагч нэлийн гайг болоод ирсэн байна. За Somnus-ийн өвд пикийг үндэ амар гоё хэлсэн байна. Mira эмисэнтэй. Timber's not too far behind, but the rest, they're starting to really trickle back. X Nova ч хаа. Авлаж тоос. X Nova булаад авсан. Гой булал. Өөртөө болоод эхэлсэн Collapse. За Mira Collapse хоёр TP дэх шаардлагатай. За 5 баатрын rotation гэдэг чинь болоод бүтчихэж байгаа да. Collapse дээр TP зогсоол амжилттай Ghost-оос. Киллер за 14. Close to 3k advantage already. Not super massive, but considering the items that the Dia is going for, the timings will be quite delayed. Obviously, we're going for the Battle Fury. It's
Mitzi won't be very strongly on at all. You're going for the axe on the darks here. За голын тавар унах аюултай болоод ирсэн. Торонто Токио амт чакранд бол хамгаалах гэж үзэх баг. Харанжиг смоклоод гарч ирсэн. Odie's damage output right now is ridiculous. Whoever he sticks on, they're dead. Doesn't matter whether you're Timber Saw or Troll or Tiny. Самсын дэмэж бүр утгагүй ихлгээд байна да. Доотлын таваар унгаж амжиг байгаа учраас Мира анчиг ганкын таглалт танглах юм бол коллапс. Цаашаа дайрцсан. Коллапс. За Мираг хаяад коллапс дайрах нүгс ойлгомжтой байсан. Гил амжилттай. Again, RNG, whose movements around the map have been quite easy so far. I will say it has left them over top and free to farm. Тоостгийн даваан дээр диспостүүлчлээ Мира маш том асуудалд орсон. Аркейн өргөнүүд нэлээд өндөр дэмэж их учиртай Мира атсից дунж байгаа байна. Дээрс нь Ратах нэжэр орж ирсэн байсан. Климс өвдөлөө. Өөргөө астралд зогсоох ёстой. За кинетик хэлж ямар амар бодож байна. Чарлз, Торонто Токио. Эвгүй байдал Ятор оросоо дэрсэн Вэсэлтэй шүү дээ. X9 энэ хулгаасаа энэ шил өдөр өмсчихэд байгаа. Цаанаас маш гоё ринг орж ирсэн Мипошкаг шууд дроплоо. За нэг Кака өргөлүүлээд статик storm болгалаад авсан байсан. Юу болоод байгаа лээ? Сомнус тэр цаана баг унаад байгаа юм байна даа. Team Spirit-ийн талд иргсэн байна. Дуу сонирхолтой goals. Чарлз наа Яторо. За Ятар онох нь боломжтой жоо Кака дабл кил, трипл кил байх юм бол X9 гой байбак. Маш сонирхолтой дайм болсон. RNG ялж эхлээд нүгсэн чинь зүрх Team Spirit ялж эхлэснээр буцаад RNG-г ялдар дуслаа. Энэ Чарлзын фореныг өстө магтахаас өөр ямар ч боломжгүй тоглоод байгаа юм. Get the OD, sort of a consolation price, but yeah, the team fight is still very much in favor of RNG, who continue to scale very nicely. And did they change any sort of item builds? Nope. Still the Axe, still the Battle Fury. Lots of pressure on Toronto Tokyo. За Яторын дараагийн сонголт Battle Fury. За Dumpster дуулаалаа да, Dumpster. Team Spirit. He also died. Yeah. Which means his Battle Fury is delayed even more. And you just see like playing Troll. За Кака боломжтой болоод ирсэн. За Мипошко шууд унтахнаа. Авалж. Мипошко цаа үхээгүй байсан хийвэр Ghost ямар ч нэхэж орж ирээд гэлэг тусгсан. Мираг сольжтод гүйлсэн. Коллапс өөрөө асуудалд орсон байх боломжтой. Дөрвөн баатар бүслээд ороод ирж байгаа. Sprout-лах гэж чадсан гоо. Nature Score. Самс фармсан хийвэр. Торонто Токиогийн фарм болон аймаг л байгаа юм байна. Potentially looking to bait something out, but he's got no help, so that would be a big issue. За Кака үнэхээр эндэрс ямар амар тоглоо тийм. За Чарлзын мэпний хаагур тоглож ирснийг харж байгаа. За Стахасаг бол тоглож тийм. Торонто Токио. Ороод ирсэн авалж тоос хоошоогоо. Astral гоо static storm байгаа. За Мипошкагийн holy moly яд комбо вэ. Team Spirit хэлдэг. За RNG-ийн гэхдээ бөөнөр гүүгээ гараа явчихдаг маш гоё комбо байсан ч гэсэн damage нагаалтгүй байжээ. Сомнос. Чакрам доногцсон бол ундах шахлаа. За уул нь юу гэж чинь комбо вэ сая. Климсэд авдэрсэн Кака. Кака унсангүй. Яа үргэлжлүүлээ Торонтог алдахны Какаг ямартаж алдж байгаа ч гэсэн хоёр баатраа үргэлжлүүлээд алдах юм байна. Heard along. You have to be very careful here, engage. Like, you blew everything in the initial fight, which also Chalice made an amazing play. Like he got two heroes out of the combo with a very well placed Sprout, so they got pushed out of it. But yeah, they come out short again. Chalice 11 лээлт болоод ирж байгаа. Like they had none. The Chalice-ийн бүрээ яах чаргагүй гейм бүр амар аваад байна.
him. Let's look at that fight again. Like, I want to see what Timbersaw was, because Timbersaw is the big damage dealer in those fights. If he doesn't lay in the pain, Чакрам байхгүй. Одоо уул нь ингээд Торонто Токио бүх дэмэж нь байгаа шүү дээ. Сайн Sprout нь яатсан Торонто Токиод амар гаалцсан юм байна л да. Хэрвээ Timberchain дээр дээгүүр нь яваад нэг Warling дээр дарсан л бол 2-3 баатар Static Storm дотор бүр зоолцтой унж шүү дээ. Уул нь. Ямар гоё Sprout байгаа сая. You're going back in without the heroes you need. Yeah, and now they're going to Roche with, of course, Odie's one. За үдийдэг хамт Рошон зөхөд эхэлж байгаа. За Рошоныг нь таахын арга горшин байна угаасаа. Question is who they give the ages to. Probably Odie. He's the most valuable hero right now. Сосомос шууд BKB бодолж явж байгаа. За Кака дөрөв левел даавын шил бол хулгайлж байгаа. Их гоё ах шиг байна. 6k lead already now. Киллер зордлоо. Now this could end up being a pretty quick game if RNG continue down this hill. Пошка. They're really snowballing out of control, and there aren't many answers for Spirit. We've seen glimpses of hope, but just those glimpses of hope have been thrown back game at the баг дахнаар нь штэ болоод надаа. The problem is, soon those glimpses won't really be there anymore, cause BKBs are on the horizon already. Monkey King has his already, and Odie is just like 1,500 away from his. Once those are up, they don't really have great instant stuns. They have one avalanche, that's it. After that, BKBs are king. BKB King stands supreme. За Торонто Токио ямар ч Кая гавц дарыг хатан шууд BKB явж байгаа маань ингэсэн дээр явахаа угаасаа. Of course, they've got Chalice again on this Nature's Prophet, so they've got the Treants coming through with that shard. Sprout again, Treants again. Here we go. Тэр хоёр тавар унж байгаа. Одон тоглолтын анхны тэр хоёр тавар энэ дунагсан харанжийнхан аут босс нийлээд авах боломжтой. High ground бэлж пингэлж байна. The high ground pinglээд ирсэн. За high ground defense уул нь гайгүй шүү дээ. Team Spirit Timber нүрэлэр. За чи Mira баригдсан. Аваалж хэрэглээд амжлаа. Mira унлаа Ghost Monster kill. Тэнийг хайсан дээр баха. Timber л эртгэн шиг ирж хамгаалах хэрэгтэй юм болоо. Тэн чи яатаар баригдаад өгвөл Team Spirit-ийн байдал улмал дортхон дээ. Zeros across the board. I'm actually surprised they got the bot tower. It was creeps only. Yeah. These Smokerinos, bros. That was epic. Oftentimes, in fact. Yeah. They give you gold. За манай масаагийн. Look at Yatro. They push with you. За яатаар гэхдээ farming битэр нь амар сайн мэдэрч тоглолт юм байлаа. За яг Smoke-нос өөрөө дайлгаж англ харагдаад байгаа шүү дээ. Careful though, they're looking for him still. Тэр дээрээс фармж болох ганцхан газараас нэрийг авч байгаа тэгэд энэ jungle авчид авклах юм байл гэдэг юм ч тий. He's going for that BKB. He's sitting top for his team, close to top of the net worth, but the rest of the team is significantly far behind. Yeah. Затрал урлаард. Уул net орт нь гоё л байгаа маань ятараа. Especially by an OD, so yeah, this game is not going to be easy. 7k lead RNG. They are sticking together quite a bit. That was what was maybe holding them back in terms of net worth, where they're not farming as efficiently as maybe Spirit are trying to hope. Killer за 21 болоод ирсэн байна. You can see again, Yatoro, he's on the other side of the map. He's just trying to farm. He doesn't want to be involved in this at the moment until he's got that BKB. He's AFK. They're giving up the entire map though. And that's a big risk. That's, I mean, it's high risk, potentially high reward. For RNG, it's low risk, and hey, we'll take it. Give us everything. We'll take your top tier 2 for nothing. We'll take your mid tier 2 for nothing. За ятаргийн фарм гэдэг ямар гоё яваад байна. Monster kill зэрэгтэйгээ monkey дээр ихэд зэрэгтэй эхэлж юм шүү дээ. За эндээс ямар нэгэн comeback-лах боломж олцоо байгаа юм болоо да. За дээдлэр high ground хаалган тагшил ороод ирэх юм даа. Knock knock.
Тэн таврыг хамгаалах баг аргагүй юм шүү дээ. Соносыг климпстэй залуулсан. За маш хэцүү хамгаалт болоод ирлээ. За Ятарыг бол BKB-г дуусчаад ирэх сонирхолтой баг. Collapse-ын чи шууд унжсан. Force Static Storm ингэснээр дай их ямар ч боломжгүй болж ирж байгаа. Ай. Ятар ирэх шинж аалга ерөөсөө. За Rax-ын орж ирэл аваагаар явчихдаг. Killer зөөрөө ирдлээ. You gotta hope that again you're rooting for Spirit that this is worth it, but it is such a high risk. They've given up so much for this. Ятар ямар тач пикап аваад дуусгасан. За энэ байдлаас comeback хэцүүтэй хийсэн. They're gonna fight one time with this BKB, and then if they don't have it, they're never gonna have it. I mean, he already had his BKB. They just chose to give up that Rex because they know without Darkseid they can't really take any team fight. Even with Darkseid. Team Spirit одоо smoke-лод гарах юм байл гэдэг. Тэгээд Static Storm байхгүй шүү. Токио мэдээж пикап дуусгач л байгаа маань. Энэ байдлаас Team Spirit хожих хэцүү хаа. X-ний хугацаанд дууссан байх хэвээр. Ятаро. Maybe they just catch him in the trees. If they cut down the tree, that's like the only Ghost. За вакуумда буулгах юм шүү дээ. Цаана өвдөнд байгаа даа Ghost алхаа буудсан. Торонто Токио болоод байгаа аваад тоос. Торонто галтлаа. Astro imprisonment, that should be it for the Timber. He's going down and he will be saying Timber. Somnosыг өвдөстэй хэрчж байна арчиж байна. Lead here for RNG. I mean they really don't use much to fight back. And Spirit gave up. The second that Toronto Tokyo was caught out by himself, they knew одоо дахиад голоор нааграм шилнэ. so much damage so quickly. Why fight? We don't have it. And they're going to back up again and RNG will continue to take over the map and continue to farm and push this lead. It's going to be bad. I mean, he's building into a bash on a troll, so once that's up, maybe there's a way they can kill these BKB targets. But until then, they have absolutely nothing. Ghost-ын 65 левел болоод ирсэн. Right now, I literally don't know how to defend. They're just waiting for the Monkey King BKB, which is up in 40. Then they're probably going to push again. And Roche potentially up in a minute 21, so that might be the timing as well. You're confident enough to take Roche. I don't know if Spirit really feel like they could defend that. They could try, but that might be where the last fight takes place. They have to. They can't give away another Aegis. Thanks no. The shot as well. It's very powerful in the heroes of the radio. Нэг левелтэй болоод ирсэн байна. Yatro needs to get into his bash. Ghost нарыг гэж сонголт зэлрэж. Энэ Monkey бол тролтой тэгээд байлтаар үгүй л байна. Өвдөд нь л савлах гээд байна да. I say potentially, because there's a lot of kiting potential as well. Oh yeah, for sure. They have the Rubik shot. They got the OD Astral, of course. They have the dispose, rebound for extra movement speed. Even Sprout can be super annoying because you can't use any items while you're. За RNG-с дийлдэхгүй бол болоод тахлаа даа. They're smoked up. They don't need Chalice here. They can look for a fight. Can come anytime. OD just hitting for like 450 damage per hit. More. So here they go. Spirit over into their own Торонто triangle. Токио 15 левелтэй болоод ирсэн байна. Still trying to farm up, still trying to find space on this map that is being claimed by Royal Never Give Up. Right now they certainly aren't giving up at all. They've got everything to fight for in this elimination game, and Spirit, they have one to give. They're up 1-0, but they'd like to get it done in a 2-0 fashion. It's not looking likely, but always a chance of this team, right? Yeah. Despite that draft looking like it's going to be hard to pull off, there's always chances. The Basha is just around the corner. There's 1,000 gold for that. Long Roche. Once that Basha is up, they have realistic chances of actually killing the heroes. За Monkey King Shadow Blade дуусгаж байна. Invisibility is invincibility. Certainly has shown itself to be so, and the truth in this series thus far. The question is, does that trend continue? Basher very close to being finished here for Yatro. He's also looking for the Blink Dagger. He's sitting fourth on the net worth. The rest of the team nowhere near close, and you can see Team Spirit compared to Miramon. It just isn't even close. So Kaka's got a lot of utility, especially with that shard. He's got the telekinesis upgrade, and
I don't really know what you expect to get. Киллер 23 байгаа. За RNG дахин нэг л килл хийхэд бол 24 доллар гэсэн киллертэй талж ирэх юм байна. Romantic. As well as the Astro imprisonment. Asha's done. They're gonna be looking for a fight here. 5-man smoke. Charles нь Foreigners яаж тоглох айгуу сайн мэдт юм байна. If you're not too careful, might still get caught off guard. Ghost could be the one and that might lead to still farming to see him. За дээр Ghost-ыг алах гээд байгаа. But the timing doesn't exactly work out. It's still down for 50 more seconds. They want to go. They want to catch him with glimpse. Мира. Тоос нь ударсан. За баштуулчлаа. Тоолыгоо ямар та чинь glimpse байж болно. Харцгаа glimpse байх нь. Glimpse-ийг хүн хүрэхгүй байгаа юм байна. Ghost-ыг pick up дараад тусацсан. Торонто Токио. TP-ийг шаардлагатай боллоо. Chakram stolen. Тэр орнд ямар та Jax Nog нгаад авч байгаа. Сабар хангалттай гэлдэн. Spirit still grasping at straws to try and get their way back in. They're going to need a full hay bale to really. За дараагийн минут 10 секунд Monkey King бол pick up болчиход байгаа. Roshan's about to respawn. They still have a buyback on Marcy, so it should be the biggest issue that he's on the sidelines right now. Even with Marcy, I feel, or even without Marcy, I just. Also without BKB also. Yeah. He's gonna get 4 shot. That is on cooldown for another 50 seconds, so Roche is up. He doesn't have it for 45. If you're RNG, you know that. The Somnus. And you might just be willing to go in. Site of Ice барьцсан байгаа. За хонь олгож байгаа л та 3-4 зөхөндөө ямар ч бодрыг. If you get hacks before you BKB, you're just dead. Right. Odie's damage output right now is absolutely mental. Spirit, they've been Нүгдийн нэр дийлчил болсон байна да. Рашин зөхөд хэлснийг мэдж байгаа. Somnus модон дээр. Ятар гацаачлаа. Постд хүн байхгүй шүү дээ. Hex дүүлсэн яг ярьжсэнчлэн ингээд л алчдаг. Яй Hex нэр шууд бөөслөд нагаал авчлаад Мираг алах боломжтой. Мира авсан киллер 25-8. Just makes Roche that much simpler for the side of RNG. За их шарт өөр хөлгийн Somnus хахаа. The Ghost ч нэг шарт нэг хэрэггүй л гэдэг. Marcy д өгчөж байгаа юм. Yadro is up at 30, but they might be down another side by then. And then I guess the benefits of being down 2 sides is what you're gonna have. You know, they're gonna come through that third side, right? Potentially. Or just end the game. Yeah, or could come through the other 2 sides. Chat нэр чинь хоёр ихэр хороод ирсэн. Тэр Kuro Kuno гэдэг. I just saw that he got 3 hit by the OD. Заавал ч тоос ороод ирсэн. Kaka тоостод оруулаад ирлээ. Static Storm бүр харамсалсангүй. Заамсч Toronto Tokyo. Kaka дээр kill амжилттай. Жижиг киллүүд нь ямар тач тэгээд kill болчиход байна. Team Spirit. Yeah. But this isn't really going to give you too much map back. Killer 75. Next now 13 лэлт болоод ирсэн байгаа. There's like a lot of like ifs and whens for Team Spirit, but they're not just going to sit back on RNG and allow them to farm up the timings, right? Right. They will probably be looking to end the game relatively soon. Зөвдөө ямар ч Jax-тэйгээ байсан хивээрээ. Team Spirit-ийн айтемнууд л та өрөвдөлттэй байна да. Заавсэндэл ятараа сая бүгдийн цаалаг хэлдэж үтэй. Hex нэр 2 зохиол Sanity юм гахтал шууд унж байна ятараа. For 3 minutes 22 seconds. Like Chalice's build, Solar Crest, Spirit Vessel, drums, 4 staff, going for the AC. It feels like he's doing everything that's necessary for him and his team. He's certainly been there in times of need. Somnus. And Yatro's over to the side. Байгаль бодож байгаа нарсан. Make the jump here on RNG. Looks like Team Spirit are anticipating move like this. Ороод ирсэн Kaka Hex дүүлсэн. Team Spirit гүцнээ шууд унах хаа анчаа. Negative killing for Somnus. Ятараг болох боломжтой. Looking for Yatro, they had the Solar Crest on him and the rest of the team backing away. So just Toronto Tokyo, but again, Dootlын tier та байгаад байгаа учраас RNG голоор бичлэх юм болов. Harder for Team Spirit to defend and puts them even further back. Yeah,
And as long as Team Spirit is not moving out of the base, RNG has nothing to lose. So they're stuck in the base. RNG is gonna keep farming, keep growing, keep getting stronger. Blink Dagger on OD now as well. So he has the power to initiate. Самнаас ороод ирсэн таны лөө аавлж тоо Вакуум бол 2 батар дээр Ghost Godlike Strict болоод ирсэн. За энэ дагуулж баг зэгцрээд гэж байгаа юм шүү дээ. Доороо цаанаас Glimpse of Dilo. Давлаа юу? Imprisonment is just so simple. There's never really a chance to think that you are going to bring somebody back with that glimpse. The OG last pick has certainly showed to be a thorn in the side of Team Spirit and has been the ultimate counter so far. Bot tower down. Тэр баян тал хэллээ. Ойлгомжтой болоод ирж байгаа юм болоо. Голоор ахин зүгээр л аваад энийг гаргацсан баа. And in 40 seconds, those are back up. Right. Your winning chances are down to 5% again. Let's see. Team Spirit-ийг ялах боломж нь 5% гэж хэлж байгаа шүү. Just cleaning up these creep waves, making it look easy. And it's a 20k lead. Spirit hoping to hit double digits on those kills and hoping to bring this one back, but hopes are dwindling. Opium and Copium is on deck here. Some Blink X байгаад X-тэй айхан байхгүй шууд яваад орж болно. Also had the help from Kaka to make the move. He's got that Blink Dagger. He's going for the Ags, that telekinesis, and the range that he's got to start these fights has been troublesome, to say the least, for Team Spirit. They all go up towards top. They'll make the wraparound. But in Toronto, Tokyo will take care of that. Mira and Yatro maybe expecting a rotation, but cleaning up those creeps, it's still kind of looking like an obvious move. And RNG aren't moving. They're firm. We're staying here. Team Spirit-ийн map-наас ямар тач гарч зүрхэлсэн. Холдоод холдоод энчээл ирж байгаа юм. Just playing the economy game. They can just wait for the next roach. They can wait forever, really. Like their late game is very scary. OD is one of the best late games in the game. Same with Monkey King. And you always have to deal with the split push of the Prophet while the two sides down already. Well, one side. So kind of hoping that they do come through. But same time Spirit aren't there. So they'll knock through the door and, or well, knock on it. And nobody's going to be home and break on it. RNG are thinking about the plan to break out to the other side. Spider legs дараа гараад ирсэн. For Spirit to focus on a plan of their own. Right now, it just feels like it's move is 5, get a little bit of farm, get some of the map back for them, so they can find something, and hope that this next fight goes right. Because on Troll, what are you looking for right now? It's gonna be the Abyssal Blade. He's still pretty far away from that. Doesn't have a lot of gold in his name. Now you've got the Ags on Kaka. He becomes Toronto, Tokyo. Өөд гартай дотоод тоглоод эхэллээ. Бол нэгтгэн дайрж байгаа дуусвал дуусгаж болохоор байгаа. Kaka бүр агни секторт болоод унтсан маань. 2 скил болоод холгох боломжтой гэж байгаа. Үг. Йоо. Ярь чадхаа болохгүй шүү дээ. Whoever they find is going to get blown up instantly. Charles is baiting. Тил батар харагдаад байгаа Kaka. X төлсөнгөө Ghost PKB байлгаа хэрэг хараа зүгээр балбцсан. Somnus хараад байгаа Toronto Tokyo. Timber Change James X на уурчээд нууцлаа гаргаад ирэх. Dark Circle Smoke-лоод ороод ирсэн. Somnus зөвхөн сонирхолтой тайм үргэлжилсэн хэвээр бит. Йоо. Backup хоёроо дарцсан байгаа ч гэсэн Somnus-лоо дайруулсан. Шууд ундлаа бал транс дуусаад. За энэ тоглосон боломжтой болж байгаа шүү байна. Байлаад үзье гэж байна. Poshka buyback. Toronto Tokyo унах нь боломжтой баг. Ирэж хараад Chakram Toronto Tokyo ундлаа Charles Spirit Wester kill хийсэн. Triple buyback from Team Spirit. Charles унах боломжтой. Ямар ч жал чадлаа Somnus ороод ирсэн. Sense Clips ихний kill амжилттай Toronto Tokyo dieback. Жижиг датгүй дамирал ордерсэн Somnus аавлж тас байх боломжтой усгаад авсан. Somnus унах юм болоо гэсэн унсан Blink Dagger кул даунтай байгаа. Ямар ч Somnus унах юм болоо гэсэн force гараад нэмж тоостлоод унж байгаа маань Mira амьд хийвээ өөртөө force бодлож аваад force зайлж байгаа. Team Spirit-ийн buyback хийж болох бүх батрууд байлчихсан.
хасах зүрх байгаа учраас RNG-ийн тоглолтыг авах нь боломжтой боллоо. Ингэснээр тоглолтын тооны харьцаа 1-1 болох юм байна. Really hoping that soon they'll tap out, but they can finish the job themselves. Bond destroyed. Mira. Staff back, a spirit vessel on him. The treants hitting the tier 4s, and the throne is exposed. За RNG ингэснээр Can do his hope, but there's the Wukongs, and there's the G. $500,000 төлөө. За сая $500,000 төлөө юм уу да. Нэгдүгээр байшаа $500,000 авчаа. Үргэлжлэх боломжоо хадгалж авч үзчихлээ. Complete turnaround from that first game. Yeah, but all in the back. Яа. Real strong outdraft. Би бүр ядарчлаа. Fuck. Би тэгээ сарамгчин фейлдчихлээ. Хоол шүү. Сарамгчин фейлдэг бол хэдүүлээ. За яах вэ? It's fine. Дөрөв харантай болж байгаа юм шүү дээ. Holy shit. Yeah, he really didn't have a game. OG had a great game. Somnus again proving to be probably the strongest person on this RNG side, and he is really just laid down the flag in game number 2 and hoping that now this opportunity in game number 3 is going to go their way. And it's always fun, elimination series, you see game number 3, you see what you do from games 1 and 2, and hope you see a little bit of a mix, especially when it's one-sided affair and then another. You're hoping the two sides collide. Sad. За ямар ч ингэ рашорч трийг биш. Та энийг харж байгаа зэ. I think Spirit they still try their best to get into the game, right? Right. What he always does, and when he's behind, that's why he's one of the best carries in the world. Simply because he always finds farm no matter what. But if you're in a matchup like this, it really just doesn't do anything, as we can see in those highlights also. Just can't do anything. Yeah, so to break it down even further, to talk about this game that went the way of RNG, we've got the analyst desk. Guys, take it away. Thank you very much. As we watch these these highlights brought to you by Aramco. You know, when we finished the draft, we were dubitative about the effectiveness of this OD, but it proved himself. I think that RNG would probably call themselves gruntled with this draft, perhaps even whelmed by its effectiveness. And you know, even though Team Spirit, they tried to keep it couth, they were unable to seize victory with the Troll Warlord, weren't they, Danog? I was very doubtful that you would be able to go out of this without using all of those stupid words, but no, it was a really weird draft. I'm going to be perfectly honest from Team Spirit. Like, how many times do you see a Troll Warlord picked up at that stage of the draft? I oftentimes see it, you know, position 8 where you're able to pick it, protect it with a few bans, last pick of the entire draft, just because you're able to dominate the lane and there isn't stuff that's going to be able to kite you around. But not only did they have that, but they also had the Timber Saw, which, again, the laning matchup just wasn't there, Richie, with the OD being the perfect last pick of the entire draft coming through that really carried RNG to the victory. Yes, we see the scoreboard brought to you by SDC. What can you tell me about this troll, Richie, that we haven't already said? I mean, yeah, you know, I'm gonna borrow a copy pasta. I think it's over from like the CS:GO subreddit. You know, Troll's a good hero. He just needs to work on his base skills, his hero-to-hero matchups, his itemizations, and his base stats. Because other than that, he's a good hero. Getting kited. Yeah, I terrible mean, ultimate. I just think the hero just kind of needs a rework. You know what I mean? Like, he's just in no state to be played, in my opinion, without like really super enabling him with like an Oracle or a Dazzle. I suppose so. Then in that sense, there is a place for him in the draft, but it just seems like he's got one of the biggest flaws in the entire game, with like not the biggest strength to overcome it. They even had like two repositioning spells and one like supersonic speed. Like, they have the surge, they have the toss, they have the glimpse, right? Yeah. Ways to prevent him from being kited, and he still got kited just because, again, they had this OD that could just use the astral imprisonment, and then suddenly, well, that's not really all that useful anymore. Right. So I mean, like, honestly, Danog, like, you show me that one clip of the fight where he gets tossed onto the cliff and dies, and I go, that's typical Troll Warlord contribution. Like, I'm sorry, but this hero just doesn't feel good right now. I think there's a space for the hero, but not then. It has to be said, in both of these games, second pick has won, and it's been on the back of the draft, in my opinion. You know, game 1, RNG did not have enough team fight. They were very narrowly focused, in my opinion, and this one, they just got counterpicked on Team Spirit very, very easily. I mean, and it goes to show, like, you're right. Troll Warlord might not be the best hero right now, but I think, Danog, you're onto something. There are spaces for this hero. Yadaro has shown the hero to be successful sometimes. People are banning it against him. Exactly, but is 16th pick Troll the best place? I mean, look, when you look at LGD, they lost the game with 15th pick Bristleback, which is, again, kind of similar when it does, and it also got a mega counter. At that point, is really that the place for your soul wing condition that's easy to counter? Yeah, I mean, the other thing is, as well, just
it's not necessarily to doubt the way that Yatoro is going to itemize it. Of course, he's a fantastic carry, but Battle Fury, do we really see that on any hero these days outside of maybe a PA that absolutely needs it to farm? Like, Troll can farm with a Maelstrom. You know, you can look to get that little bit more active, and you just look at the most successful heroes of this tournament so far. You know, you got your Bloodseekers, you've got your Juggernauts, you've got your Razors, you know, the ones that are really looking to continuously push on forward and be active with just 1 or 2 items. Yeah, no, for sure. I personally was just, again, like, the hero can work, right? The hero can win games. There's spots for every single hero in Dota 2 with the amount of heroes that are pickable, like, genuinely, right? Like, I don't know, I was talking earlier, like, Dazzle might be like a sleeper pick, right, in this meta, right? I think he's pretty good. I think Witch Doctor is Omega strong. Okay, well, let's not go crazy. But there's a point to be made that sometimes people just discover a different playstyle. I think, obviously, Beastmaster's not as extreme as a Troll. People started figuring out, hey, axes are good. And then they started playing that way, and he became a much stronger hero than he used to be. Perhaps Troll is around playing maybe that axe, and that's the undiscarded part of the hero. I don't know, but I don't know if we should be calling for a rework before people try out different things. Arc Warden was in a similar position, you know, unpicked, absolutely terrible. Yuragi shows up with what was considered a pub build. I haven't played for a while, to be honest, like a year-old build, but still, with the Ags, and it's kind of working. I don't want to take too much out of this game, to be honest. This was like an 80-20 outdraft in the favor of RNG, so yeah, hopefully Team Spirit can get back together, and it can, again, it's game 3, right? You do another coin flip in-game to decide who has that pick or selection side priority. It might even just come down to that, because second pick seems really strong at this tournament. Yeah. Sure. Maybe it wasn't just second pick, right? Like, there's more things. There's other things for sure, but I feel like just being able to like, in my eyes, it was the Monkey King and the OD that won them this game. Right. And look at when they were picked. Monkey King last pick of the second phase, OD last pick of the entire draft. Can't counter them. Protected. Good against the matchups. It won them the game. Yeah, and I mean, I'll just highlight a couple things I really liked about the Spirit draft, which is in particular the Darkseer and how it was used in conjunction with the Disruptor ultimates. There were a couple times where the BKBs got popped out from the side of RNG, and you know, they ended up having to just back off even though they were hero up because of simply the threat of Disruptor into vacuum. For sure. Well, I'm excited to see what they're going to go for game 3. I'm really excited as well who gets to have that second pick. I'm also excited we got the COD be successful, you know, showing that all tools have a chance to shine if you know when to use them. But right now, we're not going to learn anything because we're going to go to a break. And then when we come back, we'll have game 3 between Team Spirit and RNG. Stay tuned. Би жоохон шантчаад ирээ. Map 3 үзэл 100k challenge байгаа шүү гэ. Map 3 зав үзээ. Би жоохон налж байгаа л яг draft мэхлэхээр өрөөд ирээ.
for the last good game of Dota of the day. The third game of the best of three. What's happening here? Pop friending. What? Don't worry about it. Oh, were you? I was. What is this? The moment's gone, Richie. It's fine. Don't worry about it. I don't understand. Anyway, Zoomers and their things, right? Yeah, this is the last game of the best of three here for RNG and Team Spirit. No matter what, we are going to be seeing a team unfortunately being disqualified. Sorry, being eliminated. Rather, yes. That's the right word. And a team making it through to semis. Semis. Who? It's where Secret is waiting for them. That's Secret it. is waiting for them. Who will it be? I am still unsure. I think we're all unsure. Will Troll be picked again? I sure hope not. Yeah, I don't think it is. I would eat my metaphorical hat if Troll was picked in. We gotta get him a hat. We gotta get him a hat. Will you eat my shoe if it gets picked? No, I will not. What about? No. Okay. Anyway, Troll might not get picked again, but we sure are going to have a really nice time watching this match. I want to know, though, what the expectations are, because Team Spirits, they had a clear idea in game number 1. Game number 2, who knows? And then game number 3, what's going to happen with them? What do you think they need to abuse from RNG? I just want to see what more unorthodox mid-heroes Toronto Tokyo picks, right? You thought Mars was unorthodox? A little bit, not these days. I think a little bit. Yeah. It's not to the extent of like the Pango, which now is almost always mid. It's still like, I would say 50-50, maybe even leaning a little bit more off-lane favored for the Mars. Yeah, it's like 70-30. Yeah, but it's like, it's a little unorthodox for sure. Timber, same sort of thing, right? Most of the time you see it in that off-lane. That's fair, that's fair. Yeah. It really does feel like Toronto Tokyo is trying to mix things up a little bit, but maybe needs to go back to the tried and true stuff. Yeah, and I think like with RNG continuing to draft for like the single target, just like we're gonna beat you in these one-on-ones, like yeah, Troll's the perfect hero to draft against like that, you know what I mean? But if Spirit may be looking to exploit at least something that has been consistent across the 2 games, it would be just more team fight. That's what looks really good in game 1, and it still looks good in game 2. They just didn't really have a damage dealer on top of all the disable that Spirit were having. One other thing that I want to highlight as well is that I think that game 2 is going to give Ghost so much confidence, because in game number 1, we highlighted it. He only did 13k damage. Not a lot on that life stealer, even though he was like, you picked this because it was going to be a good lane. It was some good drafting by Team Spirit to make sure that didn't happen. But then in game number 2, he didn't die a single time. He did equal most damage with the OD. He was just fantastic, and it was because of where it was drafted. I feel like you need to be building around Ghost that little bit more. I'm curious about another hero of this matchup, which we have seen a lot for RNG, which is the NP. They seem to give a lot of priority, right? Once the Razor gets banned, that seems to be their favorite offlaner. And last time, yes, maybe Team Spirit went for the Troll as a result of this, who knows. But we haven't really seen him have the great impact that RNG is giving the credit for. Why do you guys think it's so highly valued here? I think in both games, they just needed some tower push, right? If you're not going to go the Meteor Hammer on the OD, you're going to they second picked it in the... Sure, but it meant that you had that flexibility to be able to switch it around a little bit if you were wanting to, right? You don't have to go all in on the push. I mean, just have a look at the items that Chalice went in game number 2. He went an AC, he went a Solar Crest, he went drums, he had the Aghanim Shard, so it was all about being that pushing potential that you needed for your lineup. And then you just compare that with game number 1, he needed to be much more of that right-clicking style, you know, Witchblade, Silver Edge, Satanic. So it was really just playing for the game, and I guess RNG really value the flexibility that it provides. Yeah, and I just want to point out that we're seeing a lot of NP this tournament in general. Sure. And Spirit are the only ones who consider the Troll. And granted, I mean, hear me out, Let's right? go back to that. No, just hear me out, right? Because this is not the first time Troll's been banned against them or even picked, right? So it is a possibility that Spirit do go back to. It is what they feel like is an appropriate response. Maybe RNG are quite happy with it, you know? Like, sure, pick the Troll. I don't know. Sure. It's... Right, but I am interested in what they value, because even though, yeah, it doesn't seem like Team Spirit compared to the other teams have such heroes that they value in like top 4. You know, like you watch Secret, you watch PSG.LGD. Actually, Secret has been also all over the place, but PSG.LGD especially. You watch Nigma as well. There seem to be a couple of heroes you saw with the S tier heroes, right? RNG seems to add Nature's Prophet to that category, which is interesting. What are the Team Spirit S tier heroes? For Spirit, it's more stuff along the lines of like Mirror's heroes. I want to see him build more of the Snapfire. I want to see them pick Mars because they've got for themselves that flexibility between the two. I think Clockwork is a really high hero. Phoenix, absolutely. Maposhka plays a fantastic Phoenix, so I want to see that. Yeah, it looked so good in game 1 as well, right? I mean, it's just there are other heroes that they could go for here. Sorry, I was just looking at the only other Troll game that Nigma tried to pick it. Oh, Nigma did it. Yes. How'd it go? It won.
Again, it's not a bad hero. So it's 50-50. It is a flawed hero. It is not a bad. And you know who they beat with it, actually? Who? RNG. Okay. Yeah. Never mind then. They've unlocked the key. So, but even with Team Spirit, I mean, they've gone for some other things like the Weaver in that position 1 role when they're lacking in lockdown. That's something that can be pretty decent at just being able to deal a lot of damage, especially if it does get to that late stage. You know, Weaver, I think his Aghanim Shard is one of the most slept on items in the entire game, just because you can still be playing from a much safer part of the team fight, just as long as you're picking the right hero to hit. You know, as long as the Scarab's latched onto someone, everyone's taken damage, and then you go, you know, Maelstrom or Mjolnir or Gleipnir, whatever one you want to go, that's a lot of damage bursting around in these team fights. That's true. That was a hero that we actually saw a lot in Western Europe in the beginning of the DPC, then it kind of fell off a lot, but certainly a hero preferred by a couple of the carries. The talents that the Weaver has are also pretty good. Right? The Gemini attack extra damage, and then the +1 Gemini attack, that's the most popular build these days, and that burst damage almost that you have on a single carry is really impressive. I'll be down for that. I like a Weaver. And if you're gonna go that late, he brings you like unparalleled damage output. Divine Rapier with that +1 Gemini attack is just like completely bonkers. Yeah. Love it. Yeah, I wouldn't mind seeing a Weaver. We've seen a little bit of it, I believe, against Tundra. I can't recall the team that picked it. I apologize, but that was the game that Tundra had the carry ABBA, and let me just say, it was the freest Weaver game I think I've ever seen. Yeah, so with the hero, you know... That might have something to do with the carry app. That's why I bring it up, right? But yeah, there are occasions where the hero looks good. There are certain matchups and games. And yeah, now that we've got our draft, I'd be keen. Will we see the Weaver? Will we see the Troll? Will we see another Razor ban? Probably, right? Yes. This is fascinating, though. Team Spirit, reserve time already on the first ban. Now, this is quite rare because usually teams prepare the first 2 bans. That's like the most prepared part, since there's no real interaction with the opponent, right? Or at least the first ban, you know? Like, sometimes you want to... Right, because the second one, maybe you're surprised about what the opponent bans, but the first ban usually prepared, and they go for the DP once again. Okay, so just trying to slow them down a little bit. Maybe they're wanting something that's a little slower in the damage output for, you know, the laning stage for a lot of these team fights, just to be able to combat the Spirit Siphon. Could they be thinking Bristleback? That's been a popular pick that they've running. I mean, it's going to be helped out even more by RNG banning out that Viper for sure, taking away one of those break potentials. So yeah, I could absolutely look to see it. We saw, I believe it was Nigma play the Bristleback paired together with the Lich yesterday, and it was pretty effective. I think they won that game. Played it again today, didn't they? I don't know. Nigma? No, not the Lich, but the Bristleback. Oh, the Bristleback, yes. Sorry, not the Lich, yes. Bristle and Lich. And they got the MP because they have first pick this time, so we're maybe planning on picking the Razor. That's RNG's ban because they highly value the Razor, and the MP is gone. So Spirit, they respect that now. Yeah, Nyx is open as well, is the only thing I wanted to point out. That did get first phase banned, I think, last time around, didn't it? Now I want to see what Team Spirit does with his 8th pick, most importantly, right? Because they did use the second pick a little bit better, but I would say that their 8th pick seemed a little bit stronger than the Nyx Assassin, right? Timbersaw was a really good 8th pick. We'll see what they accomplish with this. Do you know who chose sides this time, or who chose pick order? I do not. I will but see you if will I can find investigate. Out. Thank you, Investigator Danog. Yeah, that's kind of curious, right? Because I feel... Actually, Dire's got a higher win rate now, doesn't it, generally? I think Spirit picks Dire. Yes, but there's a lot of theories about the fact that that's actually partially because usually you pick Radiant when you pick sides, and pick order is more important. Not anymore. Oh, Dire is strong enough. People are picking Dire. That's what I'm saying. I don't know if Spirit perhaps had priority and picked Dire, right? That's what I might be suggesting. They did. Oh, they did? You confirmed it. That's wow. what happened. And then RNG chose the second pick for themselves. So the only regions that don't have a Dire favored, fitting, SEA and SA coming through. So it's just... these European regions, they're just effectively playing around the offlane in particular. That's the big strength of Dire, because previously... The triangle specifically, right? Yeah, absolutely. It just means that you could pull behind these series of trees. You just need to cut one down, and it makes the offlane so much simpler. You get a lot more out of that offlane, and it really takes away the advantage, or the Roshan advantage of the Radiant side isn't as good. Whoa. Jungling is better. Oh, not the first Lina game, I believe. Somnus Lina, okay. Not the first Lina game of the tournament, if I'm not mistaken. No, he dominated when he played it previously. I forget who it was against, but he put on a clinic, as he always does. Now, I feel like there was a previous game, maybe it was game number 1, where I felt like, this is actually a pretty good Lina game, but then they had the clockwork, and I was a little bit more hesitant about it. Maybe they feel more confident picking it up now, just because you've got that Marcy. You've got the ability to just dispose the Lina out if she gets caught by any of the combinations that are set to come through. But Somnus Lina is one of the scariest things that you can come up against in that mid lane. Yeah.
I'm curious now. Really, this 8th pick I think determines a lot for Team Spirit's draft. Once again, the Timbersaw seemed really good last game. Whatever happened afterwards, let's not talk about it. But let's see what Team Spirit decides to be their win condition, or perhaps the first hero they're going to play around. What are some thoughts? Now that you see the Lina, are there any offlaners or any mid laners you're thinking about here? Nothing in particular, but the attributes that I want is just something that's able to get right on top of the Lina early and pressure the Lina, because you're always going to trade well, you're always going to farm well, you're always going to siege well, you have the ability to scale into the late game. So I think you just need to crush her in the laning stage, because the thing that's your big weakness is that you don't have those mobility skills. За Team Spirit нэгсэн Tiny авсан юм уу? За жоохон наалаад орон дээр ирсэн чинь бүр сонтмаар болчихлоо. This Tiny or Rubik could both be the position 4 roles. We've seen teams even experiment with the 5 Tiny. Team Spirit, one of those teams that loves to play the 5 Rubik as well, one of Matoshka's most favorite heroes. So if they pick a really self-sustaining carry for either of these lanes, you could look to see either of these two lanes look to converge onto the Lina, because I'd say it's unlikely that this Tiny's going to be mid. You know, 0 armor, Lina has such huge attack range, you're just going to get bullied out of the lane. Agreed. I have to say though, I'm a little bit concerned for the idea of a 5 Rubik, if only because Marcy is incredibly strong in the lane. You know what I mean? Rubik, he's not really famous for his impact in any lane. He can be good rotating, actually. That's not exactly true, right? But that's why you're saying you need a strong, self-sustaining safe laner to enable the Rubik to rotate away. But even a strong, self-sustaining safe laner might struggle to stay alive against a Marcy +1 combo. There was the case. I mean, this is like a really old thing we used to say, but like that Rubik is really good at punishing ganks, right? Because telekinesis forces right? I'm sorry for phasing you, my friend. It's kind of good. You put it on the tower, all of a sudden it doesn't feel as good to dispose. Maybe that's part of the thinking. I'm still surprised again though that the 8th pick is a 4 or 5, whatever it is, right? Much like in the first game for RNG. That does not seem impactful enough. How can they still abuse this first pick then? Could it be a mid Rubik? You know, I mean, 9 does it, right? I think 9 does it, but this is Toronto Tokyo, you know, like we got that actually Toronto Tokyo. I know, unorthodox. We were talking about it before. You know, maybe he could look to go down that route. It's certainly a possibility. I will say, and this is a really weird matchup stat, but Rubik is actually one of the best. Try some more time. I'll try. Queen of Pain and Lina. If you look at pop stats for high immortals, actually get like really good matchups. The question is, it is pretty good against these long-range lane dominators because of his fate bolt. And speaking of the lane dominators as well, I feel like what I was talking about before with the Tiny and the Rubik being the supports and wanting to нэг official cast гэж амс гоё юм тэгээд 2-2-оор ингээд нэг-нэгээрээ биш 2-2-оор нэг матч ингэж хувааж авч кастлдаг болохоор Мэн гэсэн чи зүгээр зургуулan гээд нэг доор ганцаар явж байгаа юм. Very easily. So I think they need to make a lot of the aggression is taken out of the game. Again, Team Spirit like to play keyboard slow, so if you're able to slow down the game, get these supports that have decent scaling potential into the game, I think you're in a pretty good spot. Could we then see Richie perhaps an offlaner as a little bit more self-sustaining that can be left alone? You know, your Timbersaws, your Beastmasters, your Tides. Yeah, that's a really good idea, right? Especially like you're saying with the Rubik, with your Earth Spirits, your Any Shakers, even though, you know, I don't really see that hero. Yeah, it's because he plays Wyvern. We'll get into it later. Who is still, by the way, not banned. And Spirit actually banned the Troll. They're like... It's a lane dominator, right? Like, they just want to make sure that the hero's not getting punished if you leave the lane. I think RNG might consider a ban here for the Zeus. To be honest, it's going to outrange the Lina using the spells. The last hits, Marcy. Okay, again, you don't always think that the Zeus is this kind of hero with an escape, but he is these days. Oh, destroys Marcy to dispose of the longest cast point. Yeah, it can be particularly difficult. It is a little squishy, right? But that's generally one way of defeating the Lina. If you can't close the gap to her instantly, it's just simply outranging her. Yep, and Zeus, Lina, you're just going to trade farm most of the time unless you just get heavily outplayed. So I feel like it'd be a decent draft for sure. Lina support юм хта guys. A little bit of reserve time left for RNG before they finish up this phase of bans. Kind of thinking what does he want to avoid here on the lane? It's a puck. Okay, well Toronto Tokyo hasn't played the puck at all throughout this entire tournament. It used to be one of his favorites though. Yeah, but it's one of the heroes that they've banned the most actually on Team Spirit throughout it. So obviously this game I highly doubt they were going to go ahead and ban it for themselves, but again it's just one of those other heroes that fulfills the role of get on top of the Lina and punish her, you know. And usually a good lane against Lina, this phase shift avoids either the stun or the Dragon Slave most of the time, so that's a classical matchup, right, against Lina. The Zeus now is in the pool, though I kind of like that suggestion, Richie. Yeah, I mean, Zeus, Dawnbreaker are both still in if you're looking at the global heroes that we see prominently picked. Oh, that's a Nigma strat, that's very popular. That's kind of what I was getting at. I don't know if it exactly fits what
what Spirit had in mind. If Yatoro would want to play something like a safe lane Dawnbreaker, right? Дөрвийн тоглолт эхлээд ерөөдөө бэлэн болж байгаа. Лина спорт юм болов уу юу юм бол? Looks just fine. Of course, RNG Feels here are weird. going to have the next pick. And for them, maybe you pick your Marcy laning duo here. Maybe you pick a Phoenix for yourself as well. A Lion instead. Okay. That is a Kaka special for sure. The Lion or Jirjin? Тэнлээ сонирхолтой сонголт. So the Lion. Any other spikes around? The Magnus? He, you know, years ago he did used to play the pos 4 Tide. That was like a thing he used to do because it was part of it. You know, you have to. But I'm interested by the line. Are they predicting like a very? Oh, maybe that's actually it, right? You're saying you have to get on top of the Lina. Yeah, Storm so Lina prevents that. Or Lion. Тий, эдгээр ятар өсөө тэгсэн одоо торондоо дахиж идэр байгаа. Fairly straightforward theory, right? But against the Spirits, Tiny car гэж удаад core лин авчиж магадгүй. I don't know. Hi Haru. Hex is going to be the ultimate counter to them all, right? You just need the Hex and then you set up for everything else here for RNG. Can I die? Can I die? It's a lot of damage, but it's a pretty dream game for the Rubik though, right? So many great spells to be able to steal so far. За ялцсан баг гэрэн зүг ялсан баг. Топ 6-аас гэрэлж байгаа. Kind of surprised about this. But knowing the lane. Not knowing the lane matchup, I guess they're feeling really confident that they've banned За Сладар шууд дарчлаа. Тэгээд н панел дээр сууж байгаа юм сайн гайхал байна. Лин матчап барахгүй Сладар дарчлаа. Одоо өөдөөс нь Разор мазор дрөм рүү ороод ирлээ байдаг. The snap. Or is it a mid Rubik or is it a mid Tiny? We don't know yet. This is exciting. I would love to see Snap Sladar гэсэн комбо явах нь бодлоо нэ. What are the heroes that you're left are range? I mean, Drow is terrible right now, right? Yeah. So it's just Sniper. Has China tried to carry Sniper? Yeah. A little bit. За Sniper Draw Ranger л яриад нь Sladar драфтсан учраас өөдөөс нь but you are very capable of bursting right now, like Team Spirit, but just with the tiny Snapfire combination plus whatever spell Rubik's able to steal. Dusa usually just falls to the Slardar because she's not fast enough to get away from him. Speaking of more ranged, like your Lunas, your Gyros feel maybe okay. Could they terribly? Маргаш яаж ирд басна. Маргаш ирд чинь болоод байгаа юм шиг хөрөө. Again, you've got that meta to make sure you're able to farm. You just need to ensure that you're using it around the time that you're expecting one of the supports to rotate through to try and punish the lead. Right. RNG нэлээд бодоод эхэлсэн last draft-а. Юу авах нь? Самнус. There's the difficulty, of course, like Snap a lot of magical damage to the table, but you know TB can deal with that most games. Yeah, get an earlier BKB. And I think Kaka is meant to be here like the Hex, you know, breaker on like anyone who jumps immediately on like a Tiny, and maybe even going and hunting the Snapfire to prevent the kisses from, you know, completely nuking down someone as squishy as a TB early. Beastmaster then is going to be the duo lane here, likely with the Lion, likely with the Marcy. What are we thinking here? The Beastmaster орж ирж байна. За тэгэхээр Lina Core болох нь ерөнхийдөө ойлгомжтой болчихж байгаа юм шүү дээ. За Marcy Lion support, Lina mid, Beast mid, offlane. За safe lane дээр нь дутуулж байна. A Doom or a Enchantress or a Night Stalker that's probably going to be picked up by Spirit, so you can even afford to go down. Даслатарын өдөө сайн гэсэн Батар Давид өөртөө бандчих واخ. I think you could probably even get away with a Medusa this game for RNG. Зэл баг нь ялгар болчих юм ч тоо. The lineup is fast enough yet on Spirit, and I feel like you've got a lot of protection for it. Team Spirit-ийн драфт жоо сонирхолтой болчихлоо. I like the idea. I do also want. Одоо энэ дэр нь Temptress-аас норж ирвэл уулна гоё гэж нь Temptress-аас нь байдаггүй. Хэдүүлээ баг Phantom-аас нарахад байгаа. Би хэрвээ Team Spirit Phantom-аас авах юм бол шууд Team Spirit-ийг ялна гэж ялаа. Predict хийлээ. Ерөөсөө RNG-ийн явц Phantom-аас бандчихж байгаа юм байна. Ерөөхдөө нэлээ ойлгомжтой харагдадсан. PA явах нь. This is not really as bad of a matchup, I think, for the Lina as it used to be. I think that really convinced me that even if you can get on top of the Lina, it's sometimes you need. Одоо ондоч ямар батар гэдэг лээ. We need a carry for Yatoro. The Mille батад ерөөдөө бүгдээрээ бандагч. Best, right? The PA, the Weaver, they're pretty decent at that. PA would have been really nice here. Could they Alchemist? Oh, PL? Wow. Ooh, Phantom Lancer. You can Spirit Lance him, you know, combining with Rubik doesn't feel too awful dealing with boars. Lancer гоё драфт уу. It's a great line. Great line. RNG-ийн драфтыг харж байгаад хэн ялах хэдүүлээ predict хийгээс. Mana
drain, as well as, of course, giving him magic immunity is really value here. No area damage just yet. Alina's much more single target in the physical build, so we need probably a carry that deals with his PL. So are we thinking like this kind of takes Terrorblade off the menu because PL one of the best matchups against the Terrorblade? Juggernaut орж ирлээ. Juggernaut instead. Okay, like it's a strong enough lane, but again it's a Juggernaut into a Slardar most likely, which isn't the easiest time. I guess maybe just thinking that eventually you might be able to get some kills again. Marcy Juggernaut level 3 on the Slardar дэсчэг дарчдаг. Нэлээд сонирхолтой сонголт байна. RNG-гээс. That's one thing that I really like about them so far. But this certainly isn't a Үгүй LGD-ийн маусаа яаж бариад байгаа юм хөө? Бүгдээ маус нэрээ селфи-дэг тавьсан байх уу? Би селфи-дэг нэг тавьж үзчих ашиглаад байгаа. Дөөрэж клаун татгыг guys. They didn't really hint at or really ban anything super obvious that was like, hey, we're about to pick. Селфи-дэг тавьж ярихаар гоё юм байна та. And that's been something that we were kind of discussing over the last two drafts that RNG has. Нэр гоё ч юм уу яг үндэ guys. The ability to deal with these illusions. Maybe Spirit was, had this all in mind and with this kind of гар нөлөрдөг хүмүүст гоё юм шиг байна те. I quite like this PL pick, and I don't say that all the time. Yeah, well, you do have a Juggernaut, right? Нэр селфи-дэг тал гоё ч юм уу юм дэ маус нэр. You're going to go Maelstrom, you're going to get a lot of those procs, so you have ways to clear the illusions, plus the Lina, lots of AoE damage. You talked about the Lion before, so it's a decent pick, but I feel like RNG can address it here. My curiosity as well is like what's going to happen with that mid lane. Сонирхолтой юм. Tiny mid versus Lina, that seems terrible. Maybe they're thinking about Sapphire mid. Maybe this is the Rubik mid we talked about. We won't know. The casters do know, which is why we're going to go over to them for the final game between. I think it's going to be RNG, boys. Thank you very much, guys. Yeah, it seems like you guys are split. The series is split, and now it's time to decide in as we come into game number 3 between RNG and Team Spirit. It's going to be an interesting one as we get on into it real quick. You see Team Spirit бол RNG бүгдийн тоглолт гэсэн бэлэн болсон байна. RNG байхаа за гэс самбигчин байна уу? Самнас Lina. Take a look around the horn as we see Maposhka and that Rubik, and then you've got Yatoro on the Phantom Lancer. Collapse picks up that. So then guys, RNG ялах юм байна уу? It's gonna be RNGs. Ягаад гэж бодож байгаа гэхээр нэг Maelstrom Magnum шарттай жаг гарч ирэл PL дээр нэргээд тахтай амар хэцүү болгочих юм шиг байна. Тэгээд Collapse Slardar нэг юм хийн гэж юусоо бодохгүй. Okay, RNG win boys. I believe, and they absolutely shredded everything with that. However, I gotta say, it's RNG's game, guys. Just not a Phantom Lancer believer. I feel like the hero is, even when it looks good, it just loses, and you're like, yeah, well, why is it Phantom? It's RNG. It's gonna be RNG. Seems like though it has showed up in important spots in the history of Dota, right? Yeah, but usually he would be like in the better spot. By design, is a very strong hero. Should be very strong in this game as well. He's just always doing very poorly in the laning phase. The laning phase in Dota is just so much more important now. Таратаа гэрүүнээ гараг өчдөг. Team Spirit-ийн 3 баат ер нь авах боломжтой болж байна да. Which just makes you farming so much faster. Right. The Tiny Lina гэлдэг байх юм ч та. Харж дэлэх байх. River here. It is Ghost who has picked up this jug. This is one of his go-to heroes in the DPC. So the question again is always on Ghost, what he's going to do in this game. They had a very good second game. I don't want to say that was Range Grip-д динайлуулсан сомносон сонирхолтой. Үргэлжлээд Milligrim-д динайлуулсан сомносын маш болон 3 динайлуулсан. Торонто Токио инээд алдаад байж ах хэвээр. За ямар ч тач дөрөвт клип бол динайлуулсан гоо. За ингэж эхлэхээр хизээ үрлээ ирэх юм бэ энэ Lina чинь. Chalice. Ятарыг болбогдсон. Самс дээр ч унтаад байгаа юм шүү дээ. RNG ялмал нэгээд юу болоод нэ. Probably won't be seeing it because it's like super late game. There's always a chance though. We might if we get to that point probably be in about a 70-minute game. Зөвхөн самнас. With level 25. Okay гэсэн. We'll see. We take a look over mid. Somnus up against Toronto. Tokyo 4-0 to the Tinies. 5-3. Slardar-аас нийлээ хэцүү л амтдаг баатраад энийг. Historic plays on this. The rampage that came up during the Chinese DPC where Slardar-аас Jagdar-асан. За PL-ийн ерөөдөө контрол чинь гэж авсан баг та. Одоогийн Jagуд PL-үүдээс аягүй сайн болцсон нэг шаард нь спиннер дэмэж идэг болсон болохоор Maelstrom шаардтай байхад
PL хийлгчнүүдэд аягүй сайн дийл хийж чадж байгаа. He's always very solid on the hero. He scales very nicely on the 2. He gets into his shadow blade eventually. Би камера тарах мартсан байна. Доор юу болоод нэг коллапс танд болсон. X навгаа ямарч гаргачихж байгаа юм байна. We've seen Slardar be very difficult to deal with. Amaru is one of those guys who played on this Slardar. His stance on this hero was just farm, and eventually when the team needs me, I'll be there. Коллапс ороод ирсэн энэудад спин байгаагүй. За харъя. Ghost өөрөө баларсан байж болох юм тийм байна. Ghost унаж байна. Stick дарсан. Гисэж. Ghost is down for first blood as Collapse gets credit for the kill. They're already 1k ahead. Ачсан. Киллерсэн нэлээ. A lot of ha's in there. Chat, you can join them. But especially after you lose a pretty rough game too, you know, getting a good start at this is always very nice, feels very good. It's the mental rebound you need, right? Yeah. За доор коллапс аягуулсан. Make a Marcy joke, but Крип байгаа. Okay. Слатараар Жагар слатарыг ялна гэж юу байхгүй дээ. Спиндээ дээрсэн чинь Жаг нь ягаад слатар нь спинт дараад гүчдэг учраас. Тэгээд Beastmaster-ийн лэнлэнд дэж өгөх хөстө дээр. 50% of the time it's funny every time, so. Тэн Чарлис RNG-ийн Нипошкалуу дайрцсан. Нипошка X-дэлсэн. Зөрүүлээд дахиад нэг кил авч байгаа монитороо. Ятар ямар тач боорн дээр килийг тусгаж байгаа. Боороор спортоос хэлсэн. Is it more to build utility? Is it to just be that pusher to get these towers and open up space for Ghost? Is it both? Is it special battery гэж сая чинь банд дээр ирчихсэн. Beastmaster really only has one playstyle this game. Right. Or like this patch rather. You get into the Dominator, you take the safe lane tower, then you slowly rotate to the mid, take the mid lane tower, get your overlord. Үргэлжлүүлээд hex байгаа. Ямар өндөр damage вэ? Ятараа ямар ч double gang гэдэг гарч ирсэн. За доор нөгөө Jack чин spin дүүсийн баштуулсан хийвэр collapse. Collapse гайгүй байна. За яг жаргагүй л Jack ингээд слатарыг ять чаддаг. За самс голын лэнд ямар ч ялаад эхэлсэн. Тоноо Токио хашаа тост гэсэн чинь тост баатраг болчиход байгаа. Самнас. Элисээ дараад гүйсэн. Торонто л зөрөөд орчлоо. Мирагийн ч баг диспост чадсан бол баг унгах байсан баг. 3 левелтэй Dragon Slayer болно байгаа самнас. But X-Nova just a little bit short of the mana needed to get that toss. Тэ гоё клип байлаа. Торон Пошкалууд ярих юм бол Кака манаа нөхөд байгаа. Таг маныг тууслан сарлаад байгаа. Which is what I was very worried about. You lose the PL, you get this Dominator, you lose the tower really fast, BM gets the free game, and you snowball from there. It's a very scary hero Beastmaster is. За Collapse ямар ч доороос. Сайхан л яваад байна. Тэр ятаргийн маныг тусгацсан. Багаг болц учраас алгын орлого хийх боломжгүй. We've seen the control, the earth spike as well as the hex. It's made things a little bit troublesome for them over top. But the question is, another kill up there. It was easy to get the Rubik, but they could take down PL and make his game that much harder. I don't know if you exactly have. Yeah, I mean, okay, let's just talk about the situation where PL is really big. This game becomes incredibly difficult for RNG to actually play. Right. Because it's only Juggernaut can deal with it. If you ever doppelganger the spin, suddenly nobody can deal with you. You just kill the backline. Lina feels really sad. Beastmaster дэглэлийн нэг үдэ жүул яваад байгаа маань. Хоёр офлайнер маш дэжгүй яваад байгаа. Самнус рүүн гордод ирсэй гэж бол. Өгөхгүй гэж байна. За Falcon Blade Lina. Mira. They've rebounded, they've disposed. Probably not fine. And well, with the earth spike, step Cookie onto the high ground. He's fine. And he is that's well done there to survive, especially with the two supports coming over. It ends up still being a 1v1 between this Slardar and the
A little bit of a CS discrepancy between the two, but nothing too crucial at the moment. Looking for a slaughter, but they have wards, so they see the За rotation. Ghost нар I ерөөсөн don't нэг like хэлчихэж this at байгаа. all because now you're leaving the Beastmaster solo, who's supposed to be the guy that snowballs from that good lane that he had. Right. But now he's still good in the lane, of course, but he could be dominant in this PL. Rebound again, looking for collapse. Collapse. X-Nova not in Мира хамгаалтар буугаад ирсэн. Цаана тайны бууж ирж байгаа юм байна. Кака асуудал гарсан гэж болох юм. Спин Кукинд гаргацсан. Collapse зүг-зүгээр болчлоо. Нууцлаад гүйсэн. Торонто Токио бол энэс рүүнтэй стратеги нэгэд байгаа юм. Данч фейлд ч гинөө яаж юм. Тоостод гаргаад ирж чадлаа. Ребаундлууд гарсан. X-Nova стик дараа сэрлээ. Has drawn the attention of mid to come Somnus alone. We've talked about how leaving these heroes alone obviously gives them a bit of an advantage, and we'll see if Somnus takes advantage of it. Chalice so far by himself against Yatoro. He's doing alright. He is a little bit less than the net worth. Дахин нэг удаа. Энэ Collapse-ыг жагаар хална гэж байхгүй хоо онцлоос гараг бол ёо. Ирэх чараас баштаад нүүр нүдгөө. Алгадаа ичдэг. Торонто Токио хонос X-Nova ороод ирлээ. Collapse цаа зүгээр хоёр спорт нуухны боломжтой болж байна да. X-Nova Какало Cookie мисэлсэн. Кака гайгүй мэн. Таны томитрын дээр дабл дэмж гарч байгаа. Somnus дээр Falcon play даа араас нь шууд бүцэв трейлэг авч байгаа юм. Long for this world, unless there's going to be some rotations and kill the Beastmaster. It's really not easy though with Hawk Vision around everywhere. Yeah, this game is very good for Team Spirit. I didn't expect Juggernaut to get crushed in lane like that. Yeah, maybe a little bit too far forward there for Ghost. Kaka, he gets caught out. Low Shredder once again. They do have the help of X-Nova. They're continuing to keep Collapse-ийг жагаар бариад авч байгаа юм бол стан гоё. Collapse. Энэ спин дэмж арай хүрэхгүй ба. Тайны буугаад ирж байгаа. Knowing that corrosive haze and with the tiny TPing in, he'd put himself in harm's way. Сарын дэхэн явахтай шангалтай бэкэлж амжиж байгаа юм. Киллерсний 3. Tiny isn't farming at all though. His network is dropping massively. Yeah, he's now behind Ghost. It's like, cool, kill Ghost again or try, but Toronto Tokyo now losing the advantage that he had. It does, however, give Collapse solid spot, solid foothold at the top of the net worth. Sure does. And Yatoro is very happy in the jungle now as well. За Samsung хүртэл зөв дураарж ирж байна яг үндэ. Wanted to have, so that's very good for him. But yeah, the top tower is taking a lot of damage. Бэклийн таврыг явахтай Samsung алах гэж ирж явах шиг байна. Ghost really isn't able to step up in this lane anymore. It feels like he is just doomed to Double be damage-ээс нь тавар мах. locked out. Маш амархан юм Tier байна. 1 it goes down. Obviously the pushing power is there from Chalice. He's got some help from Дороо хамгаалт байна уу? Цагааныг тоолгоч буугаад ирсэн Лина байсан. down bottom, the Lina. So with this double damage, I believe it's about to run out anyway, so it's not going to matter all too much. But Spirit, they have smoked up themselves. They haven't exactly fallen off the lane just yet. They are rotating towards mid, and they're in the jungle. Мира баан тэр нэг болоод харсан. Hoping maybe to get something. They are showing the line over mid, but the wraparound is За in. And амтч юу болох нь? X-Nova, he's not in the best spot to break this smoke, but so far so good for RNG. While Team Spirit don't get anything out of this movement. Кака. It's Moposhka over mid, hoping to get his level 6. Already got it. Very fast. Слатарын ерөнхийдөө билд нь ерөнхийдөө л Mask of Madness хэлж авдаг болсон юм байна те. Samnus гайгүй бафлаад өгсөн ребаундаар. Cookie off the mark. Киллерсний 3. Yeah, I'm a little worried for the Tiny. Like, it's not a hero that comes back into games easily. It feels more like a rich +4 right now than a mid laner. Moposhka-л ороод ирсэн Chalice. Roar байж чадах нь уу? Үгүй Ghost ороод тийж гарч ирсэн лэн лөө. За голын лэн лөөс юм. Moposhka хөөгд барьчлаа. Торонто зүүн талаас ирж байгаа. Аавлаж хоёр баатар дээр лайныг тоослоод авсан. Кил амжилттай. Торонто Токио. Roar-д давлаа. Өргөлүүлээд спинтх юм боломж шууд Omnis-аас орж ирж байгаа. Өргөлүүлээд спинтх нь боломжтой. Ghost килийг тусч чадах нь уу? Яага болчихоо Ghost үү? Торонто дээр киллэх бүрэн боломжтой байсан шүү дээ. Team Spirit. Kisses from downtown, slowing the heroes down, dealing a ton of damage. And Ghost was kind of like, he could have just walked away, but instead he chased, right? But he only half chased. Like either you go for the kill and
then die after. Right. But he went half, he didn't get the kill and then died, which is like the worst case scenario for him, unfortunately. Very indecisive play there. But very decisive play by Team Spirit. Yeah, they're very confident with their movement so far, and yeah, Toronto Tokyo, he's still behind Somnus, but at the moment, with all these movements, it's opened up PL to be top of the net worth. Toronto Tokyo game гоё ялаад байна да. Second of the net worth. Тэглийг босгол хаасан болоогүй ба. You can see, you look at this heat map for Toronto Tokyo, and then compared to Somnus, Somnus spending a lot more time over mid. Just that little blue highlight over bottom is when he TP'd in, and he really didn't do anything with that. But you can see Toronto Tokyo back and forth like a Minuteman looking. Team Spirit голын тарыг бичлээд хэлсэн. As he went through the river, he goes. Хэлээрт 6-1. За ятгаар байсан төлөлтөд ирсэн байгаа. Toronto Tokyo. Disposed them down to the low ground. Tree toss. Next-ноогоо амьдарч байгаа юм болоо Мира Mortimer cases байхгүй. Next-ноо. За яг крип гарч ирснээр Марсигээд бол цухтагаад явчих боломжтой болж ирсэн байгаа. За Чалис Флаца баг босгож төгч байгаа юм шүү. I don't think we've seen a finger used yet. They have a lot of burst damage. Yeah. Laguna and Finger. It's going to be tough to survive both of that, especially if there's extra control from the Primal Roar as well. Now. Тохол бүүнэр буудэрсэн Чалис. Япошка дээр Roar. Лагун орж ирэх ба. Япошка унлаа. За цаана өөрөө зөрөө stand болсон Somnus маш игүү байдалтай. 10 стик чарж байгаа. Стикэд арч амтсан идэж бол Crossface дээр модоор нэг дагдцуулаад унсан. And well, he's happy to be the sacrificial lamb on that one when it's very easy for them to retaliate. They want Ghost down Team Spirit авчих юм шиг байна. Өөднөр чи одоо ингэж. Өөдөөс нь босоод авах сайн тоглоод хайш. You know, I feel very worried for RNG right now. Somnus, he's had this history of like when his carry is not doing well, he's trying to just do it himself, right? So he has Travels queued up first item, while his carry is already massively behind. And I don't know who of their team actually will have the fighting power or the staying power to take a team fight. Right. Like Ghost can't do it, and if Somnus can't do it, then who? Like Chalice alone? It's not gonna happen. Now, I'm not trying to throw shade. I'm just asking a simple question. Do you think it would be like this with God King? Maybe. Тэсээ Black айгуу гоё pack тарж өглөө биднэрт. Somnus тоглогчноор ерөнхийдөө carry carry-хгүй л юм өөрөө carry-х гээд бүх юм гартаа аваад эхэлдэг гэж байна. Тэгээ Лина Jack хоёрд нь хоёулаа адилхан фармдад явчихаар хин яаж хамт фармдах вэ гэд. Yeah, now it's Travels BKB a little bit more greedy. The thing with God King is something that we learned, you know, we had those in-depth stats was the damage to gold ratio, and God King when he was with RNG had one of the lowest, so he'd get a lot of farm, but he wouldn't really do anything with it. And that was one of the big reasons that they did end up pulling God King from the roster. They went to Ghost. Ghost is a 12k MMR player. He's been with SAG, he's been with other SEA orgs. First time, big time. Down to that, and it's really tough to maybe be able to take away those jitters of. The ghosting game was болчтой. Somnus дээр 1-2 combo байгаа. Цаанаас collapse ирж байгаа. Somnus онхон оромжтой болж байгаа шүү. Нэлээсээ хийлж амтсан идэж. Замч боломжгүй байлаа. За Chalice-ийг тэрээд байлтгал хэрэгтэй байна да RNG.